unrelenting. The Falcons are just way too strong. Incredible game coming from this team. This is the way you can go if you want to lift the trophy. Sirs, they rally, and that's the booyah. There's no way Luxo is taken out in Dominating. Really looking for a loss. What an incredible game coming from Team Falcon destroy. It's the finals day. Therefore, only one key can fit in that trophy. Coming for you. Ladies and হ্যালো হোয়াট ইজ আপ গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তো সকলে আজকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন এন্ড কোন টিমটি আজকের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে এটি আমরা দেখব। যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন তাকে শুরু করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। ওই মামা ইস ব্যাক, ইয়েস স্যার। কি অবস্থা ব্রাদার? হাই গেমিং হাসিব, হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম ছোট নবাব ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন তাকে শুরু করবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। EWC 2025 এর আজকে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে থাকবে টপ 12 টিম। খতরনাক এবং ভয়ানক লেভেলের একটি খেলা হবে আজকে। তো দেখা যাক আজকের ম্যাচে, আজকের লবিতে আজকে কে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে এবং 12 লক্ষ টাকা, 12 কোটি 23 লক্ষ টাকা কে জিতে নিতে পারে। ও মাই গড, হোয়াট এ মানি ব্রাদার, এত টাকা! থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলবো। ইভোস টিম, আপনার ধারণা কোনটি, কোন টিমটি আজকের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে? আপনার ধারণা কোনটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। কোন টিম? ইভোস টিম, একজনে কমেন্ট করতেছে ইভোস টিম। দেখা যাক ইভোস টিম আজকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কিনা। আজকে তো খুবই ভয়ানক কিছু হবে, আই ডোন্ট নো কি হবে, আল্লাহই ভালো জানে। আর এইচ কে বাদ পড়েছে, প্রথম রাউন্ডেই বাদ পড়েছে আর এইচ কে তো পারবে না, বাট আশা ছিল আর এইচ কে ফাইনালে যাবে, আর সেটা আর হলো না। গেছে, যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি জলদি জলদি করে, আমাদের ম্যাচ কিছুক্ষণের ভিতরে শুরু হয়ে যাবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। কি অবস্থা সবার? আর সকলে কেমন আছে এটা কমেন্টস করে জানাবো। সকলে কি অবস্থা, সকলে কেমন আছি? থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ইবুস, ইবুস চ্যাম্পিয়ন, ওকে দেখা যাক। ইটাচি বলতেছি ইবুস চ্যাম্পিয়ন। কেন ভালো না? কেন আব্দুল হোসেন ভাই কেন ভালো না? ওকে গাইস, আজকে দেখা যাক আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সাপোর্ট টিম চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কিনা। যদিও আমাদের সকলের সাপোর্ট টিম ছিল আরএইচ কে, বাট আরএইচ কে তো বাদ পড়ে গিয়েছে। এখন টিম আছে বাকি 12টি টিম। তো দেখতেই পাচ্ছি প্লেয়ার কিন্তু বসে আছে রুমের ভিতরে, কিছুক্ষণের ভিতরে রুম স্টার্ট হয়ে যাবে। And which team is champion? Which team will be champion? You have any idea, guys? Please comments. Rifat Gaming, Evo stream only. Okay, দেখা যাক Evo stream. এই তো নাজমুল গেমিং ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা, কেমন আছেন? স্ট্রিমে লাইক না করে থাকলে স্ট্রিমে লাইক করে দেই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। ফ্যালকন স্ট্রিম, এটা এতক্ষণ পরে একটা টিম ফ্যালকন স্ট্রিমের সাপোর্টার পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া কিন্তু আরো একটি টিম থাকবে, লোস টিম থাকবে, দুর্দান্ত একটি টিম লোস টিম। তাছাড়া R7
মোবাইস্টার আর 7 টিম রয়েছে। আই ডোন্ট নো কোন টিম আজকের চ্যাম্পিয়ন হবে, বাট এখানে আর টিম রয়েছে, আর টিমও মোটামুটি ভালো খেলে। শেরপুর থেকে বলতেছি এমডি মুরাদ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? স্ট্রিম ওকে, দেখা যাক ইটাচি আপনার সাপোর্ট টিম আজকের ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কিনা। ফ্যালকন টিম, ওকে আলম ভাই, দেখা যাক এমডি পারবে চালম ভাই। সিলেট থেকে দেখতেছে নিশাত টেকলাব, একেএম নিশাত টেকলাব ব্রাদার। অনলি ইভোস সখীপুর থেকে বলছি সুহান মিয়া, কি অবস্থা সখীপুর? কি শাহরপুর নাকি? হ্যাঁ শাহরপুর, আমি তো ভাবছি সখীপুর। আমি টাঙ্গাইল থেকে দেখতেছি ফ্যান টেকলাব, টেকলাব ব্রাদার মোহাম্মদ আলী ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? হৃদয় ভাই রংপুর থেকে টেকলাব ব্রাদার। টাঙ্গাইল কোথায় বাসা আপনার মোহাম্মদ আলী ভাই? ভালো আছেন? এই তো নূর আলম ভাই, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? রংপুর থেকে ইউজ গুড লাক, ওকে দেখা যাক। রাহাত আহমেদ সিলেট থেকে, কি অবস্থা ব্রাদার? আপনি যে টিম সাপোর্ট করবেন সেই টিমের নাম লিখে ই করবেন। একই মুস্তাকিম ভাই দেখতে পাচ্ছি লোস টিম সাপোর্ট করছে। হ্যাঁ, লোস টিম অনেক ভালো খেলে। আর 7 মোবাইল স্টার আর 7 টিমও ভালো খেলে। ইবুস টিম, ফ্যালকন টিম রয়েছে, আর টিম রয়েছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম সিয়াম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? রাজশাহী থেকে দেখতেছি মারুফ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? মুরাদ ভাই আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? নাবিল ভাই, ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো, আপনি কেমন আছেন নাবিল ভাই? রাজবাড়ী থেকে দেখতেছি মারুফ, কি অবস্থা ব্রাদার? এম গেমিং রংপুর থেকে দেখতেছি। টেকলাব টেকলাব। এমডি রিয়াত, রিয়াত ইসলাম বলছে ফ্যালকন টিম, ওকে। আর 7, ওকে। আর 7 চ্যাম্পিয়ন, ওকে দেখা যাক আপনার প্রেডিকশন কতটা। ওকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো, কি অবস্থা? নগাঁও থেকে দেখতেছি এমডি পারভেজ আলম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? টেকলাব টেকলাব। এই তো সুলতান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। সুলতান মাহমুদ, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আমি শহরে, ও আচ্ছা। আচ্ছা, আমাদের ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন। আমাদের ম্যাচ কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি, সকল স্ট্রিমে লাইক করে স্ট্রিম থেকে শুরু করবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদের ম্যাচটি শুরু হয়ে যাবে, ম্যাপে নিয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছি সকল প্লেয়ার কিন্তু ফোন হাতে নিয়ে বসে আছে, আই থিঙ্ক তাদেরকে আগেই ম্যাচে নিয়ে নিয়েছে। টেকলাব টেকলাব এভরিওয়ান। Started the grand finals without any head যারা start যারা points স্ট্রিমে এখনো to লাইক go করিনি all গাইস, the way সকল to the স্ট্রিমে লাইক knockout করে stage. ফেলি। থ্যাংকস And ফর ওয়াচিং in this টেকলাব ফ্রম game, গেমিং হাসিব। I noticed ভাই a ভালো bit of আছি। pattern because a lot of ভাই আমি times for ভালো the আছি। past 5 years when we ওকে, go into the থ্যাংক ইউ grand থ্যাংক ইউ finals, থ্যাংক the ইউ। কি first অবস্থা team we would আপনার? এই talk তো about is এই always তো আলহামদুলিল্লাহ Murad ভালো, আপনি United কেমন আছেন? Esports. But I think that team has slowly faded যারা যারা from the স্ট্রিমে লাইক headlines of করি, the সকল conversation, স্ট্রিমে লাইক করে and ফেলি। for good reason, right? Teams মুস্তাকিন like ভাই not স্ট্রিমে to লাইক be করে ফেলি। argued, they definitely aren't কে লাইক coming করেছেন into this কমেন্ট grand করে finals জানান। as strong as a lot of people would expect them to, and some of the people, the sentiments out there, would even go as far as to say that they don't think BRU is going to win it all. Yeah, I most definitely would agree with them as well, right? Not গ্র্যান্ড just ফাইনাল because আজকে কিন্তু গাইস they 10টি have not ম্যাচ been হবে, showing up অনেকগুলো very ম্যাচ strong, হবে। it's তো because গ্র্যান্ড the ফাইনাল other teams অবশেষে কে were টিকে playing থাকবে? quality 10টি amount ম্যাচের of কে play. হবে Some of the চ্যাম্পিয়ন? teams literally hunting down ওভারঅল United কোন টিমটি Esports হবে very চ্যাম্পিয়ন? early on in these games. But in that same category, এটাই we দেখার পালা cannot গাইস। win your two-time world champs, Fluxo. They are মেবি no টপ 5 longer নাকি looking 6 like the most threatening কোয়ালিফাই squad হবে, out of Brazil. মানে Lost প্রাইজ out of মানি পাবে, সব nowhere. টিমই Don't পাবে, seem very lost out there বাট anymore. 5 পর্যন্ত মেবি Grunt বেশি পাবে from আর their কি। local region, Fluxo still are the top dogs out there, but Lost has been looking so clean with their gameplay here at the knockout stage. Not only that, we also had that slight patch on the 1st of July. The Tatsuya nerf থ্যাঙ্কস ফর definitely ওয়াচিং put গাইস। in যারা some যারা স্ট্রিমে impact এখনো and লাইক করি, affected সকল some স্ট্রিমে লাইক teams করে that ফেলি। wanted to be টেকলাব aggressive. এভরিওয়ান। I think BRU is a very good example, but this also shows us that this meta shift could
potentially benefit ভাই individual রিডিম কোড teams who like to play it slightly more strategic, more smart. He রিডিম don't কোড তো নেই আমার কাছে care too much about being in the heat of battle every single second. Maybe that's রিডিম that কোডের নামে little অনেক blessing স্ক্যাম that's হয় gonna তো make সকলেই the সতর্ক Indonesians থাকবেন feel বর্তমানে one গেইনা of থেকে the কোনো league. রিডিম But কোড for দেওয়া Vooksong, হচ্ছে না for the longest of times, even behind the scenes, আমার before কাছে the নেই knockouts they began, I talked about I didn't really like how slow they played. I feel like it's really hurting themselves more than it's benefiting them. টেক ক্লাব We've ব্রাদার seen that ভাই play out আমার throughout নাম the knockout রায়হান কি stage. We've অবস্থা seen রায়হান that গেমিং play ভাই out কেমন আছেন into the point আমি rush. শেরপুর থেকে Right now, they have দেখতেছি the potential আরিফুল of ইসলাম 10 games টেক to ক্লাব make it right, but I don't know if they can adapt to it. কোন টিম উইন And for হবে the আই first ডোন্ট নো time দেখা যাক ever, গাইস we have got some প্রতিটি representation টিমই here কিন্তু at আজকে the অনেক grand দুর্দান্ত finals for Saudi গেমগুলো Arabia. দেখাবে Dragons খুবই Esports, হার্ড একটি লবি not হবে the heaviest hitters 10টি out ম্যাচ there, হবে but 10টি ম্যাচেই দেখবেন যে কি shockingly অবস্থা accurate হয় with their circle reads, getting into that final zone time and time again. They're one of the এই teams, তো in fact, আলহামদুলিল্লাহ they are ভালো the কি team অবস্থা with the এসটিএম most number ওয়াইটিএস of top ব্রাদার threes, and that is absolutely unbelievable. Where they do lack though is the ভাই আপনি এই খেলা কিভাবে firepower, দেখছেন getting in those shots, pulling away এই the খেলা কিভাবে eliminations, দেখছি but if they আপনারা can যেভাবে repeat দেখছেন আমি ঠিক their এভাবেই circle দেখছি hunting once again here আমাদের today, গেইনা I'm থেকে pretty অ্যাক্সেস sure দেওয়া a হয়েছে decent amount of this আপনাদের prize দেখাতে pool পারছি awaits them. And দ্যাটস it's a ইট good time to also remind everyone, but for Dragon Esports, this is their very first international debut. None of these players have ever played on a stage such big with stakes যারা যারা so স্ট্রিম এখনো high, লাইক করিনি and সকল it স্ট্রিমে just লাইক করে ফেল happens to be the Esports World Cup. The fact that they made it ভাই to আই top লাভ ইউ 12 টু with ব্রাদার some help from Team Falcons, of course, in the final round of knockouts is already mad impressive. Oh yeah. Do I expect them to win? No, of course not. But I expect them to continue showing us that genius, that brilliance of reading the circle and making smart rotation and taking fights only when needed. I know, right? Latam almost had another representative in Vision System, but of course we've got Tash Bunny and AdMats awaiting us. They've got a little bit of an update. Let's hear exactly what they have to say. Hello survivors, welcome to Free Fire at Esports World Cup থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করি সকল স্ট্রিম লাইক করে And ফেলি today we're in front of the contenders key wall where all বাংলাদেশ the কি teams' খেলবে না keys আজকে are বাংলাদেশ currently খেলবে being না displayed. বাংলাদেশ And as বাদ you পড়েছে know, over at EWC, nothing আর is 7 guaranteed. ওকে Everything দেখা is যাক আর earned. 7 টিম And in ওই EWC, কোয়ালিফাই no করে নাকি competition is as চ্যাম্পিয়ন হতে ruthless পারে as নাকি this, and this includes the trophy system. পেন Every গেমিং team earns a ইভুস key and স্পোর্টস creates their আলফা name, and রেড that's their হক্স right গাইস to দেখেন compete. আমাদের রেড The game হক্সের trophy is not কিন্তু complete এখানে until ট্রফি it's রয়েছে sealed দেখতে with the পাচ্ছেন champion's key, and only one team can place their key into the trophy and become an EWC প্রতিটা টিমেরই champion. কিন্তু ট্রফি রয়েছে Then, এখানে the frame of the champion's key is embedded into the totem, a symbol of legacy displaying every champion of the year. The keys of the eliminated are crushed. The champion then selects 3 keys as a personal token, a reminder of those they have humbled. And a resin block beneath the totem holds those crushed keys, and the club championship trophy is awarded to the one club that rose above the rest and reigns supreme across all EWC games. Let's see who's gonna win today and be crowned champions for Free Fire at EWC 2025. It's all for the marbles, ladies and gentlemen. We, once more, have a potential of 10 maximum rounds ahead of us. But if one team speedruns the finals, we could end in 4. But I personally prefer to have a long and eventful night. We've come this far. I don't want it to end in 4 rounds. I don't know. I don't disagree with you, but at the same time, I don't, absolutely agree with you. That's exactly what Champion Rush is all about. Who can rush to the championship as quickly as possible, be as accurate as possible with their aim for the final circle as well as the booyah when they truly need it. ওকে গাইস ফাইনালি কিন্তু আমাদের প্রথম ম্যাচটি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে তো প্রথম ম্যাচে দেখা যাক কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে বারমুডা ম্যাপে কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে ওকে লেটস গো From Indonesia went on to win the Let's whole go and championship, begin the and that is show. Onyx, and unfortunately that luck didn't last very long. They didn't even make it past. Thanks for watching, point guys. যারা যারা rush stream to এখনো be like at করেনি, the সকল grand stream like finals. করে But of ফেলবো। course, as we kick off game Grand number final 1 match-এ out সবাইকে of স্বাগতম। potential Day 10 5 here. We start things off at Bermuda, and ম্যাচ this নাম্বার map is 1 usually দেখতে পাচ্ছি conquered এখানে by the 12টি Southeast টিম Asian পার্টিসিপেট করেছে তার First ভিতর of all, থেকে we have to রয়েছে look at the drop spots. Nothing out of the Agile ordinary team so রয়েছে, far, and it's been quite a while BARU since টিম we've seen রয়েছে the teams ড্রাগনস actually টিম play রয়েছে কোর a মেমোরি give টিম রয়েছে proper ফ্যালকন টিম respect রয়েছে to ইভুস one টিম another. রয়েছে Yeah, ফ্যাক্টর no টিম hot, লোস no hot টিম things, no R7 is not মোবাইল coming স্টার out with টিম shenanigans, RRQ hot big Dragon Esports like they did and Team in Point Vitality Rush. Peak বিআইটি টিম রয়েছে ওকে দেখা যাক রাইট নাও এখান থেকে কোন টিমটি আজকের ম্যাচের প্রথম ম্যাচের ভুয়াটা নিতে পারে আগে স্যার দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ক্র্যাশ ফাইট মেবি
এইখানে ফ্যালকন টিমের সাথে একটি ফাইট আমরা দেখতেই পারবো প্রথমে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসলো লোজ টিম এন্ড কিউ টিমের সাথে। এখানে লোজ টিমের সামনে একটা এনিমি রয়েছে। ও মাই গড, ফাইনালি কিন্তু সেটিকে নক করে দিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি মেশিন গানের মাধ্যমে নক করা হয়েছে। এন্ড লোজ টিমের প্লেয়ার দুটি কিন্তু রয়েছে এই পাশে। লোজ টিমের একটি প্লেয়ারকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে কিউ থেকে। কিউ এর একটি ম্যান পাওয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি CXK 10 পয়েন্ট আগে থেকে কিভাবে 10 পয়েন্ট থাকে এদের? ও মেবি গতকালকে পয়েন্ট রাশের ভিতরে এদের সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট ছিল, সেখান থেকে 10 পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে। R7 এর 7 পয়েন্ট এক্সট্রা রয়েছে, বিআইটি টিমের 3 পয়েন্ট রয়েছে, ইবুস টিমের 5 পয়েন্ট রয়েছে, এন্ড কিউ দেখতে পাচ্ছি 2 পয়েন্ট রয়েছে, ফ্যালকনের 1 পয়েন্ট রয়েছে। এন্ড গাইস, লোজ টিম থেকে দুটি অ্যানিমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু ফাইনালি দুটি কিল করে ফেলেছে। এদিকে রিনাম ব্লেজে দুটি স্কোর যাচ্ছিল, লোজ টিম এন্ড হচ্ছে কিউ টিম। একটা লোজ টিমের দুটি প্লেয়ার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ক্লক টাওয়ারের দিকে রয়েছে। কিউ এর একটি প্লেয়ার কিন্তু এখানে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে তাদের সামনে চলে আসছে, একটি ল্যান্ডিং করতেছে। ও মাই গড, ইনসেন হোয়াট এ শট ব্রাদার! কি ছিল? অস্থির একটি হেডশট ছিল কিন্তু। এন্ড গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছি লোজ টিমের দুটি প্লেয়ার কিন্তু রয়েছে ক্লক টাওয়ার, আর দুটি প্লেয়ার কিন্তু রয়েছে রিনাম সাইডে। তো দুটি প্লেয়ার এখান থেকে কিন্তু অলরেডি কিন্তু তাদের 3টি কিল সিকিউর হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড গাইস, রাইট নাও তারা কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই মোটামুটি ভালো একটি পজিশন নিয়ে নিয়েছে। এন্ড বিআইটি টিম কিন্তু অলরেডি 5টি কিল করে ফেলেছে, যেটি এখন পর্যন্ত কিল খাতায় সর্বোচ্চ কিল তাদের রয়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা স্ট্রিমে কোনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলে। এন্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি কিউ টিম থেকে লোজ টিমের প্লেয়ারদেরকে ঝুম করে বসে আছে এখানে একটি প্লেয়ার। সে কি অ্যানিমেশনটা নিবে নাকি এখান থেকে ফাইট ইগনোর করবে আই ডোন্ট নো। কিন্তু টিমের পিছনে কিন্তু রয়েছে লোজ টিমের যদিও এখানে দুটি প্লেয়ার রয়েছে, তার পিছনে কিন্তু আরো দুটি প্লেয়ার রয়েছে। এখানে লোজ টিমের একটি প্লেয়ারকে মেবি আমরা এখন নকডাউন হতে দেখতে পারবো। দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি রাশ করে দিয়েছে দুটি সাইড থেকে। এন্ড লোজ টিমের প্লেয়ারটিকে মোটামুটি বেশ ভালো ড্যামেজ করা হয়েছে, তার দুটি সাইডে কিন্তু এনিমি রয়েছে। এন্ড দেখতে পাচ্ছি ফাইনালি এখানে লোজ টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে। কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি অ্যানিমেশনের সাথে লোজ টিমের দুটি প্লেয়ারকে নক করে দিয়েছে এন্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে দিয়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা স্ট্রিমে কোনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন, তাকে শুরু করব। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। এন্ড গাইস, এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ কিল করেছে দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম ভিটালিটি কিন্তু সর্বোচ্চ কিল করেছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি অ্যানিমেশন রয়েছে, CXK থেকে দেখতে পাচ্ছি 0 অ্যানিমেশন রয়েছে। এন্ড গাইস, ইবুস টিম কিন্তু অলরেডি দুটি কিল করে ফেলেছে। মোটামুটি ইবুস টিমের গতকালকে ভালো প্লাস পয়েন্ট ছিল, তাদেরও এক্সট্রা 5 পয়েন্ট রয়েছে। এন্ড এখানে CXK দেখতে পাচ্ছি 10 পয়েন্ট কিন্তু বেশি রয়েছে, এক্সট্রা রয়েছে। CXK কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অ্যানিমেশন পায়নি, কোনো কিল করতে পারেনি। খুব শীঘ্রই তাদের কিলের খাতায় অ্যানিমেশন পাবো ইনশাআল্লাহ, আশা করা যায়। আপনার সাপোর্ট টিম কোনটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, কোন টিমটি সাপোর্ট করবে। অনেকে দেখতে পাচ্ছে এখানে সৌরভ ভাই কমেন্টস করেছে CXK টিম সাপোর্ট করছে। এন্ড এখানে খুরশেদ ভাই দেখতে পাচ্ছি লোজ টিম সাপোর্ট করছে। মুস্তাফা ফাহাদ ভাই R7 টিম সাপোর্ট করছে। ইটাচি ইবুস টিম সাপোর্ট করছে। মামুলিন ভাই R7 টিম সাপোর্ট করছে। ইয়েস গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছি এঞ্জেল টিমের সাথে পেইন টিমের একটি ফাইট দেখতেই পেলাম এখানে। এন্ড ফাইনালি এখান থেকে কিন্তু একটি কিল তারা সিকিউর করে নিল। এঞ্জেল টিম কিন্তু ফাইনালি তাদের কিলের খাতাটা ওপেন করলো। এন্ড পেইন টিমের আরো এনিমি দেখতে পারবো। পেইন টিমের সাথে এঞ্জেল টিমের আরো একটি ফাইট এখানে দেখতেই পাচ্ছি। ও মাই গড, এখানে এঞ্জেল টিমের প্লেয়ার থেকে কিন্তু অনেকে ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, বাট সে এখান থেকে কামব্যাক করবে। এখানে তাদের ফুল স্কোর চলে আসছে। আই থিঙ্ক এখান থেকে পেইন টিমের প্লেয়ারটি বেঁচে ফিরতে পারবে না। আই থিঙ্ক হ্যাঁ, ফাইনালি এখানে পেইন টিমের স্কোরের একটি প্লেয়ার কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি পেইন টিমের একটি প্লেয়ার কিন্তু এখানে স্নাইপার চার্জ করছে, বাট একটি প্লেয়ার মেবি নক করেছিল, সেই প্লেয়ারটিকে আবার রিকভার করে ফেলা হয়েছে। এন্ড এখানে পেইন টিমের দুটি প্লেয়ারকে দেখতে পারবো। দুটি প্লেয়ার আই থিঙ্ক পেইন
টিমের সাথে একটি ফাইট এঙ্গেজ হবে এন্ড ফাইনালি পেইন টিমের স্কোয়াডের সেই প্লেয়ারটিকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে এন্ড লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার কিন্তু ছাদের উপরে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এখন তো খুবই একটি খারাপ মুহূর্ত পোহাতে হচ্ছে পেইন টিমকে যদিও এখানে তাদের ফাইটটা নেওয়া একটু ভুল হয়েছে তারা কিন্তু গাড়ি নিয়ে সরাসরি রাশ করে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি ও নো ফুল স্কোর চলে আসছে ফাইনালি হ্যাশট্যাগ 12 এ ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি পেইন স্কোরটিকে তারা কিন্তু এখান থেকে সে যদি পারতো আরো আগে কিন্তু লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার করতে পারতো বাট তাদের জন্য একটু বোকামি হয়ে গেল এন্ড R7 এর সাথে ফ্যালকন টিমের কি আমরা একটু ফাইট দেখতে পারবো কিনা ফ্যালকন টিমের সামনেই কিন্তু রয়েছে R7 টিমটি দেখতেই পাচ্ছি ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যানিমেশনের সাথে তারা কিন্তু হোল্ড করে সেফ জোনে কিন্তু বসে আছে আর গাইস এই প্লেয়ারটা এটা কিন্তু দুর্দান্ত খেলে লিমিট প্লেয়ারটা মানে এত ভালো খেলে এত ভালো স্নাইপিং করে বলার বাহিরে এই প্লেয়ারটা অনেক ভালো স্নাইপিং করে গেছে এই ফ্যালকন টিমের যে লিমিট নামের একটি প্লেয়ার রয়েছে এই প্লেয়ারটা অনেক ভালো স্নাইপিং করে ওকে গাইস রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি এখানে শিপইয়ার্ডের এদিকে রয়েছে R7 টিমটি আর ফ্যালকন টিমটি রয়েছে ফুল সিআর এদিকে তো দুটি টিমের কি ফাইট আমরা আদৌ দেখতে পারবো কিনা আই ডোন্ট নো বাট এন্ড ইবুস টিম কিন্তু রয়েছে প্যালেন্টেশনের এদিকে ইবুস টিম রয়েছে সিএক্সকে টিমও কিন্তু একই সাথে রয়েছে এখানে কোন টিমের ফাইটটা আমরা আগে দেখতে পারবো এখন দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি টিমেরই কিন্তু ফুল টিমই রয়েছে ফুল স্কোয়াডই কিন্তু স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছে এন্ড গাইস কে আপনারা কোন টিম সাপোর্ট করছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি দেখতে চাচ্ছি কি আপনারা কে কোন টিম সাপোর্ট করছেন আজকের দিনের মতো আজকের দিনের জন্য কে কোন টিম সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি ভিআইটি টিম থেকে 5টি অ্যানিমেশন নেওয়া হয়েছে এন্ড R7 থেকে 2টি অ্যানিমেশন নেওয়া হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি লোস টিমের সাথে একটি ফাইট দেখতে পারবো বিআরইউ টিমের গাইস এই টিমটা কিন্তু খুবই ভয়ানক লোস টিম এন্ড বিআরইউ টিম দুটি টিমই কিন্তু খুবই ভয়ানক দুটি টিমের আমরা ফাইট এখানে দেখতে পাচ্ছি বিমা শক্তির এখানে ফাইটটা দেখতে পাচ্ছেন লোস টিমের থেকে 3টি অ্যানিমেশন নেওয়া হয়েছে তারা ফুল স্কোয়াড কিন্তু একই সাথে রয়েছে যদিও তারা এখানে ফাইট করতো বাট তারা কিন্তু ফাইটটা ইগনোর করে বেন্ডিং করে দিকে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও গাইস আপনি কোন টিম সাপোর্ট করবেন দেখতে পাচ্ছি R7 টিমের সাপোর্টার রয়েছে অনেক সাপোর্টার রয়েছে রোমান ভাই R7 টিম সাপোর্ট করছে আরাফাত ভাই সিএক্স কে টিম সাপোর্ট করছে এন্ড ফ্যালকন টিম পারভেজ 10 ভাই সাপোর্ট করছে ফ্যালকন টিম তামিম ভাই ফ্যালকন টিম সাপোর্ট করছে ফ্যালকন টিম আরো অনেকেই সাপোর্ট করছে সিএক্স কে আরাফাত ভাই সাপোর্ট করছে ও মাই গড হোয়াট এ শট এইখান থেকে কেমন একটি পজিশন ছিল এন্ড আরআরকিউ থেকে অলরেডি 4টি অ্যানিমেশন এন্ড দুটি প্লেয়ারকে লোস টিমের দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে দেওয়া হয়েছে এটা ভাই ইনসেন্ট ছিল একদম ইনসেন্ট একদম ধারণার বাইরে লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে সে কি এখান থেকে কামব্যাক করবে নাকি তার ফুল টিম তাকে ওয়াইপ আউট করে দিবে এইটাই দেখার পালা ওকে রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি ফুল টিম কিন্তু তাকে রাশ করে দিয়েছেন ফাইনালি হ্যাশট্যাগ 11 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গেল লোস টিমটি অনেকের সাপোর্ট টিম ছিল লোস টিম Oh my god, what a shot! Mind-blowing shot, brother. And guys, right now দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত হাই স্কিল কিন্তু ধরে গেছে আরআরকিউ টিমটি যে টিমটি কিন্তু গাইস এই যে মাত্রই কিন্তু লোস টিমটিকে ওয়াইপ আউট করে দিল সেই টিমটি আরআরকিউ এর পিছনেই রয়েছে এফএক্স টিমটি এখন এফএক্স এর সাথে আরআরকিউ এর একটি আমরা ফাইট দেখতে পারবো ওকে দেখা যাক বিআরইউ টিমটি কিন্তু ভিমাতে ছিল বাট তারা কেন ফাইট এঙ্গেজ হলো না আই ডোন্ট নো ফ্যালকন টিম দেখতে পাচ্ছি বিমার উপরের সাইডে রয়েছে এন্ড গাইস এখানে বিমা শক্তি থেকে কোন টিম ফাইটে যাবে এখানে মেবি একটা ফাইট পয়েন্ট হবে দেখতে পাচ্ছি 10টি টিম কিন্তু এখন স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে প্রতিটা টিমেই রয়েছে ফুল ম্যান পাওয়ার এন্ড আরআরকিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ অ্যানিমেশন রয়েছে আরআরকিউ এন্ড তারপরে টিম ভিটালিটি থেকে রয়েছে ভাই ভিটালিটি থেকে রয়েছে 5টি অ্যানিমেশন এজেল টিম থেকে রয়েছে 4টি অ্যানিমেশন লোস টিম 3টি অ্যানিমেশনের সাথে ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে হ্যাশট্যাগ 10 এ নাকি সরি 11 এ ওকে এখান থেকে গেছে দুটি টিমই কিন্তু দুর্দান্ত খেলে দুটি টিমই ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে লোস টিম পেইন টিম দুটি টিমই কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি তো এখন আরআরকিউ থেকে 6টি অ্যানিমেশন রয়েছে এখন বন্ধু তারা হাইয়েস্ট অ্যানিমেশন নিয়ে কিন্তু স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছেন
সেফ জোনেই রয়েছে। তারা চাইলে কিন্তু এখানে বসে বসে কিন্তু তারা ম্যাচটি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে গেছে, যারা মানে তারা যে পজিশনে রয়েছে ফাইট এঙ্গেজ না হয়ে। প্যালেন্টেশনে দেখতে পাচ্ছি, প্যালেন্টেশনে কিন্তু অস্থির একটি ফাইট মেবি আমরা এখানে দেখতে পারবো। ইউস টিমের সাথে গ্যাস ফাইটটা দেখতে পারবো, ইউস টিম অ্যান্ড গ্যাস ডিআরজি টিমের একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি এখানে। ডিআরজি টিম কিন্তু উপরে হোল্ড করে বসে আছে, নিচেই রয়েছে সেই ইবুস টিম, ভয়ানক সেই টিমটি রয়েছে নিচে। যদিও ইবুস টিম এই ম্যাচে মাত্র 2টি কিল করেছে, বাট পরের ম্যাচে দেখা যাক। বাট আমাদের ফ্যালকন টিমের কি অবস্থা? ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি মাত্র একটি এনিমিশন নেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড বিআরইউ থেকে 0 এনিমিশনের সাথে কিন্তু স্টিল 4 জন অ্যালাইভ রয়েছে। এখানে 4, 10, 40 প্রতিটা টিমেই 4 জন করে অ্যালাইভ রয়েছে, মানে প্রতিটা টিমেই ফুল ম্যান পাওয়ার আছে আর কি। ইবুস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি, ইবুস টিম থেকে 2টি এনিমিশন আছে, এন্ড ডিআরজি টিম থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো এনিমিশন পাইনি, বাট খুব শীঘ্রই আই থিংক তারা এনিমিশন পেয়ে যাবে। ওকে ওকে ওকে, কোন টিম ভুয়া নিবে গ্যাস? আপনাদের প্রেডিকশন সকলে কমেন্টস করেন। ফ্যালকন টিম দেখতে পাচ্ছি মামুন গেমিং থেকে সাপোর্ট, ফ্যালকন টিম রিয়াদ ইসলাম থেকে দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিম সাপোর্ট। কেমন আছেন জেএস গেমিং ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিমকে অনেকেই সাপোর্ট করছে। আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, আপনার সাপোর্ট টিম কোনটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন, দেখা শুরু করব। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালে কোন টিম হবে চ্যাম্পিয়ন গাইস? হোয়াটস ইউর থিংকিং? সকলে কমেন্ট করে জানান। ফুল সাপোর্ট, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ইবুস টিম, ফ্যালকন টিম আর 7 টিমকে অনেকেই সাপোর্ট করছে, ফ্যালকন টিমকেও সাপোর্ট করছে, ইবুস টিমকেও সাপোর্ট করছে। ওকে গাইস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি এখানে 2টি টিমের কিন্তু ফাইট। এখানে ইবুস টিমের সাথে ফাইট দেখতে পাচ্ছি ডিআরজি টিমের। এখানে 2টি টিমের কোন টিমটি বেঁচে থাকবে লাস্ট পর্যন্ত এটাই দেখার পালা। অবশ্যই ফাইট হয়ে যাবে। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি এখানে এফএক্স থেকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে। এন্ড গাইস ও মাই গড, জুনের ভিতরে ইবুস টিমের 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড 1 ভার্সেস 1, 3টি প্লেয়ার নকডাউন এন্ড ফাইনালি ওয়াইপ আউট। হোয়াট এ শট! ডিআরজি টিম থেকে 3টি প্লেয়ারকে মুহূর্তের ভিতর ওয়াইপ আউট করে দিল গাইস, দেখতেই পেলাম। এন্ড গাইস এদিকে দেখতে পাচ্ছি আরআরকিউ এর একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে এফএক্স টিম থেকে। আরআরকিউ একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছিল, বাট সেই কিলটি কিন্তু তারা নিতে পারেনি। উপরে কিন্তু আরো একটি স্কোর রয়েছে। এন্ড গাইস এই দিক থেকে ফ্যালকন টিম একটি কিল করেছে, আর ইবুস টিমের 2টি প্লেয়ারকে আমরা হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। আর আরআরকিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে আবারও নকডাউন করা হয়েছে। বিআরইউ টিম, যে টিমের কোনো কিলই ছিল না, তারা কিন্তু একটা ঘরেই হোল্ড করে বসেছিল, আর সেখান থেকে বেশ ভালো কিল নিয়েছে গ্যাস, দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড ফাইনালি এখান থেকে গ্রেনেড চার্জ করে কিন্তু তারা আরো কিল নিয়ে নিল। এন্ড 2টি টিম কিন্তু গ্যাস আমাদের মাঝখান থেকে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিন্তু ইবুস টিমের সাথে একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি। টিম ভিআইটি 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। 9টি এনিমিশনের সাথে 2টি প্লেয়ার নকডাউন হয়ে গিয়েছে ইবুস টিমের সাথে ফাইটে গ্যাস। ইবুস টিমের 2টি প্লেয়ার, এখানে 3টি প্লেয়ারকে, ও মাই গড হোয়াট এ শট! এন্ড ফ্যালকন টিম এন্ড ইবুস টিম স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছে। এজেল টিম থেকে 8টি এনিমিশন দেখতে পাচ্ছি, বিআরইউ টিম থেকে 6টি এনিমিশন, তারা কিন্তু স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছে। এখানে বিআরইউ টিমের গ্যাস আইকুটা দেখেন, যারা লাস্ট পর্যন্ত, মানে আমি যখন থেকে তাদের ক্যাম্পে আসছি 1 জুন থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা একটা ঘরেই হোল্ড করে বসেছিল, তারা কিন্তু একদমই ফাইটে যায়নি, মানে একটা করে হোল্ড করে বসেছিল। যাই হয়ে যাক, তারা কিন্তু ওপেন ফিল্ডে বের হয়নি, সে একটা ঘর ধরে নিয়েই বসেছিল। এন্ড লাস্ট মুহূর্তে কিন্তু তারাই গাইস দেখেন ফুল টিমটা কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। ওকে, আমরা দেখতেই পাচ্ছি ফ্যালকন টিম কিন্তু #5 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে, সরি #6 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। লাস্ট 5টি টিম এখন অ্যালাইভ রয়েছে। ইবুস টিম এন্ড ইবুস টিমের একটি প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি, এন্ড ভিআইটি টিমের একটি প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি। উপর থেকে এজেল টিম থেকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে ভিআইটি টিমের প্লেয়ারটিকে। এন্ড ফাইনালি ও মাই গড, #5 এ দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। বেঁচে আছে এজেল টিম এন্ড বিআরইউ টিম। এখন 2টি টিমের 4 ভার্সেস 4 একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতেই পারবো। বিআরইউ টিম ভার্সেস এজেল টিম। ও মাই গড, হোয়াট! মানে দেখেন 4টা প্লেয়ারই কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে, আর ওপেন ফিল্ডে কিন্তু ফাইটটা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম থেকে একজনকে নকডাউন করা হয়েছে ইবুস,
And BRU থেকে কিন্তু কোনো প্লেয়ার oh my god finally ভুইয়া goes to BRU team. Guys, এরা কতটা মানে হোল্ড করে ম্যাচটা চালিয়ে আসছে, তাদের কিন্তু 2nd জুন পর্যন্ত কোনো কিলই ছিল না, 0 কিল ছিল। তাদের দক্ষতায় কিন্তু তারা এই পর্যন্ত আসছে এবং ভুইয়াটা সিকিউর করেছে। তারা কিন্তু হোল্ড করে একটি সেফ জোনে কিন্তু হোল্ড করে বসেছিল। এটাই কিন্তু তাদের একটা ভালো একটা দিক ছিল যে তারা সরাসরি ফাইট এঙ্গেজ হয়নি। ও মাই গড, অসাধারণ গেম প্লে ছিল তাদের। তারা কিন্তু কোনো ফাইটে এঙ্গেজ হয়নি, থার্ড পার্টি করে কিল তুলেছে, লাস্টে হোল্ড করে লাস্ট পর্যন্ত টিকে থেকেছে। যারা অতিরিক্ত রাশ করেছে তারাই কিন্তু প্রথম দিক থেকে ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। আপনি কোন টিম সাপোর্ট করবেন? আমি তো এখানে সব টিমই সাপোর্ট করছি, তো যে টিম চ্যাম্পিয়ন হবে গেছে আমি একটু সুবিধাভোগী লোক। হ্যাঁ, যে টিম চ্যাম্পিয়ন হবে আমি সেই টিমই সাপোর্ট করব, একটু সুবিধা নিচ্ছি আর কি। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি জলদি করে সকলে লাইক করে ফেলি। এবং কে কোথা থেকে দেখছি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবো। কে কোথা থেকে স্ট্রিমটি দেখছি কমেন্ট সেকশনে জানাই। হাসিব ভাই কেমন আছেন? হাবিব ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এন্ড গাইস, লাস্টে বিআরইউ টিমের ফিনিশিংটা আমার অস্থির লেগেছে। 4 ভার্সেস 4 এ কিন্তু ভাই একদম কাঁপিয়ে দিল। ও মাই গড, প্রথম ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে বিআরইউ টিম প্রথম ম্যাচটিতে পেয়ে নিয়েছে। লাইক করে নিয়ে গেছে, লাইক করে ফেলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। ম্যাচটি হবে পুরগাটুরি গ্যাস, পুরগাটুরি ম্যাচ। সজীব ভাই পাবনা থেকে, কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? মেসি দেখছে রাজশাহী থেকে। মেসির বাসা তো আর্জেন্টিনাতে, আপনার রাজশাহী কি করেন ভাই? কেমন আছেন? এই তো পোকেমার ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? স্ট্রিমে যারা এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ এভরিওয়ান। ঢাকা থেকে ইবু স্ট্রিম ইটাচি, ওকে দেখা যাক। ভাইয়া কেমন আছেন? এই তো ভালো। আর রাজশাহী থেকে টেক লাভ ব্রাদার, লাইক করে দিচ্ছি। যে লাইক করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে লাইক করেছেন মন থেকে অনেক ভালোবাসা লাইক করার জন্য, থ্যাংক ইউ। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করেছেন, দেখা শুরু করবো। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি Welcome back to the panel, folks. Booyah secure the first booyah of Champions Rush, and I think teams are now starting to shake. The Kings may very well be returning, and after that crown today, ladies, gentlemen, that was a really exciting matchup. Our first matchup of the day of potentially many. I'm going to start with you, Gideon. The Kings, they might be back, but is this a case of them saving strats, or is there something else that Buriram kind of had up their sleeve today? Well, it's tough to say. I think consistency is going to be key, and for the next 2 maps, if Buriram United Esports are able to make it into the top 3 consistently, I think then we've probably got a very good argument, because the same can be said about AGAL, for an example, also being in that top 2. Notoriously, like, oh, if Du is gone, you know, the game is kind of done for, but the interceptions that we saw in this map, early aggressors coming in from the Indonesian teams, and then afterwards the rotations really just boiled down to, hey, if we just cut presence, can we catch a team walking uphill? Yeah, definitely agree with that. And both teams are really showing up based on how we usually know them from the past. Back then, they are just like, speaking of AG Global, they are getting all those eliminations from a distance, and that is what they did. But for Buriram United, consistency in just hiding out, not getting in any engagement that would cause a third party to take them down. I think it was the same thing that Fluxo was trying to do, but unfortunately,
They just got caught by Buriram too. But I mean, it's good to talk about Vitality too. I kind of was not expecting them to try to fight against Falcons in the beginning of the game. So that's really impressive, and they got a bunch of eliminations, which is pretty cool too. And they are in the top of the bottom, so I think we need to keep our eyes really open for them. I'm glad you brought that up, Raja, because I think we're starting to see who teams are really trying to prioritize, right? Where you're landing, who you're trying to avoid, and potentially trying to choose. Can you land in the path of a team that you feel confident actually fighting in an early skirmish? Yes, but at the same time, I think, you know, with Team Vitality, in terms of the planning that came to, that was involved in it, I think they also understood that, hey, Team Falcons are going in for this particular spot, but it's also next to another Indonesian team that thinks very similar to us, right? EVOS Divine being on that top northern side of the map. Team Falcons, and then just slightly below them, that's where we saw Team Vitality, which I think is why they were so confident into pushing in, because they knew as soon as there's blood in the water, those white tigers are going to come out of the dens. Yeah, definitely. I mean, EVOS Divine dropping in a shipyard. Graveyard is the drop spot of Team Falcons, and then Observatory would be for Team Vitality. All in the northern part, and it's bound to happen either way. Either Team Falcons goes into one side, it will be EVOS Divine, and then the other side will be Team Vitality, and the same goes for both. But the one thing that we're seeing right now is how the teams are reading those rotation, especially with Lost. They thought that they have an advantage until they were caught out. So it's not just them who's going in for the hunt, but a lot of teams are trying to predict where those in the surroundings will be heading. Well, the most exciting thing we need to know is the overall ranking after our first matchup of the day. So let's see where everyone is currently standing in terms of points and placements. And for obvious reasons, Buriram United Esports is currently occupying that top spot at the leaderboard. It's looking good, of course, but, you know, I'm going to hold my tongue. I'm going to see whether this is going to be a consistent performance from the Buriram United Esports of old. But at the same time, right, just notice that Team Vitality, despite the early aggression we've seen, looking on the second half of the leaderboard with RRQ, Team Falcons, Fluxo, Lost, Pain Gaming, and as well as Dragon Esports. I think the main thing that we need to keep in mind is the recovery, right? How do you survive these initial attacks from your opponents, and can you still make it to the very end? Because we've seen it from Team Vitality, right? First early engagement worked out in their favor. Second engagement actually didn't. They lost like a good chunk of their members, 2 of their members, before looking to recover later down the line, and still they were hunted. Yeah, and it has been pointed out by the casters as well, AJ and Husky, wherein some teams are prioritizing survivability, thus they're staying in the area where there are vending machines. So just in case engagement happen, loss happen, not lost, but losses of teammates will be happening in some engagement, you'll be able to revive them as early as that. So that's one thing, another tactic that is geared for survivability. So if you mix that up with your elimination factor, you'll be able to lead a team. Okay, here's an issue I kind of see with the whole playing with the survivability factor, and entertain the idea or disagree with me if you want. Going for survivability, going off of the last game points as well, it was very top heavy, right? Because no one's looking for eliminations. They're trying to focus on the survival. So can you afford to play the long game and not have any elimination points prior to coming into those last few circles? Because remember, right, if you try to go for eliminations, that's you putting your future in your hands and not waiting for someone else to make the decision for you. I would agree with Danny's opinion, but it needs to come with a specific condition, right? Because if you are playing for survivability, I think right now more than ever, resources is just such a big driving force. When we're talking about the economy of those Free Fire coins, everything is more expensive nowadays, right? So actually taking the risk to fight another team and taking away their coins is actually a very viable strategy, especially if you're down a man and you're already backed into a corner. Yeah, I would agree with that. And also we're seeing some of the teams bringing back the Suzy as a skill, because that gives you the money mark, gives you extra of those coins that will help you revive, as well as get all those extra firepower that you'll need on the vending machine. But speaking of survivability versus elimination, Buriram United, I think, is one of the team who has somewhat perfected that. 15 or 12 to 15 mark of the clock. No elimination, but towards the end, I think they're counting how many teams is available, and by that, they would know how many eliminations they can get. Well, I mean, technically, well, if we're being real technical about it, they did
steal 4 points away from Fluxo, especially in that house. Like our RQ, they bit the dust with a single grenade. So we got to keep in mind that it is possible to not only fight other teams, but stealing away eliminations is actually really powerful when you start coming into like the 4th ring. Speaking of stealing away, not only Burimia stole Fluxo, but AG Global. From afar, when those engagements is happening, and this is what I'm talking about. AG Global are great on engagement from a distance. Led by Du, and then Sypha also with a sniper. Yes, but still, Sypha is good in close range encounters. So that combination and that lead coming from Du is giving them all those eliminations from the head start in this game. So just looking at the play style for our first game, because we've only played game number 1 so far for Champion Rush, is this what we're going to see for the rest of the day? Because yesterday, very, very slow from game 1 until game 6. Today, it seems like it's almost not equally slow. It is slowly speeding up, but teams are playing very passively, very carefully, trying to aim for survival points. Do we think it's going to speed up at any point? Because I kind of feel like if Champions Rush, you can't play like this. I think we have to keep in mind about the maps, right? We've seen it in these multiple days. It is a consistent pattern. First 3 maps, we're going to take it chill. We got to live, everybody. We got to make sure we work on that economy of the points. Once we get into the latter half, that's when things are going to get extra chaotic, right? From Alpine onward, specifically Alpine, because I think it's one of the few maps where you can still kind of play both aggressive and more defensive styles. Once we get into Solara, once we get into Nextera, I think that's where a lot of the bottom teams are going to think, hey, the pressure is off our shoulders now. It's either we do it now or we're never going to be able to catch up. And there's also a factor where Kalahari will be introduced, because there's a lot of changes, like a switch of game style that will be happening once you're in Kalahari, wherein everyone else, Bermuda, Purgatory, as well as Alpine, pretty much the terrain is the same. But if Kalahari will be introduced, and that is where snipers will be leading, like all those engagement, and then survivability is at most because you have those hook guns as well available. So we might see another like 12 minutes with 12 teams happening in that game. All right, so as we get ready for our next matchup, folks, we are going to have a fun segment on the panel. I think you guys remember this, the SMV head-to-head. Now, I want you 3 to discuss amongst yourselves. You can let the audience know your thought process. 2 teams that you would like to put in a head-to-head matchup for our next map. All right, no mics yet. No mics yet. We can talk. Wait. This one's kind of tough, I'm not going to lie. Especially after Buriram's performance. Like, I mean, isn't the first one obvious? Buriram maybe being the first head-to-head? No? I'm not going to bite just yet. I need to see map 2. I need to see map 2 before I feel truly confident. But here's what I will say. I think that a good head-to-head that we have to look out for is definitely amongst the Indonesian teams. A big standout this time around is going to be Team Vitality, because it seems like they've kind of figured out what was going wrong in their mid-game rotations, and especially during the early game rotations, now that some of the outlier teams would like to fight them head-on are kind of, moved out of the way. Do you agree with that? Because I do agree with that, because Team Vitality is, as we dubbed, the Falcon Hunter. So I guess they might have lost that, but I think they're gaining that prestige once again, especially with how well they're rotating. Well, I agree with that, but I also would like to see like a head-to-head between Fluxo and a weak team, maybe. Because I want to see them like getting eliminations. They need that. And I told you guys that, I told you guys in the beginning of the broadcast about Buriram and Fluxo too. And they finished the first match at the 30th position, right? At the 3 spot. Yeah, they did. They actually placed really well in their first matchup, so it wasn't too bad for Fluxo. Actually, I'm glad we're going to bring this up on the panel, because I do think we need to talk about Fluxo. This was a team that I think a lot of people are questioning at the moment. They haven't really been sitting at the top of the leaderboard, so people are wondering, is Fluxo really in the competition? And we saw a spark yesterday. And that spark was the one time that Fluxo wasn't engaged during the early game. It seems at the moment that early game is the weakest aspect for Fluxo. So if we're going into Purgatory, what would you plan to ensure that you have the safest entry possible into the map?
I think a lot of it is going to come down to how you utilize your not only utility, the UAVs are very, very important this time around coming into such a big map, but more importantly, I think they might need to have to change a bit of their setup, right? So far, based on what we've seen from Fluxo, there's only two conditions that really cause them a lot of pain. Either they get dropped early, like we've already mentioned, or one of their members get picked off with, especially when they are walking into 4th to 5th ring, it seems like as soon as they drop a member, they lose a lot of their firepower when they need every resource available. So I think the strongest Fluxo is a Fluxo that has all the coins that they need. They have the information while walking into that 5th ring. Yeah, I do agree with that. Another factor is looking at the drop spot. They are usually dropping in Quarry, and Marble Works is next to it where Buriram United is. So if they want a little bit of survivability, don't want to go in early engagement, at least find a different drop spot. But it's difficult right now at this stage because they could have tried and tested a few things, especially from yesterday. Other dropping area in terms of Purgatory, but it looks like everything, all the real estate has already been taken. I'm more worried that R7 and Dragons are going to start fighting again in Marblework, and that's when chaos will ensue for Fluxo. That's what cost them the match yesterday. So it seems like that maybe at the moment it doesn't seem like there's a solution. But I mean, Raja, have you seen Fluxo drop in any other places? No, actually, that's a problem that they are having right now, because in Brazil, usually the players respect so much playing against Fluxo, so they don't want to, drop in the same spot as them. So this kind of not happen, you know, that much. So that's the reason why they are having so hard times, in the early game, you know, because they are not used to it. They are not used to receive someone drop in the same land zone, you know. Okay, that's very interesting knowledge. I think a lot of teams are currently not aware of this, but Fluxo, they're going to have to spend some time to figure out how to solve this issue. But as we are getting ready for our next matchup, we actually have a special interview with Wasana where he talks about his own personal character building. Let's see what the video is about. Some rush in instinctively. Others run the chaos. What a phenomenal reposition! But with the launch pad straight out the circle, they get a tag on that circle first, and now Buriram fires on to Abe. This is Wasana. สำหรับตัวผมนะบทพิสูจน์บทท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มเข้ามาแข่งใหม่มากกว่าครับ Buriram United! They just don't win, they dominate. The kings of Booyah are back. เริ่มมาแข่งแรกๆก็มันแบบเราจะเจอทีมที่เก่งกว่าเยอะช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่ามีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็พัฒนาตัวเองมาถึงจนจุดนี้ได้ครับ In Buriram, he's part tactician, part stormbringer, trusted by Gehai, Moshi, Yoena. อยากแบบเป็นผู้เล่นที่แบบแข่งไปนานๆเลยครับสอนแบบว่าตั้งแต่ตอนเข้ามาแรกๆเลยครับเพราะทุกคนมันเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วมีประสบการณ์มีอะไรแบบผมเข้ามาทีมนี้ครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแชมป์หรืออะไรเลยครับแต่พอเข้ามาในทีมนี้ก็พี่เขาได้สอนหลายอย่างให้ก็แบบทำให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ You gotta really give it to this team. Buriram United just going super aggressive right now, very explosive. A rusher with a plan, a warrior who thinks. This is Wasana, Buriram's quiet strategist. Now it's gonna be Buriram trying to finish off everything, and one more shot. Booyah! ก็พวกผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับพวกผมหวังแชมป์มันอยู่แล้วครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เอาแชมป์มาฝากทุกคนให้ได้ครับ The blue will be closing in soon. There's no shift anymore. Here comes Wasana timing that up. Another Booyah! คือมันวัดกันในหน้าเกมอย่างเดียวเลยว่าแบบว่าใครจะแบบเหนือกว่าก็คือแบบจะได้มาแข่งถึงทุกวันนี้ครับ So Buriram currently topping the charts here for Free Fire at EWC 25, and it's only been game number 1. So Buriram fans are currently rejoicing both live at the venue as well as any of our premiering live streams. Thank you so much to everybody tuning into the broadcast. We will be starting the next matchup very soon, but as we are waiting for that next matchup, we've got to keep talking about these teams, right? We've highlighted Buriram. We've also highlighted a weakness that Fluxo is currently experiencing.
Are there any surprises that we have currently noticed in our first game? Because it's the grand final weekend, and this is normally the time that we start seeing aces, tricks, tips, things that we haven't seen leading up to the grand final. I guess there's a lot more that can be settled in terms of looking at in how it happened in Bermuda, because at some point there were some potential disappointment gameplay. Evo Divine almost losing out against Dragon Esports, because Dragon Esports just understand, and it has been mentioned as well, that they have studied Southeast Asian region. Their introduction here, or even from last year, has motivated them to do even more. So now they qualified to the grand finals, and they want to put in so much effort just to survive, and then just to do the play style that Buriram United has been doing for the past. I think another thing that needs to be mentioned are the risk takers of the individual teams, right? Because so far, we're seeing that a lot of the POIs, like vending machines and utilizations of trying to find economy with the pocket mark alongside finding at least free fire coins to buy not only your weaponry, but everything is just so expensive, right? So when you are taking that initial risk, there are only two outs. It's either you completely just, die off, or you end up in a position where you can actually contest some of the top spots despite not getting a lot of placement points. I think Team Vitality has proven that in game number 1, and I think that coming into map number 2, we might see the exact same thing happen all over again. Control over the POIs for at least the first 3 rounds. So with that in mind, coming into our next map, which is going to be Purgatory, what do you think are going to be the hotspots where teams kind of want to congregate to position themselves for that safe circle entry? Because, of course, we don't know where the circle is going to end, but the teams have to correctly predict. And there are hotspots that make it much easier going into certain circles. Neptune, I know you're a man of numbers. You have that tablet in front of you. You got the cheat sheet. What do you have for us? Well, definitely one factor is to take advantage of a path towards Brasilia. Because at some point, if you get that middle of the map, you'll be able to go in and out. Like some of the strategies of the team is just stay in the edge. But since we don't know where the circle will be ending, will be showing up, at least as close as you are in Brasilia, there's a huge chance that you can always go make a U-turn and then stay onto the edge. So there's also a technique in terms of Battle Royale wherein you put a square in the previous circle, and then what is covered by that square can be a potential area that you can wait for before the next phase of the circle shows up. It's a pretty good shout out, but for me personally, as much as I like Brasilia, I personally like playing on the high ground of that mountain range, actually pretty on the northeastern side of Brasilia. And I think it allows you a couple of good options, assuming you win the 50-50. That's the big problem here. It's a power position to hold. You don't have a lot of structures to play with, but the verticality of it allows you to rotate to the northern side and towards the western side a lot easier compared to other teams, especially when you're on the north-facing side and not on the south-facing side going on the incline. Yeah, definitely. I mean, that's one reason as well why AG Global takes the fields. That is a specific area that you were talking about because of the elevation that they have, and we did mention and we saw how well they are treating the high grounds with the snipers, and they have a good chance as well if Lost will still be going into Ski Lodge, as well as Pain Gaming going into Mode House, so they will be the potential target of AGAL. But unfortunately, these are teams that has been eliminated early in the Bermuda, so they need to get away from that. All right, so as the players are going to keep an eye on each other, apparently Admats has gone for a bit of a journey himself in the jungle. Let's see what Admats has managed to find on his safari adventure. G'day mate, it's me here, Admats, Pro Player Hunter, and we are here in Boulevard City for Esports World Cup 2025. I'm here to find out what else does the pro player been doing here. So let's find out. Let's go, let's go. Crikey, I've been walking for hours. It's supposed to be the place here for one of their specialties here for pro player, but I'm not so sure. Should we get some? Oh, how lucky we are. I've spotted a couple of them. Let's just see what they are doing here. It looks like our pro player have stopped and have sit down. Yeah, the waterfall. And quite bizarre. It's something new.
Come like it's closer. A little bit closer. It looks like some sort of ceremony. I believe this is a ceremony. They call it as the ceremony of Zen. This is where they clear their minds. Fascinating. Tranquility. Meditation. Oh, let's get closer. Let's get closer. Crikey. Oh my God. Oh my God. They're acting. Help me. Okay, that's it from me. And that's probably it. We'll see you on the next one. Cast her down, call an ambulance. I think we may have lost Admats there, but that was a pretty interesting journey. I didn't realize we had such a amazing Zen experience by the waterfall in the boulevard. I wasn't expecting Onik Olympus to be that vicious. I get it, you know, you didn't get to the next round. You don't have to take it out on Admats, man. I don't know what he did. Yeah, I mean, once your Zen has been disturbed, especially with what the result is, yeah, definitely Admats would be ravaged by those players. Are you telling me that Admats was at fault here? That it was his problem? That it's like he shouldn't have gotten that close. Pride. He should have pride in what they're doing. I would say. Sorry, Admats. I don't know if we have Admats anymore with us, but we will find out if we're going to be seeing that man in the future. But we are still waiting for the matchup. The teams as well are taking a bit of an extended break, and I think if I was a player, I kind of want this, you know, after game number one, especially for teams that didn't do well. This is the best time to start recouping with your coaches, your assistant staff, to look back, maybe watch some VODs, really have a discussion and figure out what went wrong in that previous round and how you could potentially fix it. If we were to suggest something, we're not coaches, you're analysts. I'm definitely not. I'm horribly underqualified. But if there was something that the coaches could do that would really improve the morale or even the play from the players, what would you expect the coach to kind of provide in terms of support? I don't know, but if I was like, if I was a player, I probably would try to call my mom. To calm me down, you know. But I think they are not able to do it here. But maybe I would try to pray, because I like to feel, you know, connected with, you know, energy in this type of things, because you can't let this let you down, you know. You need to breathe and try to do something better in the next match. That's my opinion. I don't know if you guys will agree with me. Definitely agree. I mean, I did coach a team for Battle Royale, and I guess that relaxation, the calm before the storm, it really helps you. And at some point, it would depend as well, because we know these are different people. We don't specify them as one-minded, or like there are different approach in different player base. So one thing as a coach is you need to study your team, and it's like just talk to them based on how you think they will be motivated. As a coach, it's not just the in-game that is needed. What's more needed as a coach is as a life coach in general. I'll tell you this now. I'm on the slight opposite opinion of this. I don't completely disagree with this. I think that for the first two maps, and especially when you are looking at these players who are feeling that pressure, the first thing that comes first is motivation. Why are you here? Do you have any regrets? Drop those regrets. Be aggressive. Do not get disrespected. Show why you are the best in the world. And once you start coming into those third and fourth matches where you start to feel that overheat, where it's starting to get into your head, that's when you pull the reins back and say it's about balance. You got to change up that narrative. You start gaslighting your players. Say, hey, you're not the best in the world just yet. You got to prove to yourself. You've done it in the first two. Now it's just find that balance right in the middle, right in the center. A little tough love, right? A little tough love, baby. That's the reason that I'm like honestly not a player, because I will probably cry, I guess. So I think it kind of explains so much, you know.
it's like the right amount of gassing, right? It's like you load them up, you hydrate them with that ego, but then it's like, wait a minute, we're overflowing. We've got to calm it down. We need some towels here. All right. Now, we may have lost Admats in his safari adventure, but I have been told that Yunsul is on a bit of an adventure herself on the boulevard. Let's see what Yunsul is up to. It's me, Yunsun, and we are back again in Boulevard. So many nice things here to do, many games to play, and the weather today is actually really cute. I love it. Do you guys like stuffed animal? Because I do. And I found this place, catch my eyes, and we're going to play it. Hello, I would like to try this. Alright, only one shot. Let's see what I can do. As you can see in esports, sometimes we lose, sometimes we win. But it doesn't matter. Oh. Oh, really? Okay, guys, we have a winner! Yay! Cannot believe I lost, but I still won this purple banana. Anyway, many new things and nice things awaiting you guys at Boulevard. Come here and try with us! I think we could do with some props on the main stage, but I don't think I've ever seen a purple banana before. A purple koala. Yeah. Banana. Banana. It's hurting my brain. My dyslexia is killing me right now. Oh my gosh. I mean, I think it would be very fun for us if we could go on the boulevard because we haven't had a chance to have fun yet. You know, I mean, we're on the panel. We're having fun with you guys. We're having fun with the players, the teams, and also some free fire. But we got to have a little bit of fun we got to have some fun to relax as well. I think Yunsul has had the most fun amongst all of us. I think, you know, that after all the safari adventures and I think, you know, going into the play area, she's got what? Ice cream, games, a haunted house. Oh. Like, come on. I mean, this is the best job ever. Oh my gosh. Yeah, I love it. It's because of that woman. Okay, I'll tell you all the story. So we have been here last year, and I think out of all the talent, Yunsul is the one that likes to wander around and really do things. She plays everything. She tries all the snacks. And she has it in me that because of her, there is a giant cup of lemonade that you can buy outside. And it's giant. I mean, it's like that big. And she couldn't finish it. And apparently there's all kinds of varieties of lemonade. I need to get my hands on the lemonade, but I need to find time to get off the desk when there's no free fire to go buy this lemonade. So if I find it, I'll try and bring it onto the stage. But if I can't, after the broadcast, if you guys are here in the boulevard, you might see somebody wearing a purple suit with some lemonade. But I guess you need to hope that teams will rock it and get all those points as early as possible. Because if they ended in 4 matches, you would have that time. That's a good point. Yeah, I agree. I mean, keep in mind, this is Champion Rush. You just have to qualify and then get the booyah at the end here. And I think something that people don't realize about Yunsul is that she is quite the gamer. She is the most competitive woman I've ever seen in my life. And I'm glad that as of right now, Garena has implemented a Free Fire World Series for women's, because if she started to compete, I think Vietnam is going to have a really big representative. I promise you she'll be doing all the content. You know, all the side content where we get to see all the players and we learn things about them. You'll learn everything about Yunsul. Everything. From start to finish. I mean, there's nothing you won't know about the woman. Definitely. I mean, we've been in together and like talks, even in the ride from and back. I mean, there's a lot that Yunsul has to offer in terms of entertainment, not only in I remember the dance that she keeps doing every time she meets someone. Like, hello. Just a little wobble, just a little wobble. Honestly, this is setting it up perfectly for the $1 million idea for the anime here. The Free Fire World Series anime here at EWC, that could be one. And then afterwards for spring as well, to have all the characters. Because, again, the player reactions are already great, but also having amazing storylines to kind of play with, whether you're from Southeast Asia or whether you're from Latam as well, you can definitely see the diversity in the way, not only by how they play, but how expressive they are on that stage. Because I feel like with Brazilian teams, when you know the crowd is against them, they feel more empowered. I saw Fluxo telling the Falcon fans like, "Hey, no, I don't hear you now." Yeah, that's such a Brazilian thing, I guess. We are, you know, we like the energy. I also like the energy because I think it gives you more confidence to do something, you know. But Brazilians are really expressive. Me as well. I'm always like.
you know. But I don't know. I think that's cute. You know, that's kind. And well, it's not like the Asian players. They are not like in that way, but I feel that they are a little bit shy. They are. Yeah. I don't know if it's because it's me. They probably don't know me so much. So, but well, I mean, I like to have this type of experience. I like to see them. I like to see the Brazilians teams fighting, screaming to each other. So I think it's really nice and funny. Look, we got to keep things light on the panel here. I know we're having a little bit of fun, but we actually have a little bit of extra fun for you guys at home because we had a moment with Core Memory to play a game. And that game was Guess the Sound. Let's see how Core Memory did in our little game of Guess the Sound. Hello Free Fire fam, I'm Carol Bombshell and I'm happy to be here in Saudi Arabia, Riyadh for Esports World Cup 2025 Free Fire Tournament. And also I'm happy to be here with the Core Memory team. Welcome guys, it's so nice to have you here. So we're gonna play a little game. It's a fun game, it's not Free Fire, but it's all about Free Fire. So you guys have to guess which gun is only by the sound. Are you guys ready? Okay. The first sound, please. ได้ยินแต่มันคืออะไรมันคืออะไรเสียงปืนนั่นแหละเสียงปืนอะไรเสียงปืนจะรู้ไหมล่ะมันเปิดแค่เนี่ย AK เหรอวะไม่รู้อะหรือมันเป็นลูกซองยาวต่อไป AK ใช่เหรอAK มั่วขา98ขา98 Almost. Okay, I'm gonna give you one more shot. ไม่รู้อะขา98ไอ้ AWM No! You guys said like the two snipers, which is good. It's kind of similar, but it's SVD. SVD อ๋อ SVD อ๋อมันไม่ใช่สไนป์นี่หว่าเสียงมันแบบวิเดียวAK8 Yes, that's correct. That was an easy one, right? Who said first? ผม Good job. There we go. เฮ้ยชื่อไม่ชื่ออะไรวะปืนพกคู่อ่ะปืนพกคู่เป็น197เหรอไม่ใช่ดิไม่ปืนลูกโม่อ่ะก็นั่นแหละมันชื่ออะไรเนี่ยแบบโคตรเป็นลูกโม่แล้วสิมันเป็นปืนลูกโม่อ่ะ A little bit confused. ปืนโม่คู่อ่ะ You cannot remember the name of it. Okay, just try. Say some names. ก็นั่นแหละลูกโม่ลูกโม่เล็กอ่ะมันเป็นพกอ่ะ M179 มั้งมันเป็นปืนลูกโม่ Yes. โอ้โห No, I'm just kidding. It's a joke. No, you are almost there. It's another one. It's close to M79. M1917. ถูกแล้วแต่จำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่จำชื่อไม่ได้ Okay, now you guys remember. Okay, but it was a close one. โทก้อนไอ้นี่โทก้อน That's correct. That was an easy one because you guys use this a lot, right? It's anyone's favorite gun. นี่ปืนของคนนี้ไม่อันนั้นซีซั่นที่แล้วปืนผมแพทก่อนเป็นแพทเก่า Okay, since it used to be your favorite gun, I want to know which player from any region could you eliminate easy with this gun? ยากเลยนี่ยากเลย Come on. You have a name. คูก้าคูก้าโดนตัวหน้าไงโดนยิงบ่อย Cougar. Last year he won EWC 2024. Okay. He's a tough player. Thompson. Yes, that was an easy one. Easy. Okay, next and last one. พันยาอันนี้ท่าพันยาเป็นพันยาเฉยๆเสียงพันยาไม่ใช่แบบเสียงพันยาExactly, mad cute. Okay, that was an easy one. I think you guys have a good year. Thank you so much, guys. I hope you enjoy your stay here in Riyadh, and I am excited to see you guys in action for Free Fire at the Esports World Cup 2025. And that's all. I see you. Hello, survivors over here. Guys, what's up? Love the energy. Love
love to hear what's going on. I'm Tash alongside Adbats here. Yo. Honestly, I'm super hyped because everyone be talking about core memory, everyone be talking about Buriram United Esports. Yeah. But what about Falcons? What about a dynasty that could be a back-to-back win? But come on. They have won last year. Enough. Oh. I sense a challenge. Okay? I think an Indonesia team will win this year. Indonesia team! Because no boo, bro. Sportsmanship. All right. Because I think I can't talk. They're loud. Yeah, they're loud. They're loud because everyone's ready. Everyone's hyped. Okay, everyone's hyped. But I just want to hear more. Indonesia, suaranya di mana? Ya dong. Guys, I think they're a bit loud. Should we go louder? Where's the Falcons chant? Do it for me! All right. The next game is about to begin soon. We had a very nice opener from Buriram United Esports. They had a magnificent booyah on game number 1. So before we head to game number 1, why not we rap out, we explode the arena. Everyone, cheer for your team. Come on! Right, that is Kiddy Arena, ladies and gentlemen. Let's go back to our panelists. Welcome back to the panel, folks. Yes, we are so stoked for this matchup. We are still waiting for it, but we're very, very close. But it's good to see that everyone in the stadium is hyped. They're ready to go. And I feel like in the stadium, it's almost like we have a match happening in there as well, right? We saw this happen yesterday. We got all of our supporters kind of fighting each other to see who was louder. Now I'm going to ask the panelists here. Who do you think was the loudest audience? Falcons for sure. Let's be honest here. Falcons are ridiculous in that arena. The nest is so nearby and the fans have come out in droves. But I am impressed because I would imagine in every game title that the Falcons are going to be there right at the very forefront to give that energy to the teams. But I've seen so many foreigners come in and just try to support their own locales, like Indonesians, for an example. Koreans as well have come down to watch their teams, their local organizations play, and honestly, it's pretty impressive. Yeah, and also in the opening earlier, we thought it was like just Team Falcons cheering, and then I was hearing a little bit of fight, a back and forth between Team Falcons and Team Vitality in those cheers. So I guess that is like, with all that pressure, with all that shouting happening from the fans, I'm quite surprised that the teams are not, like, nerves are not wrecked. And Raja, I noticed we also have some fans from Brazil. Now, obviously, they're not as abundant as some of the other teams, but I have to say, some of them are crazy loud. Yeah, I mean, I was at the Global Finals in Brazil, in Rio de Janeiro, and it was so fun. I was inside of all the people, you know. So sometimes I couldn't even hear, you know, the production, and they keep talking to me like, Haja, you need to do that, you need to do, you know, and I was like, I can't even understand, I can't even hear that, because they are so crazy, so loud, so in love about the team, and it's really good to have this type of supporters with you, because you get motivated, and I just said a word, call it loud. Oh, have you guys ever heard about it? Well, it was, maybe we can see in the next EWC, but I guess you guys are used to hear that, right? Oh, definitely. I think we've heard it so many times. The loud supporters, they are really loud. So, you know. Well, it looks like we have another interview lined up for all of you at home. And it looks like Carol managed to sit down with Loss before the matches started today. So let's see what Loss have to say before the matches for the grand final. Hello everyone, it's Carol Bombshell here, and we are all about
talk about the grand finals. And I'm happy to be here with the coach of Lowe's, Lipão. Welcome, Lipão. It's such nice to have Lowe's here for the second time. Before they were Netshoes Miners, and right now you represent Lowe's team. So I would like to know, how does it feel to have made to the finals since you guys have such a great performance during the knockout stage? Como é que vocês se sentem estarem aqui na grande final, já que vocês fizeram uma performance incrível durante a fase classificatória? É uma sensação muito boa, a gente veio muito confiante, a gente conseguiu acertar muitas partidas durante o campeonato, então a gente ficou nesse top 2 aí da classificatória, então foi um up, assim, sabe, né? A gente veio mais confiante, mais preparado, a gente se preparou muito bem. Algumas coisas, claro, vão dar errado, mas a gente está preparado para tudo nessa final. For sure, it's a great feeling. We have came prepared to the grand finals. We have studied the other teams, and it doesn't matter the roast. Right now, we are fully prepared to win here, and it's a great feeling for sure. For us to finish our interview, I would like to know, what kind of strategy have you guys set for the grand finals? If you can share, of course, a little bit with us. Quais são as estratégias que vocês fizeram para a grande final? Se você quiser compartilhar com a gente. Ah, eu acho que é mais a tranquilidade, né? Porque uma final tá um pouco tenso no começo, então a gente vai se soltar um pouco no começo do jogo aí pra tirar essa tensão logo de cara, mas é isso, fazer o nosso jogo e não tem mais segredo. What I can share right now is just we're gonna keep it comfortable. We wanna be normal, we wanna keep it simple, and because we know how pressure can have during the grand finals. Yes, and we are gonna make our best game. That's all, and you have heard enough from Lipão, the coach of Lowe's team, and I'm back to you guys. A very common but very popular philosophy amongst coaches. You gotta be comfortable in your games, because if you're comfortable, that is the most comfortable and safest situation to be as a player, because you are playing at your best. Yeah, I would agree. And we keep seeing that in those instances wherein it's the final chance for a team. It's a final chance, like they're just letting go of all those pressure, and they're very comfortable, and thus a lot of performance, despite of not really going up a notch. Like vision system from the knockout stage, we know that they're already out, but they still bring a lot in the fight, and I guess that's where all the teams, all the players need to be in a comfortable spot in themselves and just treat it as if this is the last game. I think what fans don't really realize is that they think that, like, oh, when your coaches are speaking to the players, and the coaches, by de facto, the smartest person in the team, they're like scientists. They're talking about formulas, they're talking about numbers, they're talking about positioning, they're talking about rotations and everything involved in the game. But what usually comes out in these types of experiments, and I've noticed amongst multiple game titles as well, that it usually comes out as, hey, we should try this. End of story. You know, there's no bigger, deeper explanation for a majority of their stuff, because they like to keep it simple 90% of the time. There's no need to overcomplicate them with a boatload of information. It's more important that they feel it for themselves, because the players need to not think about calculations and formulas. They need to have the instincts to do it first. And there's a word for that. It is mechanical skill. It is automatic. So to anyone that doesn't know what Gideon is talking about, it's when you play a game of Free Fire and everything just comes automatically to you because you do it so often. Now, pros are a special case, because not only is everything automatic, but they're also thinking so fast in those games. Fractions of a second deciding, is this shot worth taking, or should I pull back and regroup with the team? Do I have enough glue walls to close the gap and get ready for that third, fourth circle? Like, so many things are happening. Sometimes I feel like we don't appreciate the level of skill these players have at that top level, because we can't feel it, we can't think it. It is something that's all within their minds. It makes them, that's what makes them such special players and such top level players in the world of Free Fire. I really think, you know, as spectators, as viewers, as supporters, we have to give them the utmost respect, because they've achieved something that us spectators, as casters, panelists, you know, as much as we love to talk Free Fire, they're a different animal. Yeah, definitely. And that factor, that the description that you did mention, is one factor, or what's the importance of having an IGL.
because the IGL at some point, he's the one who's managing all those, juggling all those thoughts and just relaying it to the teams. And the rest of the teams just have to focus on their mechanical skills as well as the calls. So as you can see, we might be seeing like team captains, in-game leaders not performing that well because there's a lot of pressure. There's a lot of things that they're thinking about. And if in case like he can just give the calls, that it will let the rest of the teams just shine. I think that Free Fire is a very special case because it is in the category of a battle royale. In a lot of like different places in a lot of different games, usually communications they have a word of saying, hey, cut comms or like silence comms just to clear it as much as possible. Let's be very direct. But in Free Fire, it's a little different. You need every little advantage and every little piece of detail that you can get from all of your players. So your IGL not only has to cut through the noise, but they need to listen to the noise of 3 other dudes saying, he's up here, he's down here, I'm reloading right now. Somebody else needs to start healing me. Can you cover me? All at the same time. And to make matters more difficult for somebody, this game is so fast. It's like pressing the 2, 3, 4 speed up button. It's just absolutely insane. Now, speaking of insane, we actually have another interview lined up for you guys, and it's actually with Fluxo. So let's see what Fluxo had to say leading up to our next match. Oh, hey, it's Carol again. And right now I'm here with Luke King, coach of Fluxo team. And of course, we have a lot to talk about because Fluxo team didn't go well during the knockout stage, not even point rush, but after the first match, they stood up with their games. Let's see what Luke King has to say about it. O Fluxo durante as fases classificatórias não foram muito bem, nem no point rush, foram mais ou menos. Porém, entretanto, todavia, já chegaram muito bem aqui na primeira partida da grande final. O que você tem a dizer sobre isso? Muito bem, é uma palavra forte. A gente fez uma partida mediana, mas a gente sabe que final é final. É totalmente um jogo totalmente diferente de um classificatório, de um point rush. Deus nos deu mais uma oportunidade para fazer o que a gente ama e a gente está aqui muito feliz. Well, talking about the first match, we did got a good position, but we didn't go really good, and we need more of this. So if God gave us this opportunity, for sure we're gonna go for it. Especially because we are the world champions for Free Fire, and right now we just are going on the path for take the trophy. And for us to finish our interview, I would like to know if you can share some thoughts and maybe some secrets of Fluxo's teams for this grand finals. Pra gente finalizar nossa entrevista, eu queria saber se você pode dar alguns spoilers pra gente aí do que o Fluxo vai fazer nessa grande final. Mano, zero spoiler. É o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar esse joguinho. Então, a gente vai se divertir lá dentro. Se for da vontade de Deus, a gente vai ser campeão. Não tem muito segredo. Perfect. Okay, he doesn't want to share anything. No spoilers at all. And right now we are just focused on the game and we're gonna do the best that we can. We are back at the Free Fire at Esports World Cup 25. Thank you, ladies and gentlemen, for your patience. It's time to continue the rock and roll with me, Husky, and the Pistachio AJ as we head into round number 2 on Purgatory with Buriram United Esports scoring a whopping 24 points to kick off the grand finals, even without any head start points. Best case scenario, they ended by round number 4, but we don't want that. We want the competition to keep heating up, and Fluxo is teasing us by telling us that there will be no spoilers for their plans. Let's see what they've got on Purgatory. Yeah, and everybody's kind of getting excited that Buriram got it. They're going to go all the way again, but we have to acknowledge that was one of Buriram's best maps. They have to wait until Alpine to strike big again, but can they pull away something solid from a map where they usually do not shine? This is the map of Brazil. This is the map of loss. As we kick off Purgatory, ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages, buckle in, because it's gonna be a wild ride. And right off the bat, we are seeing some teams divert their drop spot. Dragon Esports, for example, they did go golf course yesterday and they got hot dropped by R7. Fluxo was a victim, but there's one team that will never change their drop spot, and that team is Buriram United Esports, going for Marble Works, where they will be sharing close proximity with Fluxo at Quarry. Let's see how that one's going to transpire. Pain Gaming going over to Motorhouse because VP is no longer in the equation. Was spreading out towards the north of Ski Lodge, and Brasilia plus Field taken over by AGAL. Oh, dude.
I mean, R7, are you kidding me? They were going to hunt for the heads of Fluxo. Mount Villa belongs to Team Fluxo. Now, Raja told us that everybody respects each other. Everybody respects Fluxo in Brazil. Y'all gotta understand, this is the world stage, baby. They don't respect, they don't disrespect, but they want to put your heads on the chopping block. But R7, they better be careful. Yesterday, they were aiming for the heads of Dragons Esports as well. They tried to tease Buriram, they tried to tease Fluxo, and they did not walk away with a single head start point. And thankfully right now at Mount Villa, all cleared up. Fluxo went away. Now Golf Course as well as Mount Villa belongs to Team R7. That means this Mexican team is starting off with a ton of loot. I think on top of that, hold on a minute, did Esports just really do that? Flying all the way to Central where our RQ's headquarters are established. Russia instantly punished. Does bring himself back up to his speed. His Ray now hunts for Ma'ao. You take care of Ma'ao. You take care of long-range support. Ma'ao down in the low, but still not confirmed. Knockdown Ray with the Oscar dash. More than enough time to go for the swing. Coach Yu finding Kiba off screen. Esports taking a gamble and it's paying off. Oh my. Coach Yu finding one for himself as well. RRQ with 2 more survivors. Abe can get away if he can fast put this out of the place. Gets a double knock, all thanks to Dudes from the back as well. The powerful making God's word play here for the side of RRQ. But a single survivor left standing in the name of Dudes. 2v1. Rasa has got the plasma gun, but Dudes says, down you go, baby. You'll always be the kid behind me. 1v1, Time Turner, aim gone, and 590 plays the meta, but the Time Turner wins it. And RRQ showing why they the big brothers. And thankfully, they scored some revives before that elimination was confirmed. Evos, initially it paid off and then they bit off more than they could chew and almost paid the ultimate price. Rigby ends up breaking his ankles early on, that's why Payne got their point. But Evos, they gotta really feel the hurt. Coach Yu being the only survivor, going over to where Villa and Golf Course are. Thankfully, the teams R7, Fluxo, BRU have already left their town. But Evos, they gotta start from scratch again. Unlike Avatar, when Indonesia needed him the most, Dudes delivered. What a stand-up play from this buddy here. 3 eliminations, clutching it out up against Evos, who dared take the fight up against them at Central. Initial player taken down from the equation was Russia, just pausing the play. But of course, Evos on the recovery now, trying to get super aggressive, and the Wonder Kid hits a double revival. Evos back in play. We've got 47 players in the lobby, but I'm not too worried at all. Dragons usually hit that revival as well. Yeah, they really uphold the Hippocratic oath. They always make sure they have a comeback medic ready. Everyone is going to be healthy, even though they're not that good. It reminds me of not that good at shooting. No, I gotta finish sentence. Reminds me of the I forgot his name, the sergeant in war that does not want to pick up a gun. That feels like Dragon Esports now and then, right? They are not the best fighters, but they're sure as gentle hell. dragons. They're the R1. They just like to scan out the area, avoid it if possible. Yeah, they don't like conflict, but they're not pacifists either. You can't be passive as if Making a massive C4 showing that who's boss. Abe. The first one, and Abe is having a terrible time here. Ma'al with a very quick reversal. Remind looking for the save, but that Riptide Rhythm gonna make sure the glue walls cannot be erected around Sifu for the time being. In the meantime, Ma'al going in for the flank. Dudes going in for the finisher. Time Turner was erected. Great glue wall to protect the boys. And now Dudes all alone in the situation. Dragons can take advantage. Let's see if that RQ can pull it off again. There's a Time Turner. Dudes 1v2. Kiba in the back him up. Great acceptance from Dudes. And now going on to revive. Another glue wall to block out the damage. Round the corner, Dudes goes. Are you kidding me? Another knockdown. This guy is on a rampage. Freaking hell, 5 eliminations for Dudes. That ain't not stopping it. Ma'al, the sniper of the squad, taking a 1v2. Won't get sprayed down by Yasser and his Bison. But of course, Dudes still alive and kicking. Dragon looking for that recovery on the revival. Glue wall melter, not in their pockets. And the deep freeze will tag up Yasser for quite a bit. And Dudes with the RGS 50. Trying to use whatever in his arsenal to take down the rest of the team members, but I think he's used up quite a bit of his luck already. It's down to Dudes once more. Abai not in a condition to fight. In fact, he's not even going to share the area. 1v3, Time Turner from Simox.
what is Dude's gonna do? He's gonna try and heal back up. Time is of the essence, but he has enough space to make it work again. Another attempt to swing, and finally it runs out for Dude. Dragon Esports recovers, and now it comes down to Abai to keep the run going. Bloody hell. RRQ. Unbelievable stuff out of them. Vitality looking for a little bit of pain. Do they deliver or do they receive? Peter up top has got the shorty in hand. Not much of a rate of fire, but the হ্যালো মাইক টেস্টিং। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ম্যাচটি শুরু হয়েছে। আমি তো বিরক্তই হয়ে গিয়েছিলাম যে এখনো ম্যাচ শুরু হয় না কেন। তো ম্যাচটি শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিচালকের উপর ক্রাশ খাওয়া আমি, আয় হায়। কথা বুঝেন কিছু? তোহা মুন্নি, আসসালামু আলাইকুম হাসিব ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা আপু, কেমন আছেন? রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম থেকে কিন্তু দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে পেইন গেমিং এর স্কোর থেকে। তো এখান থেকে গেছে কোন টিমটি কামব্যাক করতে পারবে এটি দেখার পালা। তো গাইস দেখতে পাচ্ছি পেইন গেমিং এর একটি প্লেয়ার কিন্তু নক হয়ে পড়ে আছে, রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু হলো না, রিভাইভটার হলো না। বিআইটি টিমও কিন্তু গাইস দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে এন্ড প্রথম ম্যাচের ফুয়েটা সিকিউর করেছিল দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ টিমটি, এন্ড বিআইটি টিমে রয়েছে 20 পয়েন্ট, বিআরইউ টিমে 24 পয়েন্ট, এন্ড ইবুস টিমে রয়েছে 17 পয়েন্ট। ওকে রাইট নাও এখন গাইস এই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি কিল করেছে দেখতে পাচ্ছি আরআরকিউ টিম থেকে। ইবুস টিমের কি অবস্থা? ইবুস টিম 3টি কিল করেছে এন্ড আর7 টিম এখনো কোনো কিল করেনি দেখতে পাচ্ছি। টিম ফ্যালকন থেকেও 0 অ্যানিমেশন রয়েছে। ওকে গাইস দেখা যাক এই ম্যাচে কে ভুয়াটা সিকিউর করতে পারে। যদিও স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, আমি ছিলাম না, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এদের এত বকবকানি শুনতে শুনতে আমার মাথা যন্ত্রণা হয়ে যাচ্ছিল, তার জন্য আমি একটু মাইকটা মিউট করে দিয়ে দেখতেছিলাম। ফ্রেশ হয়ে আসলাম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকল স্ট্রিমে লাইক করেছেন তাকে শুরু করবেন। গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য। দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম থেকে একজন প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে এন্ড তাদের দুটি অ্যানিমেশনের সাথে একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। তারা খুবই বাজে একটা পর্যায়ে রয়েছে এখন। তাদের টিম কি তারা রিকভার করতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে আই ডোন্ট নো। সামনে কিন্তু রয়েছে ফ্যালকন টিম এন্ড লোস টিমের একটা ফাইট আমরা কাছে দেখতে পারবো। দুটি ভাগে ভাগে যুদ্ধ আর কি দেখতে পারবো। এন্ড বিআইটি টিমের উপরে কিন্তু ইবুস টিমটি মেবি গিয়েছে, ওইখান থেকে যদি ফাইট করে তাহলে কিন্তু বিআইটি টিমটি কিন্তু এখান থেকে মেবি বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা আই ডোন্ট নো। এন্ড ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিমের গাড়ির উপর প্লেয়ারটাকে কিন্তু লোস টিম ইজিলিতেই মেরে দিয়েছে। ভাই গাড়ি চালানো ইম্পসিবল, টুর্নামেন্টে কেউ গাড়ি চালাবে? কখনোই পারবে না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আপনি কোন টিম সাপোর্ট করছেন, আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন আজকের দিনের চ্যাম্পিয়নের জন্য অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমি তো গাইস আমি এখনই না, একটু পরে বলবো যে আমি কোন টিম সাপোর্ট করব, আর 4-5টা ম্যাচ হোক, লাস্ট ম্যাচে গিয়ে বলবো যে আমি কোন টিম সাপোর্ট করব। আপনার সাপোর্ট টিমটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমি এখান থেকে 3টি টিম ধারণা করব, তার ভিতর থেকে রয়েছে আর7 টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে, ইবুস টিম রয়েছে। না আজকে আমি ফ্যালকন টিম সাপোর্ট করব না, দ্যাটস ওয়াই ফ্যালকন টিম গতকালকেও বাজি পারফরমেন্স করেছে, আজকেও সেমই অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। বাট ইবুস টিম আর7 টিম আর কিউ 3টি টিমে যে কোনো একটি মেবি আজকের ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে। তো আপনি কোন টিমটি সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। দেখতে পাচ্ছি ডিআরজি থেকে 4টি অ্যানিমেশনের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইবুস টিম মোটামুটি আজকে পারফরমেন্স ভালোই, 17 পয়েন্ট রয়েছে। এন্ড আরআরকিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি 11 পয়েন্ট রয়েছে, আর 7 থেকে কিন্তু 15 পয়েন্ট রয়েছে। আজকে ফ্যালকন টিম খুবই বাজে খেলতেছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড লোস টিমের অবস্থা খুবই খারাপ, 12 নম্বরে রয়েছে তাদের পজিশন একটি ম্যাচ থেকে। বাট আই ডোন্ট নো এই ম্যাচে কি লোস টিম আদৌ কামব্যাক করতে পারবে কিনা। গত মানে যে ম্যাচগুলো হয়েছে এগুলোতে কিন্তু আমি আর7 আর লোস টিম সাপোর্ট করেছি। আজকে আর7 আই ডোন্ট নো কেমন করবে, তো দেখা যায় গ্যাস কি অবস্থা। আর দেখতে পাচ্ছি প্রতি টিমেই কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে, প্রতি টিমেই কিন্তু তাদের ম্যান পাওয়ারটা মোটামুটি বেশ ভালোই রয়েছে। এদিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে আরআরকিউ টিমটি কিন্তু গ্যাস একটু মোটামুটি ভালোই এগিয়ে রয়েছে। এন্ড বিআরইউ টিমটি কিন্তু পজিশনের দিক থেকে পয়েন্টের দিক থেকে এখনো লিডার বুটে টপ 1-এ রয়েছে। রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি আরআরকিউ টিমই কিন্তু দেখানো হচ্ছে, এন্ড আরআরকিউ থেকে কিন্তু আমরা কিল দেখতে পাচ্ছি 7টি কিল করা হয়েছে, মানে এই ম্যাচে সর্বোচ্চ কিল কিন্তু রয়েছে আরআর টিমের। ওকে এন্ড ডিআরজি টিম থেকে 2টি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ফুল একটা ফাইটের এখানে এসে মেবি তারা
ল্যান্ডিং করেছে। এবার তো মেবি ডিআরজি টিমের কোনো উপায় নেই, তারা এখান থেকে আই থিঙ্ক কামব্যাক করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট নো। তার সামনে রয়েছে R7 টিম, R7 টিমের সাথে ইবুস টিমের মেবি একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতে পারবো। R7 টিমের সাথে বিআরইউ টিমের একটি সাপোর্ট, এন্ড পিছনে সামনে পিছনে দুদিক থেকেই এনিমি কিন্তু তাদের প্রচুর পরিমাণ ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি। তো এইখান থেকে কি ডিআরজি টিম কি কামব্যাক করবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে, এটা দেখি গ্যাস কি অবস্থা হয়, আই ডোন্ট নো কি হবে। ওকে, অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে ভিতর থেকে R7 টিমের প্রতি, ডিআরজি টিম থেকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে R7। দুটি প্লেয়ার মাত্র অ্যালাইভ রয়েছে 4টে এনিমিশনের মাধ্যমে, তো দুটি প্লেয়ারকে এখান থেকে আজকের ম্যাচে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে। আর দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিমের সাথে অস্থির একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। এফএস টিমের ইবুস টিম থেকে কিন্তু একটি প্লেয়ার নকডাউন করা হয়েছে, এফএস টিমের দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, এন্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন এন্ড ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এফএক্স টিমের লাস্ট ওয়ান মেবি বেঁচে আছে, লাস্ট টু বেঁচে আছে, হ্যাঁ দুটি প্লেয়ার একসাথে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাদের কোনো অ্যানিমেশন নেই। যদিও জুন সার্কেলের বাইরে রয়েছে ইবুস টিমটি, বাট বেশ ভালো ড্যামেজ করেছে কিন্তু এফএক্স টিমটিকে। এবার লঞ্চ প্যাড ব্যবহার ছাড়া কিন্তু একদমই বের হওয়া সম্ভব না ইবুস টিমের। এখন ইবুস টিমকে ওখান থেকে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করবে নাকি সরাসরি যদি আসতে যায় তাহলে কিন্তু এখানে এফএক্স টিম রয়েছে, সাইডে ফ্যালকন টিম রয়েছে, দুটি টিমের মানে মোটামুটি বেশ ভালো টিমই রয়েছে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ খাবে আর কি। তো দেখা যাক, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম অলরেডি 5টি কিল করেছে। রাইট নাও গাইজ, যারা এখনো স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে দিই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। বাংলাদেশ কিছু না, বাংলাদেশ নেই, বাংলাদেশ আজকের #12 এ দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিমটি ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে। তারা যদিও টপ 2 তে ছিল, বাট #12 এ কিন্তু তারা ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। এন্ড পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 4টে এনিমিশনের সাথে একটি ফাইটও রয়েছে, তাদের উপর রয়েছে ফ্যালকন টিম ভার্সেস পেইন টিম। দুটি টিমের একটা ফাইট গেস আমরা এখানে দেখতে পারবো। তো দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিম থেকেও বেশ ভালো চার্জ করা হচ্ছে, ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, এন্ড পেইন টিমকেও ভালো ড্যামেজ করা হচ্ছে। #11 এ RRQ টিমটিকে আমরা ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। ফ্যালকন টিমে যদিও এখন পর্যন্ত কোনো এনিমিশন নেই, বাট আই ডোন্ট নো এখানে পেইন টিমের সাথে তারা কি করতে পারবে। পেইন টিমের সাথে সরাসরি ফাইট রয়েছে, যদি ডান দিক থেকে যদি থার্ড পার্টি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের জন্য খুবই খারাপ হয়ে যাবে। দুটি টিমের জন্য কিন্তু খুব ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করতেছে আই থিঙ্ক। তো দেখা যায় এখানে পেইন টিম কি করতে পারে। তো পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, এন্ড পেইন টিম কিন্তু পুরোপুরি রাশ করে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, পুরোপুরি রাশ করে দিয়েছে। না সরি, নিচের দিকে রয়েছে, তারা কিন্তু এখন উপরে ওঠেনি। পেইন টিম সম্পূর্ণই নিচের দিকে রয়েছে, এন্ড এফএক্স টিমটিকে দেখতে পাচ্ছি ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে #10 এ। তো গাইস, আজকের এই ম্যাচের ভুয়াটা কে সিকিউর করতে পারে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। এখনো কিন্তু গাইস R7 টিমটি স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার নিয়ে। আর লোস টিমের কথা গাইস না বললেই নয়, তারাও কিন্তু ম্যান পাওয়ার নিয়ে ফুল স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, ফুল টিম নিয়ে। ফ্যালকন টিমও কিন্তু ফুল অ্যালাইভ রয়েছে, বাট ফ্যালকন টিম থেকে আমরা কাউকে হারিয়ে যেতে দেখবো আই থিঙ্ক, কারণ তাদের অবস্থাটা কতটাও ভালো না। ফুল একটা ফাইটও রয়েছে। পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এখন যে টিম থেকেই নকডাউন বের করা হোক না কেন, সেই টিমই কিন্তু ধসে যাবে রাইট নাও। এখন তিনটি টিম রয়েছে, তিনটি টিমের যে কোনো একটি টিম ভুয়া নেবে। আপনারা দেখে নিন, ইবুস টিমটি কিন্তু খুব ভালো একটা পজিশনে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এই ম্যাচটা আই থিঙ্ক ইবুস টিম থেকে ভুয়াটা আসবে। এই ম্যাচটা মেবি হতে পারে ইবুস টিম থেকে ভুয়াটা আসতে পারে। ওকে গাইস, লোস টিম এন্ড পেইন টিমের একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। তারা কিন্তু উপরে যে রুটটি রয়েছে, এই রুটে কিন্তু তারা ফাইট করতেছেন। পেইন টিমের ও মাই গড, হোয়াট এ গ্যানেট শট লোস টিম থেকে, অসাধারণ ভাবে গ্যানেট চার্জ করে কিন্তু পেইন গেমিং স্কোয়াডটিকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো #6 এ রাইট নাও। এখন লোস টিম এন্ড ইবুস টিম এন্ড এজেল, আমার তো মনে হচ্ছে এখন লোস টিম অথবা ইবুস টিম দুটি টিমের যে কোনো একটি টিম ভুয়া নেবে। এখানে যে কয়টা টিম আছে বর্তমানে তার ভিতর থেকে তিনটি টিম হচ্ছে দুর্দান্ত। ইবুস টিম রয়েছে, লোস টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে। কোন টিম আজকের ভুয়াটা সিকিউর করবে, এখনের ভুয়াটা সিকিউর করবে? দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিমে রয়েছে 10টি এনিমিশনের সাথে, তারা কিন্তু এখনো টপ 4 এ স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে ফুল স্কোয়াড নিয়ে। ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 0 এনিমিশনের সাথে তারা ফুল টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। ইবুস টিমের অবস্থা খুবই খারাপ করে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। পিছন থেকে লোস টিম এন্ড ফ্যালকন টিমের অস্থির দুর্দান্ত ফাইট, এন্ড ইবুস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ারকে হারিয়ে যেতে
এখান থেকে কোন টিমটি করবে আর আজকের ম্যাচের ভুয়া গাইস? ইয়েস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি লোস টিম থেকে একটিকে ডাউন করা হয়েছে। লোস টিমের একটি প্লেয়ারকে ফাইনালি ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, দুটি প্লেয়ারকে ডাউন। এন্ড ফাইনালি বুস টিমে দেখতে পাচ্ছি 12টা এনিমিশনের সাথে দুজন প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছেন। ওদিক থেকে ফ্যালকন টিম কিন্তু ফুল স্কাউট অ্যান্ড এজেল টিম কিন্তু ফুল স্কাউট অ্যালাইভ রয়েছে। তারা তো থার্ড পার্টির সুযোগ অবশ্যই নেবে, আর এখান থেকে তারাও কিন্তু বেশ মাত্র 3টি কিল সিকিউর করেছে। তারা কিন্তু প্রথম অবস্থায় কোনো ফাইট এঙ্গেজ হয়নি। অ্যান্ড ইবুস টিমকে দেখতে পাচ্ছি #4-এ ওয়াইফ আউট হয়ে যেতে। এজেল টিম ভার্সেস ফ্যালকন টিম, কোন টিম আজকের ম্যাচের উইন হবে? এখন পর্যন্ত কিন্তু লোস টিমের একটি প্লেয়ার স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম থেকে দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এন্ড গাইস লাস্ট এই ম্যাচে 100% শিওর আমি বলতে পারছি, 100% শিওর। অ্যান্ড রাইট নাও এখান থেকে এজেল টিম অথবা ফ্যালকন টিম ভুয়াটা নিয়ে নেবে। দেখতে পাচ্ছি এজেল টিমের দুটি প্লেয়ার স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। এন্ড গাইস ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। তো সে কিন্তু অস্থির, এই ছেলেটা অনেক ভালো স্নাইপিং করে, ফ্যালকন টিমের এই ছেলেটা অস্থির লেভেলে স্নাইপিং করে। বাট শর্ট রেঞ্জের প্লেয়ারের সাথে পেরে ওঠা এতটাও সহজ না। তো ফাইনালি ভুইয়া গোস টু এজেল টিম ফাইনালি কিন্তু ভুয়াটা সিকিউর করে নিয়েছে। ওকে গাইস, রাইট নাও যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি, সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। চট্টগ্রাম থেকে হাঁটছে, কি অবস্থা ব্রাদার, কেমন আছেন? যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। ফাইনালি কিন্তু এজেল টিমটি AGAL টিমটি কিন্তু ভুইয়া নিয়ে নিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। তারা এতদিন মেবি কোনো ভুয়া পায়নি। তারা কি ভুয়া পেয়েছিল আই ডোন্ট নো, তারা মেবি আজকে প্রথম ভুয়াটা করলো। যদিও তারা একটু হোল্ড করে খেলতেছিল, বাট লাস্টে গিয়ে কিন্তু একদম কাঁপিয়ে দিল মাঠটা। ভুয়াটা সম্পূর্ণ ছিল ইবুস টিমের হাতে, কিন্তু তাদের একটু বোকামের জন্য ওপেন ফিল্ডে ফাইটে যাওয়ার জন্য তারা যদি ওয়াল দিয়ে যদি কোনো এক সাইডে 4জন প্লেয়ার যদি একটু হোল্ড করতো তাহলে মেবি তারা একটু ভালো কিছু করতে পারতো, কিন্তু ওপেন ফিল্ডে একদম ক্র্যাশ ফাইটে লিপ্ত হয়েছিল তারা। রাইট নাও গাইস, যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে। গাইস যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো, জলদি করে সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। বাংলাদেশ কি আর খেলবে না? না, বাংলাদেশ তো আর খেলছে না। আজিজ ভাই বাংলাদেশ আর খেলছে না। এমডি আজিজ ভাই ময়মনসিংহ থেকে, টেকলা ব্রাদার ময়মনসিংহ কোথায় বাসা আপনার আজিজ ভাই? ভাই কি অবস্থা? এই তো ভাই ভালো, আপনার কি অবস্থা? গোপালগঞ্জ থেকে মুশফিক অন ফায়ার, কি অবস্থা ব্রাদার, কেমন আছেন আপনি? থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি, আমাদের 1000 রিঅ্যাকশন কমপ্লিট করে ফেলি, সকলে লাইক করে ফেলি। যারা ও মাই গড, থ্যাংক ইউ গাইস, বলতে না বলতে আমার 1000 রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভালোবাসার কলিজার ভাই ব্রাদাররা, যারা স্ট্রিমে লাইক করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। 1000 রিঅ্যাকশন কমপ্লিট করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা স্ট্রিমে লাইক করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। ওকে গাইস, সরি আমার স্ক্রিনটা একটু হোয়াইট হয়ে গিয়েছিল, আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু কাজ করতেছিলাম, তার জন্য একটু স্ক্রিনটা অফ করে কাজ করলাম। এন্ড গাইস যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো, জলদি করে সকলেই বেশি করে লাইক করে ফেলবো। হ্যাঁ, যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। এন্ড গাইস আজকের কোন টিমটি চ্যাম্পিয়ন হবে আপনার থিংকিং, আপনার ধারণাটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। হোয়াটস ইউর থিংকিং, হুইচ টিম উইল বি চ্যাম্পিয়ন টুডে? Which team will be champion Esports World Cup 2025? ওকে গাইস, রাইট নাও সকলে কমেন্ট করে ফেলেন, এই মুহূর্তে সকলে কমেন্ট করে ফেলেন আপনার থিংকিং কোন টিমটি আজকের EWC 2025 এ চ্যাম্পিয়ন হবে ফাইনালে। মুন্সিগঞ্জ থেকে সাফায়াত জিতছে যে ভাই, কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? রায়হান ভাই মুন্সিগঞ্জ থেকে, টেকলা ব্রাদার গাজীপুর থেকে, জাকারিয়া ভাই কেমন আছেন? ভাই ভালো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কয়টা ম্যাচ হবে আজকে? মেবি 10টা ম্যাচ হবে ভাই। ফাইনাল রাউন্ড কখন শুরু হবে? ইয়েস ভাই, ফাইনাল রাউন্ড তো শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি 2টি ম্যাচ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আরো কিন্তু ম্যাচ রয়েছে। তো খুব শীঘ্রই আশা করি যে পরবর্তী ম্যাচটি স্টার্ট হয়ে যাবে। কালাহারি যে ম্যাচটা রয়েছে এই ম্যাচটা স্টার্ট হয়ে যাবে। আমাদের বাংলাদেশের খুবই দুর্ভাগ্য ছিল যে তারা ফাইনাল পর্যন্ত আসতে পারেনি, যদিও আসতে পারতো এটা একটু শান্তিতে থাকতাম, বাট আই ডোন্ট নো, ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে সুযোগ পাবে। আমাদের বাংলাদেশ কেন এটাতে ভালো পারফরমেন্স করেনি, এটা অনেক ইউটিউবার নিয়ে ভিডিও বানিয়েছে, আপনারা অনেকেই জানেন। তো বাংলাদেশে বেসিক্যালি হচ্ছে এরকম বড় ইভেন্টে কখনো খেলেনি, এটাই ছিল তাদের ফার্স্ট টাইম।
তার জন্য হলেও তারা একটু হলেও নার্ভাস ফিল করতেছিল অ্যান্ড যে এখানে যে ওয়েদারটা ছিল তারা ওয়েদারের সাথে কমফোর্টেবল ফিল করতেছিল না, তার জন্য হলেও একটু খারাপ হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নতুন ডিভাইস দেওয়া হয়েছিল, এটার জন্য একটু খারাপ হয়েছে অ্যান্ড তাদের বাংলাদেশ থেকে ওইরকম কোনো সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করেই তারা EWC ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু চান্স পেয়েছিল অনেক ভালো পারফরমেন্স করে। ইনশাল্লাহ নেক্সট থেকে আই থিঙ্ক ভালো করবে। আর এইচকের জন্য শুভকামনা রইল। বাংলাদেশ স্পোর্টস টিম সকল টিমের জন্য থাকছে গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা। রাইট নাও গাইস, এই তো ইয়াসিন আলী ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জাকারিয়া ভাই আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভাই আজকে ফাইনাল শেষ হবে নাকি খেলা? ভাই আজকের ফাইনাল আজকেই শেষ হবে। হ্যাঁ আজকেই শেষ হবে। ভাই কেমন আছেন? এই তো জায়েদ ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আজকে কয়টা ম্যাচ হবে? আজকে 10টা ম্যাচ হবে। অলরেডি কিন্তু 2টি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে আর 8টি ম্যাচ হবে। তো সকলেই যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ দেখবেন, রেজাল্ট তো কালকেও দেখতে পারবেন। তো আপনারা যতক্ষণ টিকে থাকতে পারেন আর কি স্ট্রিমে ততক্ষণ থাকেন, দেখেন যে কোন টিমের কেমন গেম প্লে। ওকে ওকে গাইস, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক অনেক ভালোবাসা গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে সকলের জন্য। এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। রাইট নাও স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর যে ম্যাচগুলো লাস্টের সিচুয়েশনটা গেছে আবার একটু আপনারা দেখেন, যেখানে লোস টিম, এজেল টিম এন্ড ফ্যালকন টিম কিন্তু বেঁচে ছিল। এখান থেকে ফ্যালকন টিমের 3জন প্লেয়ারকে মেরে দিয়েছেন, ফ্যালকন টিমের একটা প্লেয়ার বেঁচে ছিল। এই ছেলেটা অনেক ভালো স্নাইপিং করে, আমি আগেই বলেছি। এই ফ্যালকন টিমের এই লিমিট গাইস, আমি গত ম্যাচেও বলেছিলাম যারা যারা ছিলেন, লিমিট ছেলেটা অনেক ভালো স্নাইপিং করে। দেখেন তার তার এটাই ছিল যে সে এখানে একা ছিল বলেই কিন্তু তাকে মারতে পেরেছে। এখানে যদি আরেকটা সাপোর্টার থাকতো, আর শর্ট রেঞ্জে স্নাইপিং করাটা গেছে এতটাও ইজি না। আর সবাই তো রাশার ছিল, ওয়ান শটার চালাচ্ছিল, এজন্য হলো একটু খারাপ হয়েছে আর কি। আরএসকে টিম কই ভাই? আরএসকে টিম ইনশাআল্লাহ 2016 সালে খেলবে, 2016 সালে খেলবে। ভাই ফাইনাল কখন শুরু হবে? ফাইনালই তো হচ্ছে, এক ম্যাচ তো হবে না, অনেকগুলো হবে। ওকে গাইস, ম্যাচ শুরু হলে আসতেছি, সকলেই over eliminations. And I think we're a little bit concerned on the panel here, because when you play like this, sometimes if it doesn't work out, it really doesn't work out. Yeah, definitely. I mean, there's a lot of things that has gone wrong in those game style, especially with EVOS Divine and RRQ. Initially, it was RRQ who won that battle against, as they call it, the younger brothers. But towards the end, that's when they turned it around. Thus, EVOS Esports managed to get a lot of elimination, a lot of points as well. But for AG Global, I guess how they slowed down their pace, and of course, the number of teams still available doesn't give them an opening to really shoot at anyone. I think teams are now understanding that the pressure is starting to mount, right? You can't afford to make mistakes. And I think they understand that the standard line of play is how we saw Buriram United Esports playing in map number 1, right? Look to trying to gatekeep your opponents. Around 4 and 5 is where you start to escalate a lot of the situations. But we did see a lot of escalations, right? When we're looking at our key players, we're seeing that Abai is already doing a very good job with the help of even Dutz clutching out 2v1 in a lot of scenarios. But then you look at players like Peter alongside with On Fire, right? Because these members, if a situation goes bad, it doesn't mean that it's over for you just yet. You're going to have to make a longer rotation. And I think that at least for Pain, having fought pretty much at every stage of the maps, every single round within the map, already goes to show that this playstyle does have its benefits. But I think it's only going to maintain for maybe 2 more maps. And I want to talk to Statsman Neptune here, because he's reading through the numbers. What are we currently seeing from our first 2 games, just looking at all the data that is currently available to us? Well, I guess in terms of elimination, it is still EVOS Divine who's leading it. But who's following them is not only AG Global, who has 16 elimination, but also those at the bottom, which is RRQ. It just so happens that RRQ has that firepower, but is not consistent in closing. As what we mentioned earlier, they almost got that elimination already against EVOS Divine. They could have also eliminated the teams who are surrounding them, but unfortunately, they only
got a total of 2 placement points out of the 2 maps that we've seen. Well, I kind of agree with that. I think that the teams are trying to play safe, you know. So I think that's the mainly reason why we can see like Movistar R7 doing the same game as we saw on the knockout stage. They can even they can even do elimination. So it's really hard for them right now. And I think they are not into this type of play style, you know. I think it's gonna be hard for them to adapt because again they did all the knockout stage in a way, like in a aggressive way, and now they just need to turn everything because I don't know, it's just not working, you know. But we can also see like AGAL, which was not doing such an amazing job at the knockout stage, but right now they are doing such great points for them. So that's the reason why they appear in the top of the ranking, right? Yeah, I would agree with you as well. And another factor why AGAL got that booyah, it's because the circle just ended up in fields. And AG Global didn't have to move that much. They were in there, that's their drop spot. They were just waiting for the other team, so they're only finding cover. And then towards the final moment, like with the cover that they have, they know which compound to take. That's where they just started shooting at them and eventually finishing off Team Falcons. It's the element of luck, right? I mean, that's unfortunate one part of the Battle Royale experience. RNG, yeah, RNG. It's just, I mean, you get lucky sometimes, and I think that's why a couple of teams feel like the champion rush can be a little frustrating at times because it feels like the game just hands it to certain teams sometimes. I mean, that's the nature of RNG. You know, sometimes you win, sometimes you lose. Now, speaking of winning and losing, I just got an update from Yunsul that there has been a major update with the SDC Club Championship. So let's have a look at the SDC Club Championships update with Yunsul. What's up, everybody? It's Yunsul, and this is your reporter Hit. And today I'm right here at our SDC Esports Arena, Stage 1 of League of Legends. It is our grand finals between Gen G and AGL. The match is pretty intense, you guys, as we can see. First 2 for Gen G, and second one, AG just flipped it back. So, are we going to have our best of 5? Let's see and watch it out. Thank you so much for the update, Yunsul. And wow, things are really heating up over at the League of Legends stage because we got 2 grand finals happening, ours and theirs. It's going to be important, right, for the club championships. I mean, this is their moment. And honestly, considering that, like, they're playing and AGAL is already in their finals, and now we come over to Free Fire, and it's like, hey, they could potentially turn things around right here, right now. Hey, they just got a booyah for AGAL. So imagine if they get it in League of Legends and AGAL get the win here. Boom. I think they might just overtake Team Vitality at the top. That's what, that's 2,000 points if they win both of the events. Exactly. So at some point we did mention this when we were talking about Club Championship, the pressure that this has, because this is bigger than the actual tournament. The Club Championship is bigger than the actual Free Fire Grand Finals, and that brings pressure to a team. So we'll have to find out though who's holding out on that pressure, whether it's Team Falcons, Team Vitality, or AG Global. Got a lot of teams vying for those points at the Club Championship, but I've just been informed that we're going to be heading on over to the main stage with Tash Bunny and Admas. Let's see what they are going to be doing over at the stage. You know what we're going to be doing, Danley? We're going to be giving our hot takes, and it is hella spicy. Over here, the main stage here has been hot, mostly from the fans, just fan wars all around, but most importantly, my hot take, I'm going to say that while everyone thinks that Buriram United Esports, they are hiding strats, I say that other teams have started to counter them. That is true. I'm going to continue to do her hot takes. Don't call me biased on this. Despite what had happened to them, I still believe Indonesia will come on top. Okay, which team? We see EVOS almost get that booyah. So with that sign, maybe game number 4, booyah for EVOS. Booyah for EVOS. Yeah. How sure are you about that? Well, that's my hot take, so I'm pretty sure. Okay, fair enough. I'll give another hot take. Sure. I think that Vitality is a slow cooker team. At the end of the day, they're going to completely explode. I think so too, but that is our hot takes. How about the hot takes for Husky and AJ, casters of our EWC finals?
Well, my hot take, Atman, says it's game number 3, brother. We are heading into Kalahari, buddy. But you see, Atman may have got the number wrong, but he got the team right. At Kalahari, the dominators are EVOS. And on the desk, your boys, Mustasho and Husky, back at it again. I just gotta say, for someone who is named Atmas, you sure can't count. I gotta put it in. That's 2. That's 0-2. All right. Okay, that's hot takes from the casters. That's our hot take. Maybe you should go back to traditional maps, but it's all love from the casting booth. Yes, EVOS Esports came close to a booyah, but I respected it, right? Mad respect. They held up for longer than they should have. It was a very bloody fight between them and RQ on Purgatory, and then they came out on top after a gruesome recovery sequence. Right now in Kalahari, it seems like we're entering the playground of these two teams again. It's another opportunity for Lost from Brazil to find their way out here. Just like EVOS, they're one of those teams that do manage to pick up quite a bit of points here on Kalahari. And unlike EVOS, who mainly focus on the eliminations, Lost is a team that looks for the circle, and they find it pretty much all the time whenever they play this map. So this is pretty much high on the board in terms of potential for them to walk in here and rip away. But of course, match point stage here, you see the highlights onto Buriram as well as AGL for a good reason. But I don't know why they missed out EVOS, who's exactly in between them. And I think if EVOS gets off to a good start, they are definitely going to be on the board. Oh yeah, we only have slot for 2 teams, so EVOS, just a bit more injection of points, and they will be just fine. Movistar R7 already scoring a first blood for themselves. So that is sort of what you need as a team who is falling behind, right? Like, I think there's only so many rounds you can fall behind in Champion Rush before it really comes out to the state where you have no choice but to ruin other people's chances. A hit list taken up here by EVOS, and that instantly sends the players of Core Memory scrambling away back towards their own compound at Santa Catarina. But that obviously also means that EVOS now could go in for an early hunt. Buriram taking out a hit list, targeting the players of Dragon. This is not good for business at all for Saudi Arabia. Dragons need to fly away as quickly as possible. Especially when they are currently resting, basically stationed at Buriram's next favorite spot after Stone Ridge, Command Post. Only a few teams are willing to take Command Post, and the one team that Buriram respects is Onyx. But Onyx is not here anymore, so if you want Command Post, you gotta fight for it. Oh, what's happening here, man? Falcons rotating towards Core Memory. This is going to bring them directly towards Buriram as well. Dragons might just be the 4th party in this that just stays away from all of this heat of battle. But this is just danger zone for sure as EVOS moves on into Santa Catarina. We've got a party here, Husky. And you instantly see the Dinoculus being thrown out by Core Memory. They were caught off guard, and now they need confirmation of how many ops are there from EVOS. Oh, no. Luckily, with that confirmation, they were able to continue to rotate southbound. That's good news, but the bad news is they're about to run from the pan into the fire. Absolutely. EVOS chasing them from the back. You've got your 2-time world champs right in front. What do you do if you're Core Memory? They haven't managed to pick up solid points here today, although they did manage to rip away 10 points to head start this day here at the Grand Finals. They haven't been able to make good work of that just yet. I mean, EVOS and AGL are currently the leaderboard. And with EVOS getting more points, currently they are going to be in first place. And that is a scary thought for a lot of teams, because EVOS did come in with some head start points. Yeah. And you don't want to feed them extra, because EVOS, they have a prophecy to fulfill. Right now আমাদের কিন্তু তৃতীয় ম্যাচও শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি এখানে টিএক্সকে ও মাই গড তাদের ক্যাম্পে আসার সাথে সাথেই কিন্তু সেই টিমটি ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো ইউবুস টিম থেকে। ও মাই গড, মাইন্ড ব্লোয়িং। এন্ড গাইস, ইউবুস টিম কিন্তু 3টি কিল করে ফেলেছে, দেখতেই পাচ্ছি। তারা কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোই খেলছে, আর 2টি ম্যাচই কিন্তু মোটামুটি ভালোই ছিল, আগের ম্যাচটিও ভালো ছিল। বাট ফ্যালকন টিমটির অবস্থা আজকে একটু খারাপই দেখতে পাচ্ছি, R7 টিমের অবস্থাও খারাপ দেখতে পাচ্ছি, লোস টিমও ততটাও ভালো খেলছে না। ওকে, দেখা যাক আজকের এই কালাহারি ম্যাপটিতে কোন টিমটি ভুয়া সিকিউর করতে পারে। R7 থেকে একটি অ্যানিমেশন নেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কিন্তু হাইস্ট মানে টপ 1 এ রয়েছে ইউবুস টিম। গাইস, আপনারা
যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতেই পারবেন যে ইবুস টিমটি কিন্তু 37 পয়েন্ট নিয়ে এখনো টপ 1 এ রয়েছে। রাইট নাও যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে কাইন্ডলি স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে। বেশ ভাই পাকিস্তান খেলবে না? পাকিস্তান মেবি খেলছে, কোন টিমটা পাকিস্তান আই ডোন্ট নো, মেবি খেলছে, দেখা যাক গ্যাস কোন টিমটা ভুইয়া নিতে পারে আজকের এই কালাহারি ম্যাপে। দেখতে পাচ্ছি গ্যাস ইবুস টিম কিন্তু 37 পয়েন্ট নিয়ে টপ 1 এ রয়েছে, এজিএল টিম 37 পয়েন্ট নিয়ে টপ 2 তে রয়েছে, বিআরইউ টিম কিন্তু রয়েছে টপ 3 তে। তো দেখা যাক গ্যাস ওভারঅল কি হয়। Reading the circle really well here, all of these teams. Whoa. And the Katarina is definitely going to be a tad bit hot. But I know why you just said whoa, because the Brazilians, Fluxo, just made a crazy rotation. That is mad. They just flew right past BRU. We just, kind of a footnote on EVOS, if they do win this, it will be the first organization to win 2 different world championships with 2 different teams in terms of nationality and region, right? They did it with the Thai team, plus Phoenix, that was where Jonah, Get High, and Moshi were from. বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, তারা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে কিন্তু চলে আসলো এই সাইডে। এখানে কোনো এনিমি নেই, বাট এই প্লেয়ারটা একটু বেশি দূরে মেরেছে। হ্যাঁ, বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা এনিমিশন রয়েছে, তারা কিন্তু টপ 3 তে রয়েছে এখন পর্যন্ত, এবং আর7 টিমটি দেখতে পাচ্ছি টপ 4 এ রয়েছে, বিআইটি টিমটি রয়েছে টপ 5 এ, এন্ড টপ 6 এ রয়েছে লোস টিম, অনেকের সাপোর্ট টিম রয়েছে লোস টিম, এন্ড ফ্যালকন টিম রয়েছে টপ 7 এ, এন্ড ইবুস টিমটি রয়েছে টপ 1 এ। তো এটাই দেখার পালা যে আজকের এই ডেতে, আজকের ডে 6 মেবি, হ্যাঁ ডে 6 কিংবা 5 নাকি, হ্যাঁ ডে 5 এ গ্র্যান্ড ফাইনালে কোন টিমটি চ্যাম্পিয়ন হয় এটাই দেখার পালা। ও গাইস দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ টিম থেকে একটা এনিমিশন নেওয়া হয়েছে। গাইস যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি কাইন্ডলি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে দেব। ইবুস টিম চ্যাম্পিয়ন ইটাচি, হ্যাঁ আপনি অনেকক্ষণ যাবতই কমেন্টস করছেন, দেখতেই পাচ্ছি ইবুস টিম চ্যাম্পিয়ন। দেখা যাক আপনার প্রেডিকশনটা কতটা সঠিক হয়। বাংলাদেশ ভাই খেলবেন না? ভাই বাংলাদেশ তো আর খেলতে পারবে না, বাংলাদেশ গত 2 দিন আগেই বাদ পড়ে গিয়েছে। আজকে খেলবে ইবুস টিম, এজেল টিম, বিআরইউ টিম, আর7 টিম, বিআইটি টিম, লোস টিম, ফ্যালকন টিম, আরআরকিউ, সিএক্সকে, পেইন টিম, আর ডিআরজি এন্ড বিআইটি। টোটাল 12টি টিম খেলবে। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি ইবুস টিমের একটু পজিশনও ভালো, ইবুস টিম মোটামুটি ভালো কিল করেছে, এন্ড এজেল টিমও ভালো একটি পজিশনে রয়েছে। ইবুস টিম এন্ড এজেল টিম দুটি টিমই কিন্তু সেম পয়েন্টে রয়েছে, 37 পয়েন্ট রয়েছে দুটি টিমের মধ্যেই। তো দেখা যাক গাইস কোন টিমটি কেমন পারফরমেন্স করতে পারে। দেখতে পাচ্ছি লোজ টিম কিন্তু এখন স্টিল ফুল অ্যালাইভ রয়েছে, প্রতিটি টিমেরই কিন্তু গাইস ম্যান পাওয়ারফুল রয়েছে। ইভেন এখান থেকে একটি টিম কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে, মেমোরিজ টিমটি কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছি। পুর মেমোরিজ স্পোর্টস টিমটি কিন্তু প্রথমেই #12 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। ইবুস টিমে কিন্তু পয়েন্ট টেবিল ভালো, সবচেয়ে কম রয়েছে ফেকজো, এফএক্স টিমে পয়েন্ট একটু কম, পয়েন্টের একটু ঘাটতি রয়েছে। ইবুস রে 7টি অ্যানিমেশন নিয়েছে, টোটাল 7টি অ্যানিমেশন। আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি ডোচ কিন্তু 5094 ড্যামেজ করেছে, মানে টপ 1 এ রয়েছে ড্যামেজের দিক থেকে। ওকে, এখন পর্যন্ত কোনো টিমের ফাইট দেখতে পাচ্ছি না এখানে। ও মাই, ইবুস টিম এন্ড ফ্যালকন টিমের ফাইট, ও মাই গড গাইস, এবার একটু নতুন কিছু হবে গাইস। দুটি টিমের ফাইট গাইস, কোন টিম এখান থেকে টিকে থাকবে এবং কোন টিম বসে যাবে? ও মাই গড, হোয়াট এ শট! দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম থেকে ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করতে এখান থেকে দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, এন্ড ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ার কিন্তু লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে চলে গিয়েছে, এন্ড সেই প্লেয়ারটাকেও কিন্তু মনে হয় ছাড়া হবে না। ফাইনালি হোয়াট এ শট ব্রাদার! এইখানে ইবুস টিম থেকে মুহূর্তের ভিতরে আই থিঙ্ক এবার আর বেঁচে থাকবে না, ও মাই গড হোয়াট এ শট! ইবুস টিম এন্ড ফ্যালকন টিমের দুর্দান্ত একটি ফাইট আমরা দেখতেই পেলাম। এখান থেকে কিন্তু হারিয়ে যেতে হচ্ছে ফ্যালকন টিমকে, ইবুস টিমের সামনেই দাঁড়াতে পারেনি, মুহূর্তের ভিতরে কিন্তু একদম ধসে গেল ফ্যালকন টিমটি ইবুস টিমের সামনে। হোয়াট এ শট ব্রাদার, একদম মাইন্ড ব্লোয়িং একটা ফাইট ছিল, 1 সেকেন্ডের ভিতরে ফুলি মানে
মানে মুহূর্তের ভিতরে ফুল টিম ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে। হোয়াট এ শট ইউস টিম, আজকের ডে 5 এর চ্যাম্পিয়ন, আজকের গ্র্যান্ড ফাইনালের চ্যাম্পিয়ন। আই থিংক ইউস টিমকে কেউ আটকাতে পারবে না এদিক থেকে, কিন্তু এজিএল টিমও কোনো অংশে কম নয়। এজিএল টিমও কোনো অংশে কম নয়। এজিএল টিমের সাইডেই কিন্তু রয়েছে টিম ভিআইটি টিম কিন্তু রয়েছে। তো দেখা যাক দুটি টিমের ভিতরে কেমন ফাইট হয়। এজিএল টিমের সাথে কিন্তু আরো একটি টিম রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। এখন এই টিমের সাথে কি ফাইট হবে? আদৌ হোয়াট এ শট ব্রাদার, একদম মাইন্ড ব্লোয়িং ছিল। এটা কি ছিল? মানে ইউএস টিম আর ফ্যালকন টিম, দুটি টিমের মধ্যে ফাইট ভাই, একদম মুহূর্তের ভিতরে ফ্যালকন টিমকে ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে ইউএস টিম। মানে ইউএস টিমকে আজকে থামানো যাচ্ছে না। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে দেবো। ভিআইটি টিম থেকে এজেল টিমের একটি ফাইট মেবি আমরা দেখতে পাবো। এফএক্স টিম দেখতে পাচ্ছি এখনো ফুল স্কট, ফুল টিম নিয়ে স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। এখান থেকে কোন টিম আজকের ম্যাচের ভূয়াটা নেবে, ডে 5 এর গ্র্যান্ড ফাইনালে কোন টিমটি চ্যাম্পিয়ন হবে এটাই দেখবো। এন্ড দেখতে পাচ্ছি এফএক্স টিমের লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করেও কিন্তু তারা ভালো একটা পজিশনে যেতে পারেনি। তাদের সামনে কিন্তু স্কট রয়েছে এখানে, পেইন গেমিং স্কট রয়েছে R7 স্কট রয়েছে, ডিজিআর স্কট রয়েছে। মানে এই সাইডে রয়েছে এইগুলা স্কট। এন্ড মোটামুটি ভালো সেভে বিআরইউ টিমটি কিন্তু গাইস অনেকটাই ভালো সেভ পয়েন্টে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। তারা কিন্তু ফুল একটা সেভ পয়েন্টে রয়েছে। ভিআরইউ টিমটি কিন্তু খুবই ধৈর্য সহকারে তারা আসতেছে, মানে ধৈর্য সহকারে এগোচ্ছে তারা, কিন্তু অতটাও। এছাড়া ইউএস টিমের একটা প্রবলেম কি গাইস, আমি এটা অনেকক্ষণ যাবতই খেয়াল করছি, তারা যখন অতিরিক্ত কিল করে ফেলে না, তারা একটু ওভার কনফিডেন্স দেখিয়ে ফেলে। তার জন্য তারা কিন্তু #45 ওয়াইপ আউট হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি লোস টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এন্ড লোস প্লেয়ার থেকে একটিকে নকডাউন, তাদের লোস টিমের আরো একটি প্লেয়ার চলে আসছে। ও মাই গড, এখানে কিন্তু লোস টিম থেকে নো এখানে কি লোস টিম ভার্সেস ইউএস টিম। ও মাই গড, দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন, তিনটি প্লেয়ারকে নকডাউন নক করে ফেলা হয়েছে। লাস্ট ওয়ান একজন কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে। এখানে লোস টিমের প্লেয়ারটা কি এখান থেকে বাঁচবে নাকি? ও মাই গড, আজকে যেন ইউএস টিমের সামনে কোনো স্কটই দাঁড়াতে পারছে না। লোস টিমকে 10 ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো মুহূর্তের মধ্যে। এখানে ভাই ইউএস টিম কিন্তু দুইটি টিমকে ওয়াইপ আউট করেছে। এবার এজেল টিমের সাথে কিন্তু ফাইট আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এবার এজেল টিম ভার্সেস ইউএস টিম, একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে ইউএস টিম থেকে, একটি প্লেয়ারকে এজেল টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। আজকে মনে হয় কোনোভাবেই রক্ষা নেই গাইস, কোনোভাবেই আজকে রক্ষা নেই। ও মাই গড, হোয়াট এ শট, দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এন্ড ফাইনালি লাস্ট 2 প্লেয়ার এখানে অ্যালাইভ রয়েছে। লাস্ট 2 মেবি আর বেঁচে থাকবে না এইখানে। ভাই ইউএস টিম কি খেলা দেখাচ্ছে, আমি তো একদম হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি। এন্ড লাস্ট 1 প্লেয়ার বেঁচে আছে, লাস্ট 1 প্লেয়ার। ও মাই গড, হোয়াট এ শট, মাইন্ড ব্লোয়িং। 3টা স্কট মুহূর্তের ভিতরে। ইউএস টিম তো মানে টোটালি একদম পাগল করে দিল আমাদের। তাদের গেম প্লে দেখে হতভম্ব এখন আমি, যে 3টা স্কট, ফুল স্কট। এখানে লোস টিম স্কটটি প্রথমে ফ্যালকন স্কটটি ওয়াইপ আউট করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত লোস টিম স্কটটি ওয়াইপ আউট করা হলো, তৃতীয়ত এজেল টিম। টোটাল ভাই 3টা টিমকে মুহূর্তের ভিতরে ভ্যানিশ করে দিয়েছে ইউএস টিম। ও মাই গড, হোয়াট এ গেম প্লে। মানে 3টি স্কটকে মুহূর্তের ভিতরে। আজকের ইউএস টিম তো ভাই ফায়ার হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। আজকে ইউএস টিম, আমি গেছি ইউএস টিমের সাপোর্টটাই নেব এখন থেকে, কারণ ইউএস টিম এত ভালো পারফরমেন্স করছে। অলরেডি 14টা এনিমিশন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেটা অনেকে ভুয়া নিয়েও নিতে পারে না। 14টা এনিমিশনের সাথে তারা কিন্তু এখনো টপ 1 এ রয়েছে 40 পয়েন্ট নিয়ে, দেখতেই পাচ্ছি। রাইট নাও গাইস, আজকের ম্যাচের ম্যান অফ দ্য টিম কিন্তু ইউএস টিমই হতে চলেছে, দেখতেই পাচ্ছি। তারা কিন্তু 14টা কিল করে এখন পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। আমি মনে করি এখন আর তাদের কোনো ফাইটে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। ইউএস টিম কিন্তু গাইস আবারই ইউএস টিম কিন্তু ফাইটে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছি। এখানে একটা থার্ড পার্টির যদি সুযোগ নেয়, আর কিউ এবং ভিআইটি টিমের মাঝখানে যদি ইউএস টিম একটা সুযোগ নেয়, তাহলে কিছু একটা হবে গাইস, কিছু একটা তো হবে। কুস্তা গারবার হে। ও মাই গড, ভিআইটি টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। 3টি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে আরআরকিউ থেকে। এন্ড ফাইনালি আরআরকিউ থেকে 2টি প্লেয়ার নকডাউন হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড ভিআইটি টিমের লাস্ট 1 মেবি বেঁচে আছে, হ্যাঁ লাস্ট 1 কেও মেবি খুব সহজেই ভ্যানিশ করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, ফাইনালি ভিআইটি টিম কিন্তু #8 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি আরআরকিউ এর সামনে। এন্ড গাইস
আজকে RRQও ভালো পারফরমেন্স করছে, ইউস টিম অনেক ভালো পারফরমেন্স করছে, বাট আমি মনে করি ইউস টিমের এখন ফাইটে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, তারা এক সাইডে একটু হোল্ড করে থাক। দেখতে পাচ্ছি R7 টিম একটি কিলের মাধ্যমে টপ 4 ধরে রেখেছে, অ্যান্ড তারাও মোটামুটি ফুল ম্যান পাওয়ারে রয়েছে তাদের। অ্যান্ড এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি DRG টিমের কিন্তু ম্যান পাওয়ার একটু ঘাটতি রয়েছে। ইউস টিম কোথায় দেখেন গাইস, আপনারা কি ইউস টিমকে নোটিস করেছেন? তারা কিন্তু অনেকটাই সাইডে হোল্ড করে দাঁড়িয়ে আছে। হোয়াট এ শট, স্নাইপিং, ও মাই গড, হোয়াট এ স্নাইপার শট। পেইন গেমিং থেকে দেখতে পাচ্ছি R7 এর একটি ফাইট, দেখতে পাচ্ছি। FX টিমকে কিন্তু ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে #7 এ। ইউস টিম গাইস, সকলেই যারা ইউস টিম সাপোর্ট আছেন, যারা ইউস টিমে সাপোর্ট আছেন, সকলেই কমেন্ট বক্সে একদম কমেন্টের ঝড় তুলে ফেলেন। ইউস টিম কিন্তু গাইস তারা তাদের পজিশন মতো কিন্তু চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাপটি মেরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কিন্তু কোনো ফাইট এঙ্গেজ হচ্ছে না। অলরেডি ভাই তাদের 14টা কিল হয়েছে, তাদের ভুইয়া প্লাসটা লাগবে। ও মাই গড, BRU টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এখানে RRQ থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, স্নাইপার ড্যামেজ চার্জ। ও মাই গড, একটিকে নকডাউন করা হয়েছে এন্ড ফাইনালি এটিকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। ইউস টিমের কি অবস্থা? ইউস টিম কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, BRU টিমটি কিন্তু ফাইনালি মুহূর্তের ভিতরে ভ্যানিশ হয়ে গেল। RRQ ভার্সেস এখন হবে ইউস টিম। তো এই দুটি টিমের মাঝখানে কোন টিমটি আজকের ম্যাচের ভুয়াটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এটাই দেখার পালা। এখানে কিন্তু তিনটি টিমই কিন্তু ফুল স্কোর রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। ইউস টিম ভার্সেস R7 এন্ড RRQ। এখানে কোন টিমটি গাইস আজকের ম্যাচে ভুয়াটা সিকিউর করবে এটাই দেখার পালা। পেইন গেম স্কট #4 এ ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এখন R7 ভার্সেস ইউস টিম এন্ড RRQ টিম। দেখি, ও মাই গড, ইউস টিম একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছিল, আবার সেই টিম প্লেয়ারটিকে রিকভার করে নেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে কিন্তু তারা ফুল টিম এদিকে রাশ করার চেষ্টা, গ্যানেট থ্রোর চেষ্টা করা হচ্ছে। Nice. Oh my god. RRQ. So did the same thing at some point. A lot of booyahs in one of their matches in Brazil. So they can possibly do so, but they have to deny first Evo's Divine from getting to that condition. If they can hot drop right now, it's a risk of one gameplay and then they can just follow up later. Or if they can survive that and then just play safe towards the end, then they can stack on the points to get closer to Evo's Divine. I mean, it's hard for them because you need to deal with the fact that Evos it's just in the top of the ranking, and you also need to understand why your playstyle is not working. So it's really difficult for them. I think, I don't know, I'm not really sure what they can do right now, but they need to refresh and try another strategy maybe. Might have to be new strats. Sometimes you have to do something uncomfortable to find a result that you do find comfortable. Now, obviously, our viewers, our spectators, they're having fun in the arena as we get ready for our next matchup. And folks, it's only game number 4, and we have a team that is so close to unlocking the condition for victory. But it looks like we're ready to jump into our next game. Ladies and gentlemen, we're going to fly into Alpine with AJ and Husky. Thank you very much, Danny and gang. This is Alpine time, baby. Now, EVOS can sneeze and they'll activate the champion rush condition. But if someone else snuffs them out, like the big C19, and ensures they cannot sneeze or put some masks on them, then perhaps we get to play another round. But if they do activate champion rush, the other teams don't need to worry that much just yet, because when we get to Nextera's not EVOS's best map. So we could just have a game number 6, and like Gideon said, hit that reset button after Solara. This competition is still crazy when I look at it. I think there's still a possibility for sure that we go further. At least we see the full rotation until Solara. But for EVOS, they know this feeling. 3 out of the 4 players, they've caught a whiff last year on this exact same stage of lifting that trophy, of fitting that key in. They got stopped by Falcons, but I think this time it feels different. Yeah. That momentum is infectious, that energy, it radiates, and EVOS, they know it, and all they need to do
is to not let last year repeat, where in the final round they had one of the worst start ever. Yeah. But if they can prevent that, I think Champion Rush is going to get unlocked by the end of Alpine. Yeah, that's the secret to this, right? Rasya's the secret, and Champion Rush condition is the secret. If you can't hit the Booyah once you activate Champion Rush condition after exceeding 80 points, it means absolutely nothing, unless of course you keep the competition running until game number 10, and then we get to see exactly who has the most number of points. But the finals lead is 70 points on the leaderboard, the one and only EWC Esports. It's crazy, 40 eliminations in 3 rounds. These guys are killing machines. EVO's taking Forest Red. You could not ask for a better draw spot at the start. A couple of hot spots that you usually want to go to. Forest Red, even back in the local region, right? Buriram at some point have tried Forest Red before, but right now they prefer Snowfall, and I think that has been the case for at least 2 years. It does put EVOs in a good spot to gatekeep a couple of key teams like Falcons and Pain. And you see the proficiency of all of these pro teams always dropping in with a 3-1 split in case anybody comes hunting for some heads. But of course, thankfully, no early hot drops as of this point of time. But EVOS needs to back away here because Pain Gaming looking a tad bit aggressive here from Ocean View, using the binoculars to scan out the area of Forest Red. Only scanning out 2 players, but those initial shots look like they want to pick a fight. I don't know, I feel like if you're EVOS right now. So last year, when we head into the last map, EVOS' biggest challenge was that teams were actively hunting for them. Yeah. And they had a very poor start, and they still recover. R7, this is one of the few teams that have been actively hunting Dragon Esports. At least yesterday they were a lot more active and get that first blood. In fact, it was actually stolen away by BRU. Good job on that. Get high. Needed to get a bit of extra points for the team. BRU sitting at 35 points. Well, R7 going in here to hunt down some dragons, some mythical ones for sure. But Buriram taking advantage of the situation as dragons try to find that reposition out in the open. Oh my lord. They're just crossing the pathway of Buriram, and these shots are easy for that 1 single second. Thanks to the elevation of this ground, Wasana could not get those shots in. Dragon lives to tell the tale at least for a little bit longer. But probably not for long, at least compared to the previous rounds where they were able to scrape by. When you are that far out from Garrison, you are a sitting duck. I think BRU done. They're gonna get as much as they can. Good reptile rhythm, like you pointed out, that's gonna, you know, discourage BRU, but not for long. Jonah is wrapping by the corner. Yeah, Jonah is just gonna be that irritating presence that makes this so much more difficult. FTL to the walls, my lord. The Dragons just can't seem to get away from these deadly players. But R7, they want some revenge. How dare you steal our point? And that is massive. See folks getting down Wasana. BRU, they need to get him back up, but this is a hard blind across, and R7, they are going to clean things up. BRU will just abandon ship. R7 becoming the eventual winners of this, collecting 2 freebies off the board. 3 points for Movie Star R7. Yeah, you steal 1, we take back 2. All's fair in love and war, baby. R7, instant comeback. And of course, that unfortunately will push Buriram away. The Dragon Hunt comes to a premature end. And the Saudi Arabian squad gets to live to tell the tale. A little bit longer, but as I say that, CMOX getting shut down once again. They can't seem to find a break. Neither does Vitality. So early on, EVOS already has this team in their crosshairs. We see that early pickup onto Koja. A supply drop for them to work with. Remind is going to get found out. That Blue Wall will only buy some time. Good valiant dash from Pain Gaming. Peter with the collection. As DRG continues to live on survival mode. Rasa, another knock from off screen on the Fires. Vitality, if they don't stay alive for any longer, that's going to put EVOS in a good spot. Good backup from Koja, but still, the collection is there. Now Kyung is going to be on the run. EVOS is not going to let him get away. Not after the damage that they attempted to do onto EVOS. 2 points to start, 72 total for EVOS. Yeah, Kochil getting knocked down did not slow him down at all. Rushing in together with the rest of the squad. And he knew that they needed every single bullet out of those barrels to get the points. But Vitality said, not today, brother, as they quickly back away from the situation. But R7, I'm not too sure if or not they're gonna face a little bit of trouble in the House of Pain. But Joker fighting
fighting Motovia, who had his eyes on them all along. And that is what it means to make every shot count. Joker really making it tough for Pain. One more. R7, they're gonna go for more retaliation from Pain, but they are outnumbered. And R7, they have control of the roof. Joker just needs to stay alive. That is mission number 1. Priority being given over to take down Joker, but the rest of R7 is gonna make sure that life is hard for Pain Gaming from in front and from behind. Joker stays alive. The VSS continues to pay off. Latam making Brazil look like quick work, but out of nowhere, Gus. Perhaps this is that comeback gameplay they're looking for out of Pain Gaming. Peter put down as well. Joker and Games King have a little bit of leeway here as Motovia does not stay to find out what else can happen through his gun skills. With 300 coins, he's gonna be on the hunt for some of those coin machines for a little bit longer. Falcons, on the other hand, finding the mythical dragons once again, who are so good at surviving. But can they slip away from these deadly predators? So far, we're seeing some adjustments from the RU2. They're still hogging by Snowfall. RRQ against Luxo, another big fight. Yeah. And both teams cannot afford to lose this. They really need some collection, especially for Fluxo, who are right down at the bottom with only 14 prior to this. And Bob's actually getting a buy, but Kiba instantly finds the exchange, and it's Kiba that comes out on top. But Fluxo, they are just trying to fight to the death. Might as well give it all you got. Riptide Rhythm takes down at least 4 glue walls. Mao with another backstab, and that could be another quick end for Fluxo. GU needs to help put this in up, and he will do just that. But RRQ has the numbers. Kiba had a good chance, but Ma'al still keeps the odds on their side. Does not use the M79, pushes in down on the ground. Abe looking for the finisher. Drogon not finding the connection just yet, but the numbers game, even though GU does find Abe. Ma'al puts the end to Fluxo's run. The first team to get eliminated are your reigning world champs, as a matter of fact. That's insane. Not even the biblical chronicles could have predicted this. রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি আজকে এফএক্স টিমের ভাগ্যটা খুবই খারাপ। তারা খুবই খারাপ খেলছে। 4টি ম্যাচে মাত্র 14 পয়েন্ট, যেটি খুবই বাজে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। এন্ড বিআরইউ টিম অলরেডি 3টি কিল নিয়ে নিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের 3টি অ্যানিমেশন রয়েছে বিআরইউ থেকে। এন্ড ইবুস টিম অলরেডি 2টি কিল করে ফেলেছে এবং R7 মেবি কামব্যাক করেছে। R7 7টি কিল করেছে। ও মাই গড, তারা যদি এখন থেকে একটু হোল করে খেলা শুরু করে তাহলে ভুয়াটা মেবি আজকে তাদের সম্ভব হতে পারে এবং ভালো একটা পজিশন নিতে পারবে। ইবুস টিমের সাথে গাইস আবার একটি ফাইট মেবি আমরা দেখতে পারবো এজেল টিমের সাথে। গাইস দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত টপ কিলে টপ পজিশনে রয়েছে আমাদের ইবুস টিমটি, এন্ড সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে R7 টিমটি, RRQ রয়েছে টপ 3-তে। এজেল টিমও কিন্তু মোটামুটি ভালোই টপ 4-এ রয়েছে। বেশি একটা পয়েন্টসের ডিফারেন্স নেই, কিন্তু এখানে 2-1 পয়েন্টের ডিফারেন্স রয়েছে। 3টি টিমের কিন্তু একই অবস্থা, 4টি টিমের কিন্তু একই অবস্থা, মোটামুটি 4-5 পয়েন্টের ডিফারেন্স রয়েছে। তো আজকে এই ম্যাচটা কোন ম্যাচ ভুয়া করবে, কোন টিমটি ভুয়া করতে পারে, আপনার থিঙ্কিংটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে স্ট্রিম দেখা শুরু করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। ওকে গাইস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম থেকে একটি ঘরের ভিতরে তারা চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সামনে রয়েছে সেই ইবুস টিমটি, যে টিমটি গত ম্যাচে তাদের ওয়াইপ আউট করেছিল। এই টিমের সাথে কি তারা ফাইটে যাবে? যদি ওপেন ফিল্ডে থাকতো তাহলে কিন্তু তারা অবশ্যই ফাইটে যেত, বাট তারা কিন্তু ওপেন ফিল্ডে নেই। দুই টিমই কিন্তু রয়েছে ঘরের ভিতরে ক্যাম্প করে। আই ডোন্ট নো কি হবে, দেখা যাক গাইস। তারপরও এখানে কোন টিমটি রাশ করে, এন্ড দেখতেই পাচ্ছি এখানে ডিআরজি ড্রাগনস টিমটি কিন্তু এখানে রয়েছে। ফরেস্ট রেডে কিন্তু রয়েছে ড্রাগনস টিমটি। ডিআরজি টিমটি ড্রাগনস টিমটি কিন্তু রয়েছে ফরেস্ট রেডে। এদের কিন্তু এখনো কোনো অ্যানিমেশন, একটি অ্যানিমেশন আছে মাত্র একটি অ্যানিমেশন রয়েছে। এন্ড গাইস পিছনে রয়েছে ফ্যালকন টিম এন্ড ইবুস টিম। আচ্ছা, এবার কি 3টি টিমের ফাইট দেখতে পারবো নাকি আমরা? ফ্যালকন টিম, ইবুস টিম, এজেল টিম, 3টি টিমের কি ফাইট দেখবো? আই ডোন্ট নো। ও মাই গড, এখানে যদি 3টি টিমের ফাইট হয় তাহলে কিন্তু ভাই খুবই ভালো হবে দেখতে, বিষয়টা খুবই ভালো হবে। R7 টিমটি কোথায়? যে টিমটি টপ কিল করেছে, 7টি কিল করেছে, R7 টিমটিকে তো দেখতেই পাচ্ছি না। গাইস যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো, জলদি করে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। এদিক থেকে ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, আর কিউ থেকে ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে।
আরআরকিউ থেকে কিন্তু ফ্যালকন টিমের প্রতি ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে। সামনে রয়েছে ইভোস টিম, এজেল টিম, বিআইটি টিম, এখানে বেশ অনেকগুলো টিমই রয়েছে, ভালো একটি পজিশনে কিন্তু রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। আর7 টিমটি কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো একটি পজিশনে রয়েছে। এন্ড ইভোস রেস রাইসা কিন্তু মোটামুটি ভালো কিল করেছে এন্ড ভালো ড্যামেজ করেছিল। আর লোস টিম এখন পর্যন্ত 0 কিল দেখতে পাচ্ছি। আই ডোন্ট নো এই ম্যাচে কোন টিমটি ভিয়া করবে। এখন পর্যন্ত কিন্তু টপে রয়েছে ইভোস টিম যদি একটু হোল্ড করে তাহলে কিন্তু এদের জন্য মঙ্গলজনক হবে, বাট তাদের দুই সাইডে রয়েছে দুটি টিম, পাশে রয়েছে ফ্যালকন টিম, ইভোস টিম, আবার সামনে রয়েছে এজেল টিম। কোন টিমটি এখান থেকে কামব্যাক করবে আপনাদের কি থিংকিং? দেখতে পাচ্ছি আর7 থেকে সাপোর্ট করছে হাবিবুর রহমান, MD4 হাত আর7 টিম সাপোর্ট করছে। আর কে কোন টিম সাপোর্ট করবে? বিসি উইথ দ্য লাইফ। বাংলাদেশ দল কি আছে? না, আজকে বাংলাদেশ টিম নেই। ইভোস টিমের সাথে ফাইট দেখতে পাচ্ছি। বিআইটি টিমের প্লেয়ারকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে। আর এদিক থেকে বিআইটি টিম, এজেল টিম, ফ্যালকন টিম, ইভোস টিম, 4টি টিম কিন্তু একসাথে রয়েছে। কোন টিমটি এখান থেকে কামব্যাক করবে এবং কোন টিমটি এখান থেকে বের হয়ে যাবে, কোন টিমকে ওয়াইপ আউট করে দিয়ে, এটাই দেখার পালা। বিআরইউ টিম দেখতে পাচ্ছি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এন্ড পেইন টিমকে দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। এখানে বিআরইউ টিম এন্ড পেইন টিমের সাথে মেবি একটি ফাইট আমরা দেখতে পারবো, দেখলেও দেখা হতে পারে, হলেও হতে পারে, বাট নট শিওর। বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার, তারা সেফ জোন সার্কেল কভার করেছে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে। এন্ড এইখানে তারা একটা ঘরও নিয়ে নিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, ছোট্ট একটা ঘর। এই ঘরটা একটু ভয়ানক, এফজিএল মারলে কোনো দিকে মুভ করার সুযোগ থাকে না এই ঘরে। এন্ড ডিআরজি থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ডিআরজিও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর7 টিম কিন্তু 7টি কিল করেছে, এখন পর্যন্ত টপ কিলে রয়েছে। ইভোস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 2টি কিল করে তারা টপ 1-এ রয়েছে। ওকে, পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা ফাইট আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পারবো। এতটুকু জুন সার্কেলে ভাই 11টা টিম স্টিল অ্যালাইভ, প্রতিটা টিমে রয়েছে ফুল ম্যান পাওয়ার, শুধু পেইন টিমে রয়েছে একটি প্লেয়ারের ঘাটতি, একজন টিমমেটের ঘাটতি রয়েছে শুধু পেইন টিমে। আর লোস টিম থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কিল দেখতে পাচ্ছি না, বাট আই ডোন্ট নো দেখতে পারবো কিনা। তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিল করেনি, বাট আর7 প্রথমেই 7টি কিল করে ফেলছে। আর7 থেকে একটি প্লেয়ারকে ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি। আর7 টিম কি এখানেই ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে? নো, সেই প্লেয়ারটাকে কিন্তু আবার রিকভার করা হয়েছে। বিআরইউ থেকে দেখতে পাচ্ছি আবারই আর7 এর একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করতে, ফাইনালি সেটাকে আবার রিকভার করা হয়েছে। নক করতেছে আবার হচ্ছে সেটাকে রিভাইভ করে দিচ্ছে, মানে প্রতিটা টিমেই খুব স্ট্রংলি এবং দক্ষতার সাথে গেম প্লে করতেছে। যারা যারা এখনো স্ট্রিমে লাইক করিনি গাইস, সকল স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। ওকে গাইস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ টিম থেকে আর7 এর একটি ফাইট আমরা দেখতেই পাচ্ছি। পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছি আবার ডিআরজি ড্রাগন টিম থেকে ফাইট করা হচ্ছে। এদিক থেকে বিআরইউ টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে এন্ড আর7 এর প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি রাশ করে দিয়েছে বিআরইউ টিমের প্লেয়ারকে এন্ড একটাকে নক এন্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে দিয়েছে। অলরেডি 8টি এনিমেশন হয়ে গিয়েছে। বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 3টি প্লেয়ার। ও মাই গড, হোয়াট এ শট, মাইন্ড ব্লোয়িং শট। বিআরইউ টিমের আরো একটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে, 2টি ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি। আর আর7 থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হয়েছিল, আবারই আরেকটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হয়েছে এবং এদের কিল রেটটা দেখেন, আর7 ঝুকার 6টি কিল করেছে, একা 6টা কিল করেছে। ও মাই গড। এন্ড লোস টিমকে আমরা #11 ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। বিআরইউ টিমের লাস্ট 1 প্লেয়ারটি বেঁচে আছে, এই প্লেয়ারটাকে এখান থেকে বাঁচবে নাকি এখানে শেষ? ও মাই গড, হোয়াট এ শট। আর7 এর অবস্থা খুবই খারাপ, লাস্ট একটি প্লেয়ার মেবি বেঁচে থাকবে। হ্যাঁ, একটি প্লেয়ার বেঁচে আছে, 11টি অ্যানিমেশন নিয়ে একটি প্লেয়ার বেঁচে আছে। ও মাই গড, #9 এ কিন্তু আর7 কে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো। এন্ড গাইস, এখন দেখতে পাচ্ছি ইউস টিম ভাই স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, ফ্যালকন টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, দুটি টিমই কিন্তু ফুল টিম নিয়ে তারা অ্যালাইভ রয়েছে। এইখানে ফ্যালকন টিমের সাথে ইউস টিমের একটি ফাইট গেস দেখতে পাচ্ছি, ফ্যালকন টিম ভার্সেস ইউস টিম। কোন টিম এইখানে বের হয়ে আসবে, কোন টিমকে ওয়াইপ আউট করবে? গত ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে ইউস টিম মুহূর্তের ভিতরে ফ্যালকন টিমকে ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে। এখনো কি সেটাই হবে গাইস? হোয়াটস ইউর থিংকিং? ইউস টিম অলরেডি 4টি কিল করে ফেলেছে, জেটি ভাই
দুর্দান্ত গেম প্লে দেখাচ্ছে আজকের দিনের জন্য ইবুস টিম অসাধারণ গেম প্লে দেখাচ্ছে। ইবুস টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, ফ্যালকন থেকেও একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এইখান থেকে তারা কি তাদের ম্যান পাওয়ারটিকে রিভাইভ করে বের হতে পারবে আদৌ? আই ডোন্ট নো, দেখা যাক। এখানে ইবুস টিমের কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ার মাত্র বেঁচে আছে। এন্ড গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি টিমকে কিন্তু ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে। ও মাই গড, দেখতে পাচ্ছি সিএক্সকে টিমকে কিন্তু ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে, ফ্যালকন টিমকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে, ইবুস টিমকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে। এলাইভ রয়েছে এইচএল টিম আর কিউ, এই তিনটি টিমের ভিতরে পেইন টিমও কিন্তু ফুল স্কট এলাইভ রয়েছে। কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের ভুইয়া? দেখতে পাচ্ছি তিনটি স্কট স্টিল এলাইভ রয়েছে, এখন তিনটি স্কট, চারটি স্কট এলাইভ রয়েছে। এন্ড আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা বেশ ভালো একটি পজিশনে রয়েছে, তার চেয়ে ভালো পজিশনে রয়েছে এজেল টিমটি। তারা কিন্তু একদম জুন সার্কেলের সাইডে রয়েছে, তারা কিন্তু খুব সহজেই জুন সার্কেল ধরতে পারবে। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি পেইন গেমের স্কটটি রয়েছে নিচে, তার উপরে রয়েছে আর কিউ টিমের স্কটটি, মানে উপরে নিচে। এখান থেকে মেবি আর কিউ বেঁচে থাকবে না। আর কিউ থেকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ করা হচ্ছে, অনেকটাই ড্যামেজ। এন্ড ফাইনাল একটাকে নকডাউন করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি এজেল টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। তারা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করবে, কিন্তু লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করাটা মেবি তাদের জন্য একটু বোকামি হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই তার পিছনেই কিন্তু থাকবে আরো একটি প্লেয়ার। তোমার জিমের লগইন দেয় কে? হ্যাঁ দেবো? ওকে গাইস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি এজেল টিমের পজিশন অনেকটাই ভালো এন্ড তিনটি টিমেরই কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে। এইখান থেকে কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের ভুইয়া? আর কিউ যদি ভুইয়া করতে পারে তাহলে তাদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট হয়ে যাবে। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি আর কিউ থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে এন্ড এজেল টিম 7টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে 8টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। পেইন গেমিং ভার্সেস এজেল টিম। কোন টিম করবে আজকের ম্যাচের ভুইয়া? কোন টিমকে ওয়াইপ আউট করতে পারবে গেছে? এটাই দেখার পালা। লাস্ট একটি মুহূর্তে অস্থির একটি ফাইট আমরা দেখতেই পারবো। দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাট পেইন টিম 6টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে 6টি অ্যানিমেশন নিয়েছেন, 6টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কিন্তু এখনো ঘরের ভিতরে হোল্ড করে আছে। আই ডোন্ট নো কোন টিমটি রাশ ফাইট করবে গাইস। এখানে পেইন টিমের স্নাইপার প্লেয়ারটা কিন্তু খুবই দক্ষতার সাথে তো সে কিন্তু ছাদের উপরে উঠে বসে আছে, এখান থেকে তাদের টিমমেটকে কিন্তু অনেক ভালো ব্যাকআপ করতে পারবে আই থিংক। তো দেখা যাক গাইস কোন টিম কখন রাশ করে এন্ড কোন টিম এখান থেকে কামব্যাক করে। এজেল টিম রয়েছে ফুল জোনের ভিতরে এন্ড ভালো একটি পজিশন নিয়ে এন্ড উপরের প্লেয়ারটাকে কিন্তু অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। লাস্ট গাইস এখান থেকে দুটি প্লেয়ারই কিন্তু উপরে উঠে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। ভাই এদের গেম আইকুটা দেখেন, এরা কিভাবে ছাদে উঠে এবং কিভাবে নামতেছে। হোয়াট আইকু ব্রাদার, এইগুলা হচ্ছে টুর্নামেন্ট প্লেয়ার, মানে এইগুলাকে বলে খেলা। দেখেন গাইস কি অবস্থা হয় এখানে। ও মাই গড, এজেল টিম থেকে গ্যানেট চার্জ করা হচ্ছে এন্ড গাইস দুটি টিমের দুর্দান্ত একটি পারফরম্যান্স আমরা দেখতেই পাচ্ছি গাইস। এখান থেকে কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের ভুইয়া? হোয়াটস ইউর থিংকিং গাইস? হোয়াটস ইউর মাইন্ড ব্লোয়িং শট? ও মাই গড, ফুল টিম রয়েছে দুটি, 4 ভার্সেস 4। ওকে দেখা যাক 4 ভার্সেস 4 কোন টিমটি উইন হয়। পেন গেমিং দেখতে পাচ্ছি রাশ করে দিয়েছে এজেল টিমের প্রতি, এজেল টিমের উপরে কিন্তু রাশ করে দিয়েছে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। তারা জুন সার্কেল নিতে হবে, আগে জুন কভার করতে হবে। ওকে নাইস, তারা কিন্তু ভালো একটা পজিশনে চলে আসছে। এবার কি এজেল টিম এখান থেকে কামব্যাক করতে পারবে নাকি এখানে কি হয়? আই ডোন্ট নো। এজেল টিমের একটি প্লেয়ার কিন্তু ছাদের উপর থেকে ড্যামেজ চার্জ করছে দেখতে পাচ্ছি। স্নাইপার প্লেয়ারটা কিন্তু ছাদের উপরে উঠে বসে আছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! উপর থেকে প্লেয়ারটিকে স্নাইপারের মাধ্যমে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম কিন্তু 11টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দুটি প্লেয়ারকে ওয়াইপ আউট এন্ড ফাইনালি ভুইয়া গোস টু এজেল টিম। ও মাই গড, হোয়াট এ গেম প্লে। লাস্টে ফিনিশিংটা ভাই জোর ছিল, এজিএল থেকে ফিনিশিংটা জোর ছিল। তারা অনেক ধৈর্য ধরে কিন্তু এই পর্যন্ত আসছে। ইবুস টিম রয়েছে 1 নম্বরে, আর এবার মেবি টপ 4-5 এরকম হয়েছে। ভুইয়া গোস টু এজিএল টিম। ও মাই গড। ওকে স্যার, আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন আজকে? ফ্যালকন, এবোস দেখতে পাচ্ছি অনেক সাপোর্টারই আছে। আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ভাই আজকে কি ফাইনাল? হ্যাঁ
ফাইনাল হচ্ছে তো, এটাই ফাইনাল। অলরেডি 4টি ম্যাচ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। আজকে এই ফাইনাল হচ্ছে এন্ড এটাই ফাইনাল। Need to be patient, but for everyone else out there, at least we will see Solara. Yeah, you say that. গাইস, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনি কোন জায়গা থেকে আজকের খেলা দেখছেন কমেন্টস করে জানান। দেখি কে কোথা থেকে দেখছে আজকের স্ট্রিম, কে কোথা থেকে দেখছে। ইবু স্ট্রিম, ওকে লেজেন্ড এফএফ গেমার কমেন্টস করেছে ইবু স্ট্রিম। হ্যাঁ, ইবু স্ট্রিমের পারফরম্যান্স অনেকটাই ভালো। এই যে ইবু স্ট্রিমের ছেলেটা, এই পিচ্চি ছেলেটা অনেক ভালো খেলে। এই ছেলেটা অনেক ভালো খেলে। ইবু স্ট্রিম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার টিম, ইন্দোনেশিয়া টিম। ইবু স্ট্রিম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান টিম। Yes. ইন্দোনেশিয়ান টিম গাইস, ইবু স্ট্রিম। ওকে গাইস, যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। আচ্ছা, ইন্দোনেশিয়াতে গাইস আপনারা কি জানেন আই লাভ ইউ কে কি বলে? যদি কেউ জেনে থাকেন ইন্দোনেশিয়া লোকেরা আই লাভ ইউ কে কি বলে, দেখি তো কে বলতে পারেন? কেউ কি পারবেন বলতে? ইন্দোনেশিয়াতে আই লাভ ইউ কে কি বলে? ইন্দোনেশিয়াতে আই লাভ ইউ কে কি বলে, কে কে বলতে পারবেন দেখি? কমেন্ট করেন তো। ইবু স্ট্রিম কিন্তু গাইস ইন্দোনেশিয়ান টিম। Tetapi di sini mindset kalian gimana caranya supaya bisa mendapatkan poin champion itu? Nggak tahu sih kalau dari kita yang pasti main lebih disiplin lagi. Dari match আই লাভ ইউ কে কি বলে গাইস দেখি কে বলতে পারে? গাইস বলতে পারলে বলি ইয়েস পারি বলি, আর যদি না পারি তাহলে নো কমেন্ট করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কি বলে? আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা কি ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় কি বলে গাইস, দেখি কে বলতে পারে। নো নো অনেকেই। ওকে গাইস, আমি বলে দেব, যদি বলতে পারি তাহলে বলি। চিং চাং চুং একজনে কমেন্টস করেছে, এটা না ব্রাদার, এটা নাই, এটা না। হায়া চিন্তা কাকু, নো 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 নো, এটা না, এটা না। রমজান শেখ ভাই, এটা না। দেখি আর কেউ বলতে পারে নাকি? আতো মেসিন্তা তানু নাকি? হয়নি হয়নি হয়নি। দেখি কে কমেন্ট করতে পারে। হরি মায়া বলে, বজহরি মান্না বলে, না 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 না, এটা না, এটা না। হায়া চিন্তা কামু একজনে কমেন্টস করেছে, না না, কাছাকাছি আছে। এখানে পারভেজ আলম ভাই কাছাকাছি আছেন বাট হয়নি। আমি বলতে পারবো, কে বলতে পারেন দেখি? আমি তোমাকে ভালোবাসি ইন্দোনেশিয়া ভাষায় এটাকে কি বলে? যদিও আমার কাছে একটা ইন্দোনেশিয়ান একটা ফ্রেন্ড ছিল, মেয়ে ফ্রেন্ড ছিল, তাকে নিয়ে ভিডিও করেছিলাম। আমার আগের যে টিকটক অ্যাকাউন্ট ছিল সেটাতে ভিডিও ছিল। আমার আগের টিকটক অ্যাকাউন্টটা তো ব্যান্ড হয়ে গিয়েছে, তো তার কাছে শুনেছিলাম। আমার ইন্দোনেশিয়ান অনেক ফ্রেন্ড ছিল, ইন্দোনেশিয়া সার্ভারে গেম প্লে করেছি আমি। ইন্দোনেশিয়া সার্ভারে এখনো আইডি আছে, একটা আইডি আছে। ইন্দোনেশিয়ান একটা ফ্রেন্ড ছিল, অনেক ভালো ফ্রেন্ড ছিল, তার সাথে কথা বলতাম, ইংরেজিতে কথা বলতাম। এইখানে সঠিক উত্তর দিয়েছে তাহমিদ। তাহমিদ ভাই একদম একদম রাইট। আমি আগেই বলবো না যে এটা কি। দেখি আর কে কে বলতে পারে। ওকে, এখানে পারভেজ আলম ভাই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে, তাহমিদ ভাই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে। এন্ড বলতে পারলে কি দিবেন? বলতে পারলে বুঝবো আপনি লিজেন্ড। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছি আকাশ ভাই, আপনারটা একটু ভুল হচ্ছে মেবি। আকাশ ভাইটা ভুল হচ্ছে, বাট পারভেজ আলম ভাই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে। ওকে গাইস, আমি বলে দিচ্ছি, আকু চিন্তা কামু এটাকেই বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাংলায় হচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আকু চিন্তা কামু, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর গাইস হিন্দিতে কি বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি? এটাকে বলতে পারবে? এটা তো সবাই পারবে।
দেখি তারপর কে বলতে পারে। হিন্দি কে কে পারেন? হিন্দিতে কি বলে? আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাকে হিন্দিতে কি বলে? হিন্দিতে কি বলে? ভাই আপনি কি চুরি করা বাদ দিয়া কি বলে? আমি চুরি করলাম কবে ভাই? আমি তো চুরি করি না, বাদও দেই নাই, আবার করিও না, করিওনি কখনো। কি কেমন প্রশ্ন? मैं तुमको प्यार करते हो? ओ माय गॉड, तुम तो सच्चा प्यार हो, सच्चा प्यार हो। সবার কি খবর? ভাই আমি কুমিল্লার ভাষা সকালে কি বলে? ভাই কুমিল্লার ভাষায় সকালকে কি বলে? আচ্ছা আচ্ছা, কুমিল্লার ভাষায় সকালকে কি বলে? আচ্ছা গাইস, আমরা আজকে একটু কিছু মানে শিখবো যে কোন দেশের ভাষা কেমন। হ্যাঁ, কুমিল্লার ভাষায় তাহলে সকালকে কি বলে? কমেন্ট করি তো। তুমকো প্যার করতা হে, হ্যাঁ এটাও হয়। আবার এখানে আরেকজন কি কমেন্ট করেছে জানো? যে একজন বললো তুমকো প্যার করতা হে, আরেকজন কমেন্ট করেছে मैं तुमसे प्यार करता है, प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, तुमको प्यार करता है। ওকে, হাসিব ভাই কেমন আছেন? তো ডেভিল 100 কে ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? হিন্দিতে বলে মিত্র। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আজকে ভাই বিগ ফ্যান টু ব্রাদার। আচ্ছা, ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় কে বলে আকু চিন্তা কামু। রিপ্লে হাসিব ভাই, ইয়েস বাংলাদেশ। হয়েছে আপনার অ্যান্সার। ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, একে বলে আকু চিন্তা কামু। আর আমরা ইবুস টিমকে বলবো আকু চিন্তা কামু ইবুস টিম। Aku cinta kamu Ibu Steam, aku cinta kamu Ibu Steam. Ibu Steam কে আমরা ভালোবাসি। যারা ইবু স্টিম সাপোর্টার রয়েছে তারাই বলবো। আসিফ ভাই, আচ্ছা ব্রাজিলিয়ান ভাষায় আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাকে কি বলে? দেখি তো কে বলতে পারেন। এখানে ব্রাজিল টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে, R7 টিম, ব্রাজিল টিম। ব্রাজিল সাপোর্টাররা কোথায়? ব্রাজিল সাপোর্টারদের একটু চেহারাটা দেখতে চাই। ব্রাজিল সাপোর্টাররা বলেন যে কি বলে? আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাকে কি বলে? ভাই আপনি কি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিছেন? না কি না, আমি ভিক্ষা করলাম কবে? ছি, আমি ভিক্ষা করিনি কখনো, ইম্পসিবল। না না না, আমি ভিক্ষা করিনি কখনো। ভাই আমার নামটা বলেন, নামটা বেন। আচ্ছা ফিরোজ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ভাই আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। ও আচ্ছা, ব্রাজিল সাপোর্টাররা নাই? ব্রাজিল সাপোর্টারের টিম রয়েছে এখানে, ফ্যালকন টিম রয়েছে, R7 টিম রয়েছে, তো ব্রাজিল সাপোর্টাররা কোথায়? আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাকে কি বলে ব্রাজিলে? ব্রাজিল ভাষায় কি বলে? দেখি ব্রাজিল সাপোর্টাররা বলতে পারে। আরে ভাই যারা ব্রাজিল সাপোর্টার আছি, যখন আপনারা বলেন যে ব্রাজিল সাপোর্টার, ব্রাজিলকে ভালোবাসি, তারা তো অন্তত বলতে পারবেন যে আমি ব্রাজিল টিমকে ভালোবাসি। এটাকে ব্রাজিলের ভাষায় কি বলে? আপনি যদি সারাদিনও গিয়ে বলেন ব্রাজিল টিমের সামনে আমি ব্রাজিল টিমকে ভালোবাসি, তারা তো বুঝবে না ভাই। অন্তত তাদের এইটুকু ওয়ার্ড তো শিখে রাখা উচিত যে আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাকে ব্রাজিল ভাষায় কি বলে। ভাই আইসি ব্রাজিল, এই তো ব্রাজিল সাপোর্টার পাওয়া গেছে, ব্রাজিল সাপোর্টার, প্রায় ব্রাজিল সাপোর্টার। হ্যাঁ, এবার আপনি অ্যান্সারটা দেন তাহলে। আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা ব্রাজিলের ভাষায় কি বলে? ব্রাজিল সাপোর্টাররা ব্রাজিলের ভাষায় অ্যান্সারটা দেন। আমি ব্রাজিল, ও মাই গড, এত ব্রাজিল সাপোর্টার। ওকে, ব্রাজিল সাপোর্টাররা এবার যদি অ্যান্সারটা না দিতে পারেন তাহলে বুঝবে আপনার একটা ভুয়া সাপোর্টার। অ্যান্সার দিতে হবে। ইউচি আমু, আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছে ইউচি আমু। ওকে, দেখা যাক তারপর আর কি কমেন্ট আসে। ইউচি আমু দুজন কমেন্ট করেছে तुमको प्यार करता है। नो 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 नो, हिंदी हिंदी नहीं चलता है, हिंदी नहीं चलता है, हिंदी चलবে না। डोंट अलाउ हिंदी, नॉट अलाउ, हिंदी नॉट अलाउ। এখানে বলতে হবে ব্রাজিলের ভাষায় বলতে হবে।
আর্জেন্টিনারা প্রিপারেশন নিয়ে রাখেন, আপনাদেরও কিন্তু জিজ্ঞাসা করবো খুব শীঘ্রই। আর্জেন্টিনার সাপোর্টাররা দেখতেছি না, আজকে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার সাপোর্টারদের ধুয়ে দেবো একদম। আমি কিন্তু গ্যাস কোনো দলই সাপোর্ট করি না, আমি কিন্তু কোনো দলকে ধুইতে ভয় পাই না। হ্যাঁ, বলতে হবে কিন্তু আজকে আর্জেন্টিনা সাপোর্টার, ব্রাজিল সাপোর্টার বলতে হবে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এটা আর্জেন্টিনার ভাষায় কি বলে, আর ব্রাজিল এখন একজন বলতেছে শুধু বাংলা চলবে। আচ্ছা, তাহলে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল কেন সাপোর্ট করেন আপনারা? এক একটা দলের জন্য দেখি এক একজন মরে যাচ্ছে ভাই, কেন সাপোর্ট করেন ভাই? আমার নামটা বলেন। ওকে জাভেদ ভাই, আপনি বলেন আপনি কোন দল সাপোর্ট করেন? যখন আমরা আর্জেন্টিনা ব্রাজিল সাপোর্ট করি তখন কিছু হয় না, আর যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে কি হবে তখন কেউ বলতে পারছে না। আমি গাইস CR7 এর ফ্যান, CR7 কে অনেক ভালোবাসি, আই লাভ CR7, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বাট আমি প্লেয়ার সবাইকেই ভালোবাসি, আর্জেন্টিনা থেকে বলেন, মেসিকে বলেন, নেইমারকে বলেন, সবাইকেই ভালোবাসি। বাট আমার CR7 কে একটু বেশি ভালো লাগে। বাট আই ডোন্ট লাইক এনি টিম, আমি কোনো টিম সাপোর্ট করি না, আমি প্লেয়ারদের সাপোর্ট করি, প্রতিটা প্লেয়ারকেই রেসপেক্ট করি, সাপোর্ট করি। বাট আমার CR7 এর খেলাটা একটু বেশি ভালো লাগে। পর রয়েছে মেসি, নেইমার। আর্জেন্টিনা সাপোর্টাররা আজকে হেরে গেছে, ব্রাজিল সাপোর্টাররা হেরে গেছে। একজনও বলতে পারেনি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এটাকে আর্জেন্টিনার ভাষায় কি বলে আর ব্রাজিলের ভাষায় কি বলে, কেউ বলতে পারেনি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা যারা স্ট্রিমে কোনো লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন, তাকে শুরু করবো। আর 200 রিয়াকশন কমপ্লিট হলেই কিন্তু আমাদের 300 রিয়াকশন 1500 রিয়াকশন কমপ্লিট হয়ে যাবে। Game elimination, they really need to find their drop spot. If in case there's any threat on the drop spot, then they have to move away. There are a few potential, or only one potential hot engagement. It's lost against Dragon Esports, but we know Dragon Esports are trying to get away from all those hot drops, because especially from what happened yesterday. All right, it looks like I am getting a bit of an update here from Yunsul. She's going to give us a quick update on the STC Club Championship update. Yunsul, what is happening over on the other stage? All right, hello everybody, it's Yunsul here and welcome to our STC Esports Arena. We are here live at our League of Legends, the grand finals between Gen G and AGAL. This is the 5th game already. The best of 305 is still happening right here. And guess what? Gen G just got their first blood. And who will become the champion? The crowd here, even myself, we are so curious to find it out. Of course, it's an intense match between LCK and LPL, but who will win? We will never know. Let's find out and enjoy the match together. Thank you for the update, Yunsul. And I kind of wonder, did the League of Legends team just give a burst of energy to the Free Fire team? Because the Free Fire team just got the booyah. It's that twinning energy. Same organization. It's like having two Siamese twins ready to share each other's thoughts. Or it's probably a good talk. Because a good talk from whoever's managing them, because knowing that they're also part of the club championship, there's a lot of pressure that they can bring on just to make sure that they get that additional 1,000 points. All right, thank you to my dear panelists. It looks like I am getting a bit of an update here. We're ready to fly into our next matchup. Survivors, don't go anywhere. We are ready for the game right now. Passing it over to our wonderful casters, AJ and Husky. Take it away. Thank you very much to the panel, Danny, Neptune, Raja, and Gideon. Right now, we are about to head into Juego Numero 5, and that's where Nextera is going to be on the board. It's Husky and Musashi AJ once more. At least we're guaranteed Solara, but what is not guaranteed is EVOS's champion rush just yet. As easy as it is, they just need one random stray elimination. They still have some work to do. Stop AGAL, stop RRQ. In fact, stop the entire lobby if they can. Yeah, you highlighted the right teams there. AGL for sure, but RRQ is a beast on this map, is a beast on Alpine, specifically at the EWC 25. Thus far, they are the team with the most number of points gathered on Alpine, and they only need 25 points to activate the champion rush condition. But the two at the top, EVOS Esports as well as AGAL, one needs a single point. রাইট নাও গাইস দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ম্যাচটি কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, 5 নাম্বার ম্যাচটি।
তো দেখা যাক guys 5 নাম্বার ম্যাচ এই ম্যাচে কে ভুয়াটা নিতে পারে। তো এখানে টপ পজিশনে রয়েছে কিন্তু ইবুস টিম, দেন রয়েছে এজেল টিম, আর কিউট টিম রয়েছে, মুভিস্টার 7 টিমও রয়েছে টপ 4 এ। তো কোন টিম আজকের কোয়ালিফাই করবে এবং কোন টিম আজকের চ্যাম্পিয়ন হবে গাইস? হোয়াটস ইউর থিংকিং? Okay, they just need one elimination and then they can just throw in the towel. But if it goes south, all right? If they get দেখা যাক আজকে কোন টিম আজকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। that would be hilarious and sad at the very same time. Here we go. Players have been থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করছেন, দেখা শুরু করব। এন্ড গাইস আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিমের সাথে ফাইট, ফ্যালকন টিমের সাথে লস টিমের একটি ফাইট মেবি দেখতেই পাবো। হ্যাঁ, লস টিম ভার্সেস ফ্যালকন টিমের একটি ফাইট মেবি খুব শীঘ্রই দেখতে পাবো। হ্যাঁ, এদিক থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে ফ্যালকন টিমের প্লেয়ারকে। আর ল্যান্ডিংটা ভালো হয়নি, এদের ল্যান্ডিংটা একটু বাজে হয়েছে, একদম ওপেন ফিল্ডে ল্যান্ডিং। এন্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছি ও মাই গড শর্টে ক্লোজে ফাইট হচ্ছে। এন্ড অনেকটাই লস টিমের প্লেয়ারকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে কিন্তু লস টিম থেকে ফ্যালকন টিমের প্লেয়ার থেকে ফ্যালকন থেকে আরেকটি প্লেয়ারকে ডাউন। এন্ড গাইস ইবুস টিমের সাথে ফাইট দেখতে পাচ্ছি, ইবুস টিমের দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। পেইন টিম থেকে দেখতেই পাচ্ছি পেইন টিম থেকে দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। ও মাই গড। এন্ড এদিকে পেইন টিমের প্লেয়ারকেও কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। ওকে, তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার কিন্তু রিকভার করা হয়ে গিয়েছে। পেইন টিম ভার্সেস ইবুস টিমের একটা ফাইট ক্যাচ আমরা এখন দেখতে পারবো। পেইন টিম ভার্সেস ইবুস টিম। ও মাই গড, ইবুস টিমের আবারই কিন্তু আরো একটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। এন্ড গাইস লাস্ট প্লেয়ারটা পেইন টিম থেকে কিন্তু আবার রিকভার করা হয়েছে, তাদের ম্যান পাওয়ারটা কিন্তু আবার রিকভার করা হয়েছে। ইবুস টিম ভার্সেস ইবুস টিমের আরো একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এন্ড ফাইনালি দুটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। ইবুস টিম থেকে পেইন টিমের স্কোয়াডে একটি প্লেয়ারকে ডাউন। ও মাই গড, এখান থেকে পেইন টিম কি কামব্যাক করবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হবে? এন্ড গাইস এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিমের একটি প্লেয়ার রয়েছে, একটি প্লেয়ারকে দুদিক থেকে কিন্তু ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে, তিনটি প্লেয়ার একসাথে কিন্তু মেরে দিল। ও মাই গড, ইবুস টিম কিন্তু খুব একটি বাজে পর্যায়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। লাস্ট ওয়ান সে কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে, সে কি তার টিমমেট রিকভার করবে? হ্যাঁ, টিমমেট রিকভার করা হয়ে গিয়েছে। ইবুস টিমের আশেপাশে কোনো এনিমি নেই, তারা ফুল টিমটা রিকভার করতে পারবে ইজিলিতেই আই থিংক। এন্ড সামনে রয়েছে বিআরইউ টিমটি, তারা এই সাইডে আসবেন আই থিংক। এন্ড গাইস আচ্ছা এই ম্যাচটা গাইস সকলে আমরা এদের কাস্টিংটা শুনি। হ্যাঁ, এদের কাস্টিংটা শুনি। Point by the end of game 10. So even though they are close, they cannot falter. They can't really take this easy. Yasser M1014 in hand, but of course those numbers will very easily overwhelm the Hanaral. And that's what the format demands out of the team. You have to play at your best every single round. Failure is truly not an option. And EVOS makes another great read. Coach Yu goes to Turbine, buys Raziel back, and they all drop at Museum. And usually BRU will hold that spot for a bit longer, but BRU changing their approach onto next era. They made an early rotation to Farmtopia 3 minutes in, which leaves Museum for EVOS to use as a base to recover. And you could not have asked for a better situation for EVOS. No, you could not, man. But either way, I think the confidence has dwindled down for EVOS, all thanks to Pain Gaming putting them in check. But now, Falcons up against R7. An opening here, but it is Della that takes advantage with the Bison. Pulls up the Time Turner as well. Uses it to back away on fire, struck down. Pina! M1017! The shotty gets the hit. And backups on the way. They make quick work of R7. Unbelievable stuff out of Falcons. Finally, Falcons show some signs of life. The fans desperately wanting them to at least show that they still have it in them, and they indeed still do. Leading the elimination leaderboard for now, 7 eliminations on their belt, a clear path to rotate from Mona to Zipway or Rust Time if they want to. The Dextera is their oyster at this point of time. Fluxo about to run into EVOS off the map. Vitality might run into AGL and Dragons. My God, with the shotty, you cannot miss. And Falcons
understanding exactly what is on the line here. Pina delivering with the shorty. But now, EVOS as yet another contender that's trying to ruin a little bit of their confidence once again. But is it going to work the opposite way as the Brazilians Fluxo come across the White Tigers? Kochu needs a +1. He is running the Cassie, has a Tatsuya. The Rebel Rush is back pocket as well, but the rest of the team, not really the most equipped. We're playing with a bit of scraps earlier on. They got some loot, but nicely done. Boost from Fluxo is going to give them that upper high ground advantage. Now Rasia gets activated. Rasia's playground, but needs to deal with both Butches in as well as Jiu. They've got the guns to make quick work of Rasia, but Ray pushes on forth, asking big questions, and 592 the glue walls. Brox has got the shot, but the valiant dash knocks him down. 2 players down on the side of Fluxo. Pops with the survival play, with the jump pad, gets out of hell's way. And Fluxo might just survive long enough for this revival. He's got 1,000 coins. He can bring 2 players back in at least. Unbelievable. Once more, Evo shows us how that Oscar is utilized. If you can't, if they run at you, you run straight at them. He then fall through Fluxo. Full revive for the Brazilian squad. Circle closes down to southeastern side of the map, so these 2 teams need to make big rotations. But EVOS, with that win over Fluxo, will be able to loot up and be fully equipped by the time they get into the circle. Yeah, praise the devs for these coin machines, because in the past, you would have needed a elimination for those extra 200 coins, or you needed to get lucky. But now with the coin machines littered all around, finding the extra 200, bringing the whole squad back in for a full reset. All those players will have a minimum of 2 glue walls as well as the P90. And this was a replay. M1017, Pina, freaking hell. Just with the phenomenal aim. You cannot miss with this gun, and this kid did not miss. Stepping it up when all the chips are down to keep Falcons breathing. With that play, and with Falcons still in the game, you look at the total points on your screen right now, Falcons is going to have a temporary tally of 38 points. But that is going to go up because we still have 11th squad left. Only R7 has been removed from the equation from the early encounter against Falcons. The state of the circle, it's not going to get any easier. AGAL, Dragon Esports, Vitality, BRU, RRQ, Core Memory, they are all in same proximity. But AGAL nowhere close to activating the champion rush condition just yet. We've only been able to achieve 1 out of many conditions, which is remain alive on the battlefield. Core Memory with a wild rotation, very far away from champion rush, but they can put a dead stop here to AGAL's hopes of activating the champion rush condition right here, right now outside of gym. That seems might go on a bit longer. AGAL investing that Riptide rhythm. There's no follow-up just yet, just as a deterrent. EVOS moving over to Farmtopia, getting to loot up. Some supply box for them to check, probably emptied out by BRU earlier on, but look at this rotation again from EVOS. A safe passage into the circle whenever they want. If there's one team that has really proven to have done their homework, I think we're looking at them on the screen right now. I don't know, man. I think the team that has done their homework is Dragons Esports, because game after game, circle after circle, these guys are finding the safe zone, and they are out-surviving Fluxo, they are out-surviving Movistar R7. They are the true champions out here, and they represent Saudi Arabia. They may not be well-skilled enough to pull away those eliminations, but these boys have sure as hell done their research. But now EVOS, as they fly on in to yet another firing squad. It's Pain Gaming looking for their heads, and they've got the high ground as an advantage. EVOS back for round number 2, and this time revenge is to taste so sweet. Ray, Ross, they're all getting lit up, but they're not down just yet. Goose not so lucky. Koju finds him with that range. Goose needs to bring him back up. Those blue walls will start falling one by one, brick by brick. EVOS builds it back up. No, that one was that shot to keep him alive. But Aimbot will not let Rasia go down. This Wonder Kid belongs to them. His survival is important, and they will make sure that the run continues. Yeah, beautifully done up against Pain Gaming. But now big fights once again for Fluxo on the revival. They are on the back foot up against a well-oiled machine like
Falcons is going to definitely beat up M590 to Bob's, taking him out. Gio has got the charge buster and a long-range weapon to fall suit, but he could not turn on them. But Ross, another Brazilian squad, lending Fluxo a hand. A miraculous save for their brothers Fluxo. And once more, Falcons fall in their own nest, and this time not just in the hands of Fluxo, but Lost lending a helping hand as well from afar. With Pain Gaming forced away earlier on, the teams are starting to move towards the circle. Dragon Esports making a big jump pad rotation straight on top of Team Vitality, where Boxing Gym is. BRU season happening. The standout between Core Memory and AGAL continues. Again, so impressive from Dragons Esports. You gotta love the fact that they have got the hustle in them, and to do so much of homework to survive this long on the world stage on their very, very first debut here. It's insane in terms of quality. But how long can they hang on with just those 3,000 IQ rotations? At some point, you need to get into a gunfight. You need those eliminations, Husky. See the time turner and Steffi, the graffiti available too. I think DRG, they understood their position, right? They're very far from unlocking Champion Rush, but they sure as hell can stop everyone else. Yeah. We expect them to come into this maybe dead last, but no, it's not them. No, I mean, first of all, many people doubted the fact that they would even be able to get into Point Rush or the Grand Finals, but here they are, and they're not even dead last. And mind you, we are not just looking for who's going to be the champions of Free Fire at EWC 25, because every single rank that you climb up there, from the 12th to the 8th spot, I believe, you get a 5,000 USD bonus. These boys are playing for the cold hard cash. There's US dollars on the table there, baby. Everyone's going to return home rich, but that biggest piece of the pie is not just the grand prize of, I believe, what, $300,000, but on top of that, not just crushing other teams' totals. And the trophy, right? You get to encase the fallen opponents, your rivals, your nemesis, however you want to see them as, and bring the corpses back home, or the remnants of what's left of them. Oh, that's the best part of the Esports World Cup. I love it. Yeah, not brutal. Yeah, not just the trophy, but the fact that you get to choose 3 of your opponents that pissed you off the most, 3 of the opponents that try to stop you dead in your tracks, and you get to lay them down on the ground and build your trophy above them. That's beauty. It's just pure style at Esports World Cup. And of course, the rematch between Fluxo and Put It Up, the two teams that seem to be struggling. What used to be a rematch for dominance is now just a rematch for survival. Never thought that we would come to this permutation of the storyline, but here we are. The narrative continues between Fluxo and BRU, as Fluxo are the ones engaging and initiating the assault. BRU laying out a labyrinth to keep Fluxo away. Butcherson is incredibly low, knocked down by the ability in the process. BRU now piles on forward. Fluxo could not overcome this nightmare that is Buriram United Esports. Yeah, the A124 pops at prime time here. Gio now needing to deal with the Riptide Rhythms, can't even pull up a decent blue wall to save himself. And Fluxo remains at the 12th spot. How unbelievable this is! From the best to, at this point, the worst in the Grand Finals. EVOS, they're going to show up a great drop. Vitality, Dragon Esports, Core Memory for the picking, and EVOS chooses Core Memory as their point of contact. They see Pain Gaming, they see RRQ, but they are somehow in a good position to fight all of them. Yeah, RRQ needs 25 points minimum, but the way this is looking, it looks like it comes to an end right here, right now. Pain Gaming goes down, and Pain is what RRQ receives as well, courtesy of EVOS and all of those shots. Buriram, on the other hand, struggling to survive. A bus they will use to go back to the lobby. And Rasta with the final blow too. 6 teams remain. Vitality now enters the picture. It's them against Lost. Dragon Esports will play slow, but somehow EVOS are still in a good spot. Yeah, absolutely. They have got their minds in the right place here. Their head is set. It's not just about activating Champion Rush. It's about making sure they get as many points as possible, and if potentially they can, stop AGAL from activating Champion Rush for themselves. And they are in prime position to do exactly that. Circle's going to start moving towards the team of Core Memory. AGAL in a deadly battle up against Vitality, and EVOS can play spoiler. They certainly can. For themselves, for the trophy, or at least
to catch another whiff, a sight of it that was placed right in front of them on that grand stage. AGAL with 5 eliminations, still holding strong, but core memory are not going to hold on for long. In fact, they are gone. EVOS finding another full wipeout, and now they have control. AGAL needs to be finished off right here, right now, if EVOS wants to be the only team that activates Champion Rush through this match. And they'll have to depend on LOS right behind. But Dragons, the Saudi Arabian team, making a name for themselves once again. This is that team that has got ice cold stuff running through their veins in this hot freaking desert. Yasir taking 1 point back for the squad, and you just gotta love this, man. Everybody being tortured by the Habibis. You ask them to punish AGAL, they go above and beyond. Come on, they punish Lost, they punish EVOS, everyone at the mercy of Dragon Esports, but EVOS survived. They make it through, losing 1 member in the process, but Dragons now finds themselves in a pickle. Dragons Esports, it does not get better than this. This is that Cinderella run. I don't even need to see them as champions. They are already champions with the way they're playing out there right now. Lost on the rotation. AGAL surviving with Cypher, but only till I said that F590 to the back puts it out of the race. And it's now EVOS up against Lost, up against the Dragons. And the Dragons Esports, they have high ground advantage, sure. But EVOS, they have the cover of the building. Riptide is going to take out that glue wall on the lair. Dragons dropping down for full-on fight. EVOS can't just let this unfold. They don't need to be a part of this. They've already have control. Rigby takes out Simox. Lost also starting to lose body. General's going to knock down. Imba joins the party as well. Takes out General. And Lost disengage. They pull away. They don't want a direct confrontation with EVOS, but it is bound to happen. Dragon finally down and out, but not out of our hearts, baby. EVOS up against Lost. Unbelievable quality. 17 eliminations. So close to activating the Champion Rush, and that has just fueled them up even further. But Sexy with those sexy shots. And 590 needs another connection. But Rasia in the CQC with the AWM. Unbelievable. He's still standing. Can he get a no-scope? He cannot. And as Raoni ends it, Brazil still has a reason to smile. Lost gets their booyah, but EVOS Esports knows that all that effort that Lost put in is all for naught, because EVOS has put themselves in that position to win it all. They are the first and only team to unlock Champion Rush, and all they need is to win Solara. And they put in the work to make sure AGAL does not get there. Condition number 1 was find 1 point, but they found 18 eliminations. Talk about some supremacy in the world of Free Fire. Indonesia, this is about to get crazy, y'all, as we head on into Solara for game number 6. The insane thing is, EVOS is one of the better teams on Solara, but here at EWC, not a single booyah at Solara yet. Could this be the game? The championship booyah. Oh, what a dream on the map. They haven't even gotten the booyah yet. It all feels like it's lining up. The crowd, the Indonesian supporters, again, awaiting with bated breath. They've seen this before. It felt like the dream last year until it wasn't. And now they are back at it again. Deja vu is not even enough to describe that feeling in the stands. But here we are, EVOS, 1 step away from that championship title, and to bring it back for Indonesia as the first team to win an Indonesian, an international tournament. My God, after 6 years, and the secret is Russia, the Russia. He is the secret weapon of Indonesia, the secret weapon of EVOS Esports. Dominating. But we'll have to see at Solara whether that happens. A quick break and we get back to the action. Level up your gaming experience with over 8 billion playlists, only on Spotify, the official audio streaming partner for the 2025 Esports World Cup.
Sobe em cima da casa e tranca a subida. Não compensa, não compensa. Acho que não compensa aí. Eu vou, relaxa. Eles estão embaixo aí, esquerda sua, Rigby. Calma. Vai puxar no Rigby. Olha aqui, tropa. Tudo chama. Boa. Finaliza ativa. Finaliza que ativa. Boa, relaxa. Refúgio jogando X comigo. Foguei no suporte. Eu comeu. Boa, caralho. Tá miado, menos 100 com o Raoni. O tiro. Boa! Lost pick up their first Booyah here for Champion Rush Day, but I think the more important news here is EVOS. We have our first team to unlock the win condition today, and unfortunately, there is no team in sight that is on their tail. Neptune and I looked at the numbers, and the competition is now looking very stiff, very desperate, and now all of a sudden, EVOS have put a big, bright red target on their face. This is going to be such a scary moment. Solara is going to be our next map, but welcome back to the panel, folks. We have a lot to break down because that map, that was supposed to be an opportunity for other teams to pick up points. Another team to grab the Booyah, but EVOS, Rasha said he didn't care about points. What was that? Was that necessary, some may say. It would have been even more ironic if they also achieved the Booyah on top of it all. But look, they're still at the top of the standings for the match, coming up with a big 27. And I was nervous for them because at a certain point, was EVOS even thinking about AGAL and been trying to grief them when it was the top 5 just to say, hey, you're going to need to play 3 maps instead of 2 to achieve your own champion point. Yeah, definitely. I mean, it's a good thing for EVOS Esports to really deny AGAL of getting that Booyah or getting a lot more points, because right now they are only 4 points away in activating it. If they manage to clear a squad before being eliminated, like, there would be 2 of them in contention for that championship round. So we'll have to find out though if this is something that they can deny EVOS Divine, because a lot of teams are very close right now, if in case those following AG Global can grab a lot of points. So an interesting discussion that we had, Neptune, I asked you the question is, has EVOS won Solara at EWC? And the answer to that is? Nope. I mean, a top 5 in that specific map, actually top 4th in that specific map, and still no Booyahs from them. So it would be tough, but again, there's no need to rush to get a lot of elimination. They can just hide out, or they can just keep their distance. They have Razia to spout out for any information. They also have the skills that they can use, binoculars to be able to, like, just get information as they go into the next phase of the circle. And survivability, I guess they just need to get a page from the book of Dragon Esports. Well, we do have the overall rankings ready, so let's have a look and see where everyone else is on the leaderboard and how far away they are from unlocking the win condition. Because sure, EVOS might have it unlocked now, but if they don't get the Booyah next round, but a team gets enough points and they reach 80 points, all of a sudden you're going to have more teams in contestant. Gideon, just looking at the leaderboard here, okay, I want to pick your brain. Look at the teams. It doesn't have to be the next one in line. Who do you think is very likely to be the next team to break into that 80-point mark? Ooh, breaking into the 80-point mark? I mean, this one's a little tough, right? Because keeping in mind that the next map is going to be Solara. For me personally, I think it really just comes down to whether or not, like, Movistar's R7, Lost, and as well as Pain Gaming can actually make the play, because I feel like everybody else is a little too far away to reach it. They're definitely going to need at least 2 maps to actually get somewhere close. One of the maps almost guaranteed to need at least 20 points to get even remotely close. And I think that's a scary thing right now, because the contention, the race for that championship really boils down to AGAL and as well as EVOS Divine, unless they whiff the next 4 maps, which seems highly unlikely. But at the same time, this is Free Fire, right? RNG might not be on your side. Another team that I think that we need to keep our eyes really open, it's for RRQ, because they ended the FFWS Global Finals in Brazil at the 2nd spot, and they we saw in the interview from Abai that he just said that they are kind of chasing for a revenge, you know. So I mean, maybe they can be able to do the points and try to get a Booyah, you know. They are also Indonesian team. So, I mean, I think I can feel the Indonesian teams, they are more
I don't know, comfortable doing this type of format, you know, of Champion Rush. All right, thank you so much, panelists. I'm getting a very important update here from Yunsul. We're going to do the STC Club Championship update right now to see what has happened on the League of Legends stage. It's Yunsul live at STC Esports Arena, and welcome to League of Legends. The stage between Gen G and AGL has ended, and yes, as you can see, our champion is Gen G, and of course, in our club championship, Gen G only got 800 points, but since this champion has brought them over the 1,000 points, and right now they are 1,800 points, which claiming the first top spot at our club championship. What an amazing thing, and how such great esports is, right everyone? Big congratulations to Gen G on clinching the title here. I think a lot of people... okay, to be fair, there was a lot of T1 supporters, but AGAL, they closed the book on that story, opening up the door to Gen G. I mean... honestly, I feel bad for them. That's 2 international tournaments within a week, getting second place, not getting a championship. But is this foreshadowing for what is to happen here in Free Fire? Maybe. Speaking of foreshadowing, I have been told that we are ready to jump into Solara Survivors. We are ready for our next game. We'll have to see if we're going to crown a champion after this, or if it's going to be another matchup. AJ and Husky, take it away to Solara. Thank you very much, Danny. This is an insane moment here at Free Fire at the Esports World Cup 2025. Only one team has activated the champion rush condition. That team hails from Indonesia, the one and only EWC Esports, here to make history for their whole nation, and Rasya, the wonder kid for the Cinderella run we have all been waiting to see from Southeast Asia. But can that be done? Will there be any spoilers? Because this is the newest map, and I don't think EWC is the best team here just yet. In fact, they don't have a single booyah on Solara here at EWC just yet, Husky. And that's what would make this story even sweeter if they win it right here. They will quell all the doubts. They will finally quench the thirst for the trophy. And to add on to that even more, the magnitude of it. They haven't gotten a booyah on Solara, this could be it, but this is also map number 6. And if you follow our format, map number 6 is the last map of any grand finals. Oh yeah. And here they are again at the doorstep. Literally, you could see the door ajar, you could reach out for the trophy, and all they need is one more win. Easier said than done. They couldn't close it last year, but they sure as heck are closer this year than they did. And it's unbelievable that teams like Falcon, Fluxo, nowhere close to activating this champion rush condition, let alone win this whole thing. They'll need something beyond a miracle to make something happen out there. AGAL though, 4 points away from activation. That should not be too tough, but in order to still stand a chance, they need to hunt for some heads of these white tigers. Best case scenario is if they wipe out EVOs, that's for sure, but they were too far away to make that happen. In fact, AGL is on the complete opposite of the horizon at Aquarium. But I would say AGL also has a pretty interesting storyline. It goes all the way back to Dew. He is the heart and soul of the teams that he were in. Nigma Galaxy, eventually, you know, EXP Esports, and now AGL. What a sweet moment it would be for him to lift that trophy, but that would take at least 2 rounds. Starts with this and then ends the next, where we get that random map, the rotation, reset it. But then again, BRU on the horizon. This could be what sets off the chain reaction for EVO's Wraith, catching fire first. But it seems like they are willing to take on the fight. Moshi is ready, but so is Ray with the VSS. Absolutely. Moshi, RGS 50, one more. Doesn't tag him off the second shot. Moshi is behind. Chill with the spoiler, XM8, powerful enough to take down a player at this point of time. And Moshi is the one that's going to be a tad bit annoying, so he's going to be prey number 1 that Kochil aims for. But he instantly backs away as Jonas shows up from the back. M590, double connection. Kochil in trouble. Riptide Rhythm assistance and get high.
sprays him down, but AimGod won't find Jonah. Oh no. Put the pause on to put it up. This is not good for Buriram. If EVOS wins this, not only they pull ahead and put BRU behind, but also they free up the entire southern side of the western side of the map. AJ, Get High is no more. Buriram is out. You look at the radar. There is only one team that takes over the entire western side of Solara, and once more it is EVOS in the best possible spot to win. Indonesia, how am I not hearing you make some noise there at the Kidia Arena? Y'all gotta turn it up, man. EVOS is on a whole other level right now. Cannot believe that this is it, but for Falcons, they better make this round count. They better make sure that by hook or by crook it's not EVOS. Same goes out to the other 10 teams. And Falcons will make the first move. They're done with loss. Being the team that sets them back, they take the fight straight to the Brazilian champs. They get this as on fire, fails the first approach. 3 players down on the ground. Limit the only one left in this equation. And Lost turning the tables onto Falcons, the reigning champions of Free Fire from EWC 24. The performance here is pretty similar to what they did at the Southeast Asian Finals, Husky. Yep. But I'm a tad bit surprised because they started off the knockout phase as if they are the true champions. And how do you want better? We've already set EVO's storyline up to be so impressive, almost like a magical fairy tale. But what if it's them and Falcons in the final circle again? That would be insane. But right now, Dragon Esports, they gotta somehow survive Movie Star R7, and the fight's pretty even. Seafox and Yasir putting up some numbers. Seafox obviously down on the ground, but he's not out just yet. His teammates keeping him in the game, or at least keeping him protected. The revive is gonna come to in just a little bit. DRG once more holds back the ties of the Latam representative, and Hacks left alone in the building. Yasir taking contact first, but makes it out of that. AGL on the horizon. This could be the 4 points that puts them in champion rush condition. And they pull this one away though. Up against Dragons from EMEA, Saudi Arabia. They have represented the nation well thus far. They could just play spoilers in the world of AGL, but on the replay, we see exactly how AimGod brought this to an end. With the triple taking out Buriram, taking out their hopes of getting anywhere close to that point rush, so that champion rush condition. Everyone except for Rasya. Popping off in the face of BRU. Rasya is locked in, he's so close. His first championship in his first year. I cannot believe how that... On the debut, EWC. To become the world champion at the age of 16, and to not just get there accidentally, to be one of the MVPs time and time again. My goodness me, this kid is something else. Nice try, Games King. You gotta be faster with that wind up with the uppercut. Because clearly, that was a punish. Games King goes down, Haone gets brought back, Lost stays in the game. Again, there's a world. I mean, we get a Falcons EVOS final circle and EVOS ended it just like that. I don't think there's a script I could have came up that could match what we already have in store, potentially in store. Look at this map. How could you not root for EVOS? This is... Like, you can't plan this. It's ridiculous. It's ridiculous. It is just ridiculous at this point of time. They are all in the clear. Everybody else just focused here towards the southwestern side. Fluxo outside the circle. Wow. But they are about to meet a world of pain because for some reason, Pain rotating in towards Bayside. This is just not looking good for Brazil. This is incredible. That rotation to the grind rails, EVOS will make it closer to Eco Drain, but most crucial of all, they would end up coming in from the southern side of the circle. It's another free passage. You call it luck, I call it just efforts to do research. This rotation, I don't think we've seen it in previous rounds, and that's what's mind-boggling. Yeah, I mean, this is definitely the Indonesian... Hello, what is up guys? কি অবস্থা সবার? কেমন চলছে গেম প্লে? তো গাইস দেখতেই পাচ্ছি ইউএস এর পাশে কিন্তু ট্রফি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। মানে ইউএস টিম কিন্তু অলরেডি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে বলাই চলে। তো দেখা যাক গাইস লাস্ট ম্যাচ 6 নাম্বার ম্যাচ।
এই ম্যাচে ইবুসের পারফরমেন্সটা কেমন হয়, আদৌ কি তারা তাদের পজিশনটা ধরে রাখতে পারবে কিনা। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম এন্ড গাইস ডিআরজে টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডিআরজে টিম ভার্সেস বিআইটি টিমের একটি ফাইট কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ইবুস চ্যাম্পিয়ন, ইয়েস গাইস, আই থিংক ইবুস টিম চ্যাম্পিয়ন। ইন্দোনেশিয়ান টিম গাইস, ইবুস টিম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান টিম। ও মাই গড, বিআইটি থেকে দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত কোনো কিল নেই তাদের। উপরে কিন্তু ডিআরজি টিম, ড্রাগনস টিম কিন্তু উপরে রয়েছে, তার নিচে রয়েছে বিআইটি টিম। দুটি টিমের ভিতরে কোনটি হবে আজকের ম্যাচের উইনার? বিআরইউ টিম ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে হ্যাশট্যাগার 12 এ দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড 106 পয়েন্ট নিয়ে ইবুস টিম রয়েছে টপ 1 এ। এজেল টিম 76 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টপ 2 তে। আরআরকিউ 59 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টপ 3 তে। আর7 52 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টপ 4 এ। লোস টিম 48 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টপ 5 এ। পেইন টিম 47 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টপ 6 এ। হ্যাঁ, লোস টিম দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত 4টি কিল করে ফেলেছে প্রতি। এন্ড গাইস ইবুস টিমও কিন্তু কোনো অংশে আজকে কম নেই। ইবুস টিমের গেম প্লে আজকে যেন আজকে ওরা কি খেয়ে মাঠে নামছে ভাই, ওরা আজকে কি খেয়ে মাঠে নামছে, ওদের গেম প্লেটা জাস্ট একটু দেখেন ভাই, দেখার মতো। প্রথম থেকে দেখতে পাচ্ছি ইটাচি কিন্তু সাপোর্ট করে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত ইবুস টিমকে। আপনি কোন টিম সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আপনার সাপোর্ট টিমটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। যারা যারা এখনো জানাননি আপনার সাপোর্ট টিমটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ওকে গাইস, রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম কিন্তু হোল্ড করে আছে, তার পাশেই রয়েছে বিআইটি টিম রয়েছে তার পাশে রয়েছে বিএক্সকে টিমও কিন্তু তার পাশে রয়েছে। বাট ইবুস টিম এখন ফাইটে না গেলেই ভালো। তারা কিন্তু জুন সার্কেলের ভিতরে রয়েছে, ফ্যালকন টিম কিন্তু জুনের বাইরে রয়েছে, তারা জুন সার্কেলে ঢোকার চেষ্টা। এন্ড আর7 টিম দেখতে পাচ্ছি তারা অনেকটাই জুনের বাইরে ছিল, এখন তারা জুনটা কভার করবে। আই থিংক জুনটি কভার করতে পারবে নাকি এখানে লোস টিমের মুখোমুখি হবে, লোস টিমের মুখোমুখি হবে আই থিংক। দেখতে পাচ্ছি আর7 টিমটি কিন্তু সরাসরি লোস টিমের সাথে ফাইট এঙ্গেজ হবে এখন। এন্ড ফ্যালকন টিমটি কিন্তু তারা তাদের পজিশন মতো কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে রয়েছে। এন্ড তারা কিন্তু জুন সার্কেলের ভিতরে ঢোকার চেষ্টায় রয়েছে, তাদের আশেপাশে কোনো প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি না। এবং আর7 থেকে একটি ফাইট কিন্তু আমরা দেখতে পারবো খুব শীঘ্রই আই থিংক। ফ্যালকন টিম 0 কিল করেছে, আর7 টিমের সাথে আমরা গাইস ফাইট দেখতে পাচ্ছি লোস টিম ভার্সেস আর7। তো এখান থেকে কোন টিমটি কামব্যাক করবে? লোস টিম অলরেডি 4টি কিল করে ফেলেছে, দেখতে পাচ্ছি তার পয়েন্টের খাতা বেশ ভারী হয়ে গিয়েছে। এন্ড গাইস আর7 থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে, 3টি অ্যানিমেশনের সাথে তারা কিন্তু স্টিল 4 জন অ্যালাইভ রয়েছে। এন্ড গাইস এবার এই ম্যাচে কারা ভুয়াটা করবে? যদি ভাই এই ম্যাচে ইবুস টিম ভুয়া করে তাহলে তাদের থামানো আর কোনোভাবেই সম্ভব না, যদি ইবুস টিম ভুয়াটা করে ফেলে এই ম্যাচ। তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েই গিয়েছে কিছুটা, তারা কিন্তু 90% সম্ভাবনা রয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। আর7 থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, লোস টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, মানে দুটি টিম থেকে একটি করে নকডাউন নেন আর7 এর দুটি প্লেয়ার। ও মাই গড, লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার লোস টিম থেকে তাদের প্লেয়ারটি রিকভার করে নেওয়া হয়েছে। আর7 কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে ভ্যানিশ হয়ে যাবে, আরেকটি লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার বেঁচে আছে। লাস্ট ওয়ান প্লেয়ারটাকে কি জুন সার্কেলের ভিতরে রয়েছে, এটাকে কি মেরে ফেলবে নাকি, দেখে ফেলছে নাকি, আই ডোন্ট নো, মেবি এখনো দেখেনি। আর লোস টিম কিন্তু জুন সার্কেলের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা, জুন সার্কেলের ভিতরে ঢুকবে। আর যদি কোনোভাবে দেখে ফেলে লোস টিম, যদি আর7 এর প্লেয়ারকে কোনোভাবে দেখে ফেলে তাহলে কিন্তু খুবই ভয়ানক কিছু হবে। ও মাই গড, হোয়াট এ হেডশট আর7 থেকে, হোয়াট এ হেডশট ব্রাদার, কি ছিল? স্নাইপার হেডশট, স্নাইপার প্লেয়ার একেই বলে, অস্থির ভাবে কিন্তু হেডশট দিয়ে। ও মাই গড, একটি প্লেয়ার কিন্তু লুজ করে দেওয়া হয়েছে লোস টিমের। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত হাই স্কিল রয়েছে লোস টিমের 5টি কিলের সাথে, তারা কিন্তু 5 এ রয়েছে। তারা কি তাদের ম্যান পাওয়ার রিকভার করতে পারবে? ইউএস টিমের কি অবস্থা? ইউএস টিম কোন পাশে রয়েছে? ইউএস টিম রয়েছে ডান পাশে, হ্যাঁ। আর লোস টিমের 3টি প্লেয়ার স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, আর মোটামুটি তারা ভালো একটা পজিশনে রয়েছে। উপরে ফ্যালকন স্কট রয়েছে,
ফাইন ফাইন। ওকে গাইস, দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম ভার্সেস ফ্যালকন টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুটি দুর্দান্ত টিমের ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইবুস টিম কি এখানে, ইবুস টিমের পতন কি ঘটবে? কি মনে হচ্ছে আপনাদের? ইবুস টিম তো মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স করে আসছে এন্ড অনেকটাই ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে এন্ড ফাইনালি একটাকে গ্যানেট দিয়ে নক করা হয়েছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! এন্ড ইবুস টিম থেকে দুটি প্লেয়ারকেই নকডাউন করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। একটি প্লেয়ারকে রিকভার করা হয়ে গিয়েছে এন্ড তারা 3 জন প্লেয়ার রয়েছে স্টিল অ্যালাইভ, আর 11 জন প্লেয়ার কিন্তু স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছে এতটুকু জনের ভিতরে। এন্ড গাইস, এই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি পেইন টিমটি কিন্তু রাশ করে দিয়েছে। এখানে থার্ড পার্টির একটা সুযোগ নিবে পেইন টিমটি। যদিও পেইন টিমের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো কিল নেই, বাট খুব শীঘ্রই তারা কিলের খাতায় কিল নিয়ে নেবে। এন্ড গাইস, দেখতেই পাচ্ছি এখানে ইবুস টিম কিন্তু হোল্ড করে বসে আছে, তার সামনে রয়েছে পেইন টিম স্কোরটি এন্ড গ্যানেট থ্রু করা হচ্ছে এন্ড এই দিক থেকে ওয়াল ফাটানোর সেই স্পেলটি থ্রু করা হচ্ছে। ওকে ওকে, রাইট নাও পেইন টিম কিন্তু এখনো কোনো ফাইট এঙ্গেজ হয়নি, বাট উপরে প্লেয়ার আছে। যদি এখন সরাসরি, ও মাই গড, হোয়াট এ শট! ও মাই গড, এখানে কিন্তু নক করেই দিছিল, নক করেই ফেলছিল, বাট তাদের ফুল স্কোরটি কিন্তু ঢুকে যায় এন্ড ফাইনালি ও মাই গড, পেইন টিমের 3টি প্লেয়ারকে নকডাউন, পেইন টিমের 3টি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। একটি প্লেয়ার 3টি প্লেয়ারকে নকডাউন। ও মাই গড, সিরিয়াসলি, হোয়াট এ শট! পেইন টিমের 3টি প্লেয়ারকে একটি প্লেয়ার ডাউন। ইবুস টিম ভাই ফায়ার, ইবুস অন ফায়ার। এই পিচ্চি ছেলেটার খেলাটা দেখেন ভাই, এই কি খেলতেছে ভাই, পুরাই আগুন। হোয়াট এ শট! বিগ ফ্যান ভাই, বিগ ফ্যান। আমি আর নিজেই ফ্যান হয়ে গেলাম। এই রাইসা, ও পিছন থেকে ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, পিছন থেকে রাইসাকে কিন্তু নক করে দেওয়া হয়েছে, রাইসাকে নক। আর লাস্ট ওয়ান কি পারবে এই প্লেয়ারটাকে? ও মাই গড, এন্ড ফাইনালি ওয়াইপ আউট হয়ে গেল ইবুস টিমটি পেইন টিমের হাতে। হোয়াট এ শট, বাট নাথিং টু সে। এখানে ইবুস টিমও কিন্তু অনেক ভালো খেলেছে, তাদের পারফরমেন্সটা অনেক ভালো ছিল। একসাথে 3টা প্লেয়ারকে নকডাউন করে দিয়েছে ইবুস টিমের একটি প্লেয়ার। যাই হোক, এই ম্যাচে তাদের 10 পয়েন্ট রয়েছে, 118 পয়েন্ট হয়ে যায়, বাট তাদের পয়েন্টের সাথে টক্কর দেওয়ার মতো কোনো টিম আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছি না। এখানে আর কেউ যদিও পারতো, বাট এখানে দেখতেই পাচ্ছি তার মাত্র 3টি ম্যান পাওয়ার রয়েছে। এই ম্যাচটা বিআইটি টিম অথবা সিএক্সকে এর হাতে চলে যেতে পারে, আর কিউ এর ম্যান পাওয়ার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি ভাই। এখানে ইবুস টিম তো অসাধারণ খেলছে দেখতেই পাচ্ছি, একদম ইনসেন গেম প্লে, ওকে, পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে, তাকে মারার অনেকটাই চেষ্টা করা হচ্ছে। ও নো, ফ্যালকন টিমকে দিয়ে কিছু হবে না। ফ্যালকন টিম আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে তোমাদের। দুঃখ ভরা ক্লান্ত মন নিয়ে ফ্যালকন টিমের বিদায় নিতে হবে। ইবুস টিম, এজেল টিম, আর কিউ এন্ড লোস টিম কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। লোস টিমের কাছে 6টি অ্যানিমেশন রয়েছে, 2টি ম্যান পাওয়ার রয়েছে এন্ড বিআইটি টিম 3টি কিলের সাথে তাদের ফুল ম্যান পাওয়ারই কিন্তু রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড এফএক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে এন্ড আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি এফএক্স এর যদিও আই থিংক পারবে না, বাট আই ডোন্ট নো কি হয়ে যায়, কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। এখান থেকে ডিআরজে টিম কিন্তু ফুল স্ট্রং রয়েছে এন্ড এফএক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যানিমেশন হয়েছে ফাইনালি আরো একটি অ্যানিমেশন এন্ড 5টি অ্যানিমেশনের সাথে এফএক্স টিম ফুল স্কোয়াড স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে রাইট নাও। এখন গাইস আর কিউ টিমটি বিদায় নিতে হবে, লোস টিম বিদায় নিয়ে চলে গেল। লোস টিম দেখতে পাচ্ছি #6 এ কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। লাস্ট 5টি টিম কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে, তার ভিতর থেকে 2টি স্কট সম্ভাবনা রয়েছে আজকের ম্যাচটি ভুয়া সিকিউর করার। এখানে দেখতে পাচ্ছি ভিআইটি টিম অথবা ডিআরজি টিম। এফএক্স আই ডোন্ট নো কি হবে। ভিআইটি টিম কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো খেলছেন। 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে ডিআরজি থেকে। ও মাই গড, এন্ড ফাইনালি গ্যাস এই ম্যাচটা ভুয়া নিয়ে যাবে বিআইটি টিম গ্যাস অস্থির লেভেলের গেম প্লে দেখাচ্ছেন দেখতেই পাচ্ছি। এফএক্স থেকেও অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে। 5টি স্কট এখন স্টিল অ্যালাইভ, 5টি স্কট এন্ড বিআইটি টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছিল, বাট সেই নকডাউনটি তারা তুলতে পারেনি। এফএক্স থেকে একটি প্লেয়ারকে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। ও নো, আই ডোন্ট নো গাইস কি হবে। এফএক্স বিআইটি টিমের কিন্তু ফুল টিম এখনো স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে, পেইন টিম থেকে একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে, বাট ভিআইটি টিম কিন্তু ফুল স্কট অ্যালাইভ রয়েছে।
গাইজ যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি কাইন্ডলি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। আমাদের 1500 রিয়াকশন কমপ্লিট হতে আর মাত্র 100 রিয়াকশন লাগে। যারা যারা এখনো লাইক করেনি সকলেই লাইক করে ফেলি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে রাখবো যাতে করে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে লাইভ আসার সাথে সাথে আমার নোটিফিকেশনটি আপনাদের ফোনে চলে যায়। এই ম্যাচটি মেবি বিআইটি টিমের হাতেই চলে যাবে গাইজ। বিআইটি টিম কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে, তাদের এফএক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি 3 জন রয়েছেন গাইজ। বিআইটি টিম কিন্তু 8টি না সরি এফএক্স টিম 8টি এনিমেশন নিয়েছে। এই ম্যাচটা মেবি তারা একটু ভালো করেছিল, বাট তাদের ম্যান পাওয়ারটা লুসের কারণে ভুয়াটা হাতছাড়া হতে পারে। এফএক্স টিম ও মাই গড অনেকটাই ঘ্যানের চার্জ এন্ড বিআইটি টিম রাশ করে দিয়েছে অলরেডি রাশ করে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। ও মাই গড হোয়াট এ শট ব্রাদার, ও মাই গড ইনসান ওপি মাইন্ড ব্লোয়িং শট এন্ড এফএক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ার, একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার এলাইভ রয়েছে। এই প্লেয়ারটিকেও কিন্তু ফাইনালি ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো বিআইটি টিম থেকে। এন্ড বিআইটি টিম ভার্সেস এখন আর একটি টিম বেঁচে আছে। ও নো এফএক্স টিম #3 তে ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার এটাকে মারতে পারবে? And guys, finally, Bhuya goes to BIT team. Finally guys, the last Bhuyaটা কিন্তু BIT টিমের হাতেই চলে আসলো। Oh my god. What a gameplay. What a gameplay. Nice. ওকে এখন ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটি দেখবো যে কোন টিম কত পয়েন্ট করলো। Much more do they need to climb up this very tall mountain that the rest of these squads here at the Esports World Cup have built. Fluxo, the last time we checked before the start of this match, they were 12 out of 12. Which is crazy, a crazy thought. I think if you watch Fluxo's performance, you will not believe this. Two teams now stand at the summit, but only one can stake their flag and be called champions. We're gonna throw this to a break and be back with more Free Fire action. বিএটি টিমের গেমপ্লেটা দুর্দান্ত ছিল, লাস্টে ফিনিশিংটা দেখছিল। Double kill. Gunting kertas. Batu gunting kertas. Ikut. Batu gunting lava. Lava yang menang. Dua lagi woi. Sabar. 120 di gol 1. Sabar yang. Aman. One aja di gol 1. Mati. Satu lagi. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. King controller anjing. Di gol. Minum bola. Respect. Sini kasih sini cok. Go jujun. 100. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Let's go guys, masih bisa guys. We have wrapped up a full 6 maps and we now have 2 teams that have unlocked the win condition here for Champions Rush. Welcome back to the panel, folks. Things are really starting to heat up because we thought it could have been EVOS again. They looked really good at the start, then they got caught out by the worst possible team and things just kind of went downhill from there. But it did open a door. AGAL now a contender for that crown.
Yeah, definitely. I mean, not only that, if in case RRQ could have done a lot more, there could have been 3 teams in there in contention. But I would say EVO's Divine felt a little bit of pain in that game, and that the downfall, especially with Peter, just a surprise hit. I thought he was gone. Even we were not expecting him going for the backstab. I totally agree, but even so, these games are getting really, really spicy, and I feel like the Indonesian flair is definitely so evident in the moves that are being made here in Solara, right? It's so expressive to the point where you really understand what these players are feeling in those moments. It feels like we have to make this move. We got to do this now. If not, we can't let these teams run away with these points. Now, speaking of points, we have the match rankings on the screen right now. Something interesting to note, though, right, is the majority of the teams that got the top end of the leaderboard were a lot of our teams struggling towards the bottom of the bracket, right? Leading up to this, Dragons, Fluxo, as well as Team Vitality, they're not really anywhere to be seen towards the top. So much needed points for them. They're slowly catching up. It's just, can they survive a little bit longer and deny our qualified teams? Yeah, definitely. I mean, denial is not just a river in Egypt. It's something that they need to really bring in and extend the match even more. Again, we still have 4 potential match, and another one might break up. And if I'm not mistaken, the map itself was shown earlier, and Team Vitality might be taking advantage of this once again. I think this is where it gets really scary, right? Because now once you finish with the fixed format of the 6 maps, we start going into the randomizers. And so far, as you heard it from the in-game comms, Team Vitality, we are the kings of Solara. It's so evident that they know something that all the other teams seem to be lacking here in this new map. Well, maybe they can be able to get another Booyah, but I thought that Avos will be able to do it right now in this match. So, unfortunately, you can blame Pain Gaming for it. So, it was such a sad history, but I think they can, research for the next match, and they also are playing really good. So, I don't know. I think I need to stop talking about them, because maybe I can give to them like bad luck, because as you guys can see, my team, it's not really doing that good. Have you seen my power rankings? I mean, Core Memory have not gotten like any points at this point. I think I'm the best. Oh yeah. Okay, so right now I think you were in a worst. You were having a worse experience. I love how this woman's so blunt. Okay, so interesting proposition, right? Coming into this next map, the odds of Vitality getting the Booyah, it's pretty dang high, meaning there's an opportunity for other teams to unlock the win condition. This is kind of a bad thing for EVOS and AGAL, because they kind of want to win now, right? You don't want to allow the other teams to have the win condition, because the more opportunities you give, the more opportunities to lose. Yeah, definitely. I mean, it's similar to what we've seen in Southeast Asia. There was one team, which Burm United, who got it first, but unfortunately they didn't get that Booyah afterwards. Denied overall, actually not surviving longer compared to what we've seen EVO's Esports is doing right now. So I guess this is one thing that EVO's really needs to be careful. If there's a specific rotation that they have, all they have to do is just keep distance. But it's difficult as well, because when we saw it, 10 teams still alive, still in, and it's gathering towards Casa Vista, it's making it difficult for them to survive longer as well. I also think that the quality of these fights are getting very, very messy. There's a lot of mismechanics, a lot of like awkward glue wall positionings that we've seen teams do within their own compounds, which doesn't really make any sense, especially when you're thinking about windows. There's only one line of sight, so therefore how could we, throw these types of leads? EVOS, on the other hand, I think they're in a prime position to do so, but they need to start showing presence in those types of positions, because Falcon's clearly going out of their way, knowing that they initially initiated upon them, and Pain Gaming taking full advantage after. Absolutely. Now, we do have the overall rankings, just in case you guys missed it previously, but at the moment we have 2 teams that have met the win condition, EVOS Esports and AGAL. Now, RRQ, they're getting close. They're not quite there yet, though. They're going to have another good round, but the question is, can they have that good round in this next matchup? Because they did okay, but I don't think it's quite enough for them to just say, hey,
Next round, we will 100% will get the points and unlock the win condition. And one thing I want to see as well, well, other than Lost, who is also very close, but Dragon Esports, they are just playing it not only with placement point. I know they're just like trying to their best to survive, revive their teammates, but they're doing a decent amount of elimination, total of 21 elimination overall. So I guess they did it from the knockout stage up until the point rush, just to go to the basics of survivability, and this is where they're putting in a little bit of mix of elimination in the play. I think a lot of MENA representatives have to be, MENA fans have to be proud of this team, because this is a huge turnaround from what happened last year. Coming into this year, now they're looking like a true competitor. Maybe not the creme de la creme, but they're getting very, very close, right? Give this team another year, and we might be seeing, you know, a huge shift in power levels amongst the regions, and maybe even a new legacy. A new legacy, a new story for all of us to enjoy as well, because it's really fun to see new teams, new players, new names develop an esports scene. Like, as fun as it is seeing all the old faces, you know, we love them, we know them, but everyone loves an underdog story. Everyone loves new talent, and especially the stories of our very young, talented players. I kind of feel like they sort of bring that special spice, that special glitter, that sparkle to the scene, and you really learn to admire new people as they come into the scene, because they also introduce new ideas to the game, right? We're not seeing the same kind of Free Fire we did 1, 2, 3 years ago. It's evolving every year, not just with the patches, but also with the players. Yeah, exactly. I mean, the movement alone, what you're seeing back then, it was just all aggression. Yes. All of them just chasing each other, but now we're seeing a mix of tactics from a distance. Again, introduction of snipers like Moshi being one of the MVPs in most instances, and then there goes Limit X7, and now we have Rasia, so, and even Do. Let's not forget Do. So all those snipers has just brought in a different flavor in the tactics, and even those aggressive teams are slowing down. I think we also have to look at the esports scene as a whole, right? Most people are going to consider a generation to be a part of 10 years, but in esports, it's actually half, if not 4 years worth of time. We've seen the generation of Do being at the peak of his game, to Wasana taking over, and now Rasia coming into place. We can see very clear stakeholders and very clear cornerstones of the generation being born here in Free Fire. All right, so as we have all of our teams and players getting ready for their next matchup, we're going to do a quick temperature check in the main stage with Tash Bunny and AdMats. All right, things are heating up here in Kidia Esports Arena as we are slowly approaching to see who will be crowned champions for Free Fire at EWC 25. It's getting intense because the Falcons, despite everything, they're still yelling, they're still reeling, and they know that it's not over till it's over. Let's hear it up! Okay, as of right now, we have 2 teams on Champion Rush. It is EVOS as well as AGAL. For EVOS team, make some noise! And a very good booyah as well for Vitality. Yeah, Vitality rising up, it looking good, but Falcons not looking happy about that. So they are looking to rally one more time! Yeah, the Falcons still have hope to defend their title, but anything can happen in Free Fire because this block right here might go back to Falcon, might be not. So let's see how will it go for the next match right here, right now. Thank you very much to Tash and AdMats. Here we go again, another round, match 7 coming up. And from one team who unlocked Champion Rush, now we add another onto the list. First it was EVOS, now it's AGAL. Both of them, very contrasting story. One almost won the trophy last year, one forgotten by most of the world. But now they two share the same podium. Unfortunately, only one can remain on top. 2 booyahs for AGAL, 1 for EVOS. But both are at the brink of victory here. Regardless of the number of eliminations they bring into this next game, if either one grabs a booyah, they will make history, they will become the champions of Free Fire at EWC 25.
And after coming in twice at the club championships, I think it'll mean a lot to AGA. And not just that, right? Like we saw the League of Legends division. They came in second against Gen G earlier on. It's a 3-2 result. But I guess you could say the same for EVOS. The pressure is on now. They have no more safety net. It doesn't look like they're under pressure though. I mean, I hope they're not, right? I hope that that is the case. I hope that they still know that they are in control. Oh, yeah. Only AGAL that's the contender for now. But they have used up the extra life, right? There's no more one up. And this is the hardest part of this champion rush condition. Yep. To close out the competition, getting to the top obviously is difficult. It wasn't easy for these two teams, but it's just about to get even harder. We saw how EVOS was just trying to avoid all of the attention, avoid all of the action. But at the end, action still came hunting for them. Falcon swooped on in. Pain Gaming came searching for them right after. A streak of bad luck in that Nextera map. And obviously, in the Solara map, sorry. And obviously, we are looking at a situation where that could just happen again. The one way to prevent this from happening, of course, is if they become the apex predator out there. But the question is, do they want to take such a risk? It's either that or this might be a crazy idea. Comes up to Russia. And I'm not talking about him popping up again. We know he pops off. Yeah. But what if he is the one that keeps the team's emotion under control? Because the other three, they've been here before. Yeah. They know how this feels. They know how high the stakes are, and they tasted defeat last year. But for Russia, it's his first time. Maybe that's the key. Maybe this kid is more than just an in-game predator. Maybe outside of the game, the fact that it's his first time, he gets to tell the rest of his team that they got this in the bag. And if they don't, he will bring it into the bag through those points, man. One of the sharpest snipers on the battlefield. And that's not just by assumption. He has proved it time and time again. We've got deadly snipers like Limit, MT7, Moshi out there playing with him, and he's just making quick work of the competition. None of the other snipers have been able to outshine this kid just yet. And this is just the start of his pro journey, right? Becoming a pro player was just the first part of the equation. And how many of them can say that on their debut, they went on to the world stage and they were highlighted as the MVP time and time again, and potentially to even say the first time at the world stage at the age of 16, they walked away with the trophy. They walked away as the champion of the Esports World Cup. No one has ever done that yet. Never. For it to be from a team that's always come second and never first, it's unbelievable. But if you look at the other end of the aisle, you have AGAL, especially Dew. Yeah. Who else out there is the same as Dew? You're MVP for Grand Finals, but you were never a champion. He's uncrowned, and at the same time, he is crowned. And he has struggled so much. Oh yeah. He's taken breaks, he's came back strong. But I think some of the memories from many years back then, 2022 Bangkok, FMWS, that still haunts some of the dedicated Dew supporters. Nigma Galaxy, that was a nightmare that I think it took a long time to really get to really let it process. Then EXP Esports, and then now AGAL, and yet Dew is the only one who stayed throughout all of that and has been through the worst. But now he gets another shot. And it has been highlighted time and time again from their own fans that Dew needs better backup. But out of nowhere, when you least expect it, on the world stage, the team has finally stepped up and the team is carrying him up to the top. Dew now just needs to put a smile on his face and go back to playing out there on the battlefield as if this means nothing. Because when there was no pressure on his shoulder, my goodness me, he was a deadly sniper out there and he's still looking for gold. We have a highlight here of Buriram United Esports as well. They're not looking very happy at this point. I mean, it's very rare that you see Buriram down in bottom 6. Fluxo also, both are two-time world champions, and I think that is one of the most shocking things coming into the grand finals. I mean, we know that Fluxo is going to struggle, sure, but BRU, with a Game 1 Booyah, 24 points, we thought that
is the start of a race. I mean, I did not expect Fluxo to be the champion here at the Esports World Cup, for sure, because we saw so much of quality from the other teams. We saw loss on a phenomenal streak, but never in my wildest dreams would I have thought that Fluxo would be at the bottom of the leaderboard. This is unreal. Something needs to change here, and I think this is just Lady Luck playing her role, extending these matches, bringing us back to Bermuda once again to give Fluxo an opportunity to become the monster that they are once again. To go out there, not just looking for points, but dominating. But you know, one team with the smiles, that's Dragons Esports, man. They sure as hell deserve to smile. On the world stage, on their debut, in such a phenomenal performance. I am a fan of the Saudi Arabian squad. Yeah, I think there's no better way to put that into expression. But AJ, do you believe in second chances? Hey man, of course. Because we got Solara for the next map. And again, wait, I've highlighted this so many. You cannot write a better script than what we already have, but it keeps getting better and better. EVOS on the cuffs of a World Championship. Never gotten the Booyah on Solara. Didn't get it last round, but match 7 brings us back to where they were. Wait, a second chance. So we don't bring out the randomizer all throughout the competition. And right when we needed us to go back to Bermuda, the randomizer shows up. And Solara comes back in here to make this as random as it can be. Vitality is the only team that has scored a double booyah here at Solara. And they are not the team that has activated the champion rush condition. In fact, they're quite close to it, but just not there just yet. Talk about having a second chance in 5 match point teams, EVOS, Esports, and AGAL. Even when you look at club championships, EVOS has not at least had a 1,000-point record. They've come close, 750, that's as close as they got. Yeah. They don't really have too many teams participating in EWC. This is one of the most valuable ones, one of the most precious ones. They've invested so much, like this 3-year investment on Rasia, 1 year away from paying off. Right off the bat, Circle goes north. Yeah, GG, bro. So the exact same rotations that we saw out of EVOS earlier on will not be the case this time round. The Circle straight up telling us, yes, it's the same map, but it's just going to be a totally different compound by the time we get to the final Circle. A high probability of us getting pulled towards the Riders Club as well as Funfair. And this is just not looking fun if you are a fan of AGAL or EVOS Esports at this point of time, because in order to get even into the next zone, they have to battle the Brazilians. This is potentially a prelude to the final test, right? The final obstacle. They say it's not how you start, it's how you finish. The finishing line is the hardest to cross when you are the closest to it. And who knows, you might get an AGAL against EVOS final circle. That will be the most triumphant and the most heartbreaking moment at the same time. And there are good odds that could happen, considering where they drop, right? One on Studio, one at Aquarium. They're going to converge from the southern side, but on different parts of the map. And you know, Lady Luck was smiling at AGAL because they could have just faced the exact same situation as EVOS, being held back by just 1 point to activate their champion rush, which would have been insane. But of course, thankfully, we've got 2 teams now on activation. Point blank on 80, AGAL sits with the activation of the champion rush condition. Yeah. But in this next game, if these 2 teams fail, then there's a high potential that 2 more Indonesian teams jump into this champion rush condition as well. We're talking about RRQ and Vitality. How insane is that for the Indonesian region? To have 3 out of 4 teams in the grand finals and all of them having a chance to win, never happened before. And the 4th team is the champion of Southeast Asia, so... we don't talk about that. Right? This is the best year for Indonesia in the world of Free Fire. Absolutely. I think, you know, and the craziest thing is, both RRQ and Vitality can activate the condition off of this game. Yeah. And then the bar is not high. 12 for RRQ, 13 for Vitality. Very achievable
if you look at Vitality's record, it's even more achievable just based off of track record. And I have to say, we can thank the devs for this insane situation that we have in front of us right now because of how balanced the game is. Tatsuya has just been running rampant all around these battlefields for way too long. And now with the way we've got the balancing of these active skills, Oscar being viable, Cassie being so important, even Steffi still being dragged back in after being left out of the meta for a while because of the kind of protection she provides from all of those frag grenades. I mean, at this point of the time, when you call yourselves champions, you can sure as hell be proud to call yourselves champions. Talk about having some risk being taken too. We saw EVOS rotate deep into Archway, complete opposite of what they did in the previous round when they took it slow. This time they take the fight straight into the middle. Falcons and BRU obviously having a bit of an interaction with Falcons losing out on one member. EVOS taking a bigger risk than they did in the previous round. So far, so good. The one that they were trying to hunt down was from core memory, but AGL have the same idea. They are already at the north of TV Tower. Oh, this is an aggressive version, and EVOS, Dinocular scanning out the Dragons, looking to end the run of the Saudi Arabian team early here. Actually, they got R7. They saw Dragons through Aim God, but they scanned out R7. Then who scanned out Dragons? I'm not sure if they scanned out Vitality though. That is the odd one out. That is the X factor. Well, either way, many of these Dinoculars popping off everywhere, but nobody's making the first move. Yes, EVOS could be aggressive, but they're just choosing the peaceful path at this point of time. And because the circle, the very first circle, was pulled so high up north, teams are pretty much confident the following circles will be approaching the northern side of this map as well. You can see everybody going in here for a mad rush to look for these defensive spots, but thankfully Solara has quite a number of those. It's safe to say that AGAL has the same approach as EVOS, right? Early rotation deep. Last round they played it slow, but this round they played it fast. Double Dinoculars used. They take the grind rail into a safe spot as Falcons continues to just trade fire with BRU. Nothing much out of that. This could get very messy, AJ. You look at the radar, look at where. Bro, look at how poetic is this, right? 9th, 10th, and 12th, 11th. You've got the two-time world champs, the two-time world champs, Buriram and Falcons, flanking the reigning champions of the Esports World Cup here at Free Fire. Down at the bottom of the leaderboard. I mean, what scares me the most was how close EVOS and our AGL are to each other, separated by Dragon Esports, which is something that we are going to see in just a little bit. AGL, another huge rotation. You see it on the map. R7 receiving fire. RRQ now springs into action. Not looking good for R7 at all. RRQ making quick work of them. Wow. M5, 90 supremacy, player after player shut down. And R7 bright as the North Star at Point Rush. But here, when it truly matters at the grand finals, they don't seem to be able to cut it, especially up against RRQ, who are desperate for these points to activate Champion Rush for themselves as well. Looks like it has burned out, at least for this round. They can still hope that AGAL and EVOS don't close it out, but the odds are starting to really tip AGAL. It seems like they've made some interaction with Vitality. The circle read was perfect by both EVOS and AGAL, sure. But I think EVOS once more benefits from this as BRU looks to clean house against Falcons on fire. Left to pick up the pieces. He has to dig deep, but BRU dug deeper, and Falcons are no more. Well, we just highlighted how close they are to each other on the leaderboard, but Buriram saying, you stay here, baby. We are climbing up a tad bit higher. Sacrificing the Falcons. Sure, they're going to barbecue them out there a little bit as well as they climb up. Stadium's going to be a tad bit quieter. You guys are going to hear Husky and I a little bit more here as the Falcon fans have not simmered down just yet because of what this competition holds. A potential 10 rounds. So it ain't over till it's over. But my goodness me, Falcons still quite far away from activating Champion Rush, and they have to get through so many teams before that is done. Unless, of course, EVOS or AGAL finishes it right here, right now at Solara.
Unless you tell me that no one wins this round, at least not Esports or AGL, and Falcons VPs might that 40 bomb record, and maybe that would be insane. We would have a conversation about that, right? That would be a story to talk about. Absolutely. Maybe we get that rematch in last year's finals in the final circle. But for now, I'm looking at the radar, and I'm liking the odds of Esports a bit more because for AGL, they got loss coming for him from behind. That 40-pointer miracle game for Falcons to open up EWC, that was one that nobody saw coming, and it was just absolutely epic. They went on to wrap up the competition as the champions of Free Fire at EWC 24. But clearly, coming in here for a repeat at the Esports World Cup is not as easy as just wishing for it. The heat in Saudi Arabia is just a different kind here in the summer, and the heat that Indonesia is bringing to the competition is just unreal at this point. And I guess you're thinking too, the teams that have a chance to walk away, second place of Free Fire World Series Global in Rio, RRQ. Yeah. Second place of EWC 24 in Riyadh, EVOS. AGAL, of course, in the conversation. Hey, Vitality is in there as well, man. They are the kings of this map. They are. I think that's the craziest thing. We got two teams that have tasted second place on the global stage. Oh, yeah. Of course, the stakes were different. One is the official circuit title and one is the EWC title. But no matter how you look at it, Indonesia has always come close but not gotten it. And what's painful about this is Vitality getting the booyah here will mean nothing because they activate Champion Rush for themselves. But the next map, are they the conquerors of that map? That's a huge question. AGAL looking for core memory. The battle between the two Thai teams. Only one can stand, and AGAL cannot afford to fall here. Lost chipping in as well. The Thai squad in a lot of trouble. And this is what I'm worried about. AGAL, they took the same risk as EVOS, and now they might have to end up meeting against Lord General. Has just found Barros. There's a body on the floor. Chinoy next on the target. The hopes are starting to be extinguished for AGAL. They got two more left, and both sent running, but into the hands of RRQ. They see this happening, but I will make it number 3 and deal. Not like this. Not ending it here. He doesn't want it to be the case, but AGAL once more got struck down when they were so close. EVOS right now screaming, Viva la Brazil! All hail loss for that phenomenal support. And unfortunately, AGAL off of the jump pad straight into the hands of RRQ, who are so much closer to activating the Champion Rush condition as well. But of course, RRQ will smile with the takedown of AGAL, but they've got another prey that they are hunting for, their brothers EVOS on the battlefield. If EVOS can survive this, I think we might just be looking at our champions right now. You got Fluxo right behind them. And Fluxo just made a rotation. That was EVOS' scan, 100%. Oh wow, they have dodged a bullet. Memory on the revive. Don't tell me they are going to do the absolute insane work. I think EVOS just don't move. Pain Gaming, don't tell me. 2 game in a row. They wrecked the chances of EVOS. Maybe not this one. EVOS is in a way powerful position. As much as we praise Pain Gaming, this one is so much harder. Out in the blue, on the low ground. I don't know how they're going to get past this. They sure as heck know that EVOS is there. Maybe Fluxo can come in and play spoilers because they are rotating those EVOS. But I think Fluxo is making the choice to get into the circle first. Either way, Pain Gaming is cutting down the distance. Here comes Fluxo. Avoiding damage from the blue. Fluxo spotting out EVOS on the approach. 2 Brazilian teams. Right now guys, দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অস্থির লেভেলে গেম প্লে হচ্ছে, এন্ড পেইন থেকে দেখতে পাচ্ছি জিরো এনিমেশনের সাথে ইউস টিমের সাথে ফাইটে। ইউস টিম কিন্তু এখন একটি কিলো করেনি, বাট ইউস টিমের একটি প্লেয়ারকে নক করে ফেলা হয়েছে পেইন টিম থেকে। পেইন টিমের একটা অ্যাক্টিভ প্লেয়ার কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে। এখন ইবুস ভার্সেস পেইন টিম। ইবুস টিম কিন্তু এই ম্যাচে কোনো কিলই করতে পারেনি, এটি কিন্তু খুবই দুঃখজনক বিষয়। যদিও তাদের পয়েন্ট এখন টপে রয়েছে, বাট তাদের কিল করাটা খুবই জরুরি। এদিক থেকে RRQ কিন্তু ভালো একটি পজিশনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি তাদের 8টি এনিমেশনের সাথে। যদি ম্যাচটি ভুয়া করে ফেলে তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু আজকে পয়েন্ট টেবিলের দিকে আরো এগিয়ে যাবে। ওকে গাইস, দেখতে পাচ্ছি FX থেকে 4টি এনিমেশন নেওয়া হয়েছে।
এন্ড ফাইনালি নিচের টিমকে তো একদমই অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলে। ইবুস টিমের একজনকে লাইভ দেখতে পাচ্ছি, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এই ম্যাচটা তারা মেবি উঠাতে পারবে না, আই ডোন্ট নো কি হবে। পিছনে গিয়ে যদি ম্যান পাওয়ারটা রিকভার করতে পারতো তাহলে মেবি একটু ভালো হতো, বাট তার হেলথের অবস্থা তো একদমই ভালো না। কি পারবে জোন সার্কেলে ঢুকতে? আর লোস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 4টে অ্যানিমেশনের সাথে তারা টপ 5 এ রয়েছে। অ্যাঞ্জেল টিমটি ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে, অ্যাঞ্জেল টিমের জায়গাটা করে নেবে আর কিউ টিমটি। নাইস। কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি 8টি অ্যানিমেশনের সাথে অস্থির লেভেলের স্নাইপিং টুইস্ট দেখতে পাচ্ছি কিউ টিম থেকে। ও মাই গড, ইনসেন। ইবুস টিম ফাইনালি #7 ওয়াইপ আউট হয়ে গেল, বাট ইবুস টিমের কাছাকাছি যেতে পারবে না আমার যতটুকু ধারণা। কিউ যেতে পারবে না, যদিও ভুয়া নিতে পারে তাহলে তারপর অনেকটাই ঘাটতি থাকবে পয়েন্টের। বাট ইবুস টিমটা এই লাস্টের এই ম্যাচটা খুবই বাজে খেললো। বিআরইউ থেকে 6টি অ্যানিমেশন, ভালো পজিশনে আছে, কিল দিক থেকেও মোটামুটি ভালোই আছে, বাট তারা টপ 8 এ রয়েছে। তারা কি পারবে ম্যাচটা ভুয়া নিতে পারলে কিন্তু তাদের ভালো পজিশন হয়ে যাবে। আর কিউ থেকেও দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি বেশ ভালো পজিশন রয়েছে, ভালো কিল রয়েছে। কিউ থেকে বিআইটি থেকে কিল নিয়ে নিচ্ছে। ও মাই গড, বিআইটি থেকে কিল নিয়ে নিচ্ছে তারা। And BIT versus RRQ এর একটি ফাইট হবে, দুর্দান্ত ফাইট হবে এখানে। আর লোস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে নকডাউন হয়ে যেতে, এন্ড ডিআরজি ড্রাগন টিম থেকে একজন প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। টপ 6 চলে আসছে অলরেডি আমাদের মাঝে, টপ 6 কিন্তু চলে আসছে। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি গেছে সকল স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। ওকে, ফাইনালি ড্রাগন টিম কিন্তু ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে। এফএক্স টিমের লাস্ট ওয়ান অ্যালাইভ রয়েছে। এন্ড গাইস, এখানে যে কটা টিম এখন অ্যালাইভ রয়েছে প্রত্যেকটা টিমে কিন্তু দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড গাইস, আরআরকিউ 10টি অ্যানিমেশন, ও মাই গড। এন্ড বিআইটি থেকে দেখতে পাচ্ছি 3টি অ্যানিমেশন, বাট আরআরকিউ কিন্তু একটু বেশি এগিয়ে আছে। লোস টিমের সাথে আরআরকিউ এর একটি ফাইট দেখতে পারবো। এন্ড পিছনে রয়েছে বিআইটি টিম, বিআরইউ টিম। এদিক থেকে লোস টিমের এখন ফাইটে যাওয়াটা একদমই ঠিক হবে না। তারা যদি একটু হোল্ড করে পরে ফাইটে যায় তাহলে তাদের ভুয়াটা নেওয়ার আশঙ্কা থাকবে। বিআইটি টিম কিন্তু অলরেডি বের হয়ে আসছে, পিছন দিক থেকে কিন্তু তারা সেফ জোন কভার করার ট্রাই করতেছে। এন্ড আরআরকিউ থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি গ্যানেট এন্ড ড্যামেজ অনেকটাই চার্জ করা হচ্ছে। পিছনে রয়েছে লোস টিম, কিন্তু তারা তাদের জায়গাটা ধরে বসে আছে। এদিক থেকে আরআরকিউ এর সাথে এফএক্স টিমও কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি রয়েছে, একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। এন্ড গ্যাস #5 এ কিন্তু বিআরইউ টিমটি ওয়াইপ আউট হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছি। আর আরআরকিউ থেকে আরো একটি প্লেয়ার নকডাউন। এন্ড গাইস, ফাইনালি অনেকটাই লুজ করে দেওয়া হয়েছে বিআইটি টিমকে। এন্ড ফাইনালি সেই টিমটিকে বিদায় নিতেই হচ্ছে এবার। এন্ড লোস ভার্সেস টিম, লোস ভার্সেস আরআরকিউ টিম, দুটি টিমের ভিতরে কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের হয়ে গেছে এটাই দেখার পালা। এখানে দুটি টিমে রয়েছে, আর একটি প্লেয়ার কিন্তু ছাদের উপরে ছিল, বাট সে জোনেই এলিমিনেটেড হয়ে গিয়েছে। এন্ড লোস ভার্সেস আরআরকিউ, গাইস দুটি টিমের দুর্দান্ত ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরআরকিউ যদি ম্যাচটি ভিড়ে নিতে পারে তাহলে সে টপ 1 এ যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা থাকবে, যদিও তাদের মোটামুটি বেশ ভালো কিল রেট রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছি দুটি চান্স রয়েছে, 7%, 6%। ওকে গাইস, দেখা যাক। ও নো, লোস টিম থেকে 8টি অ্যানিমেশন, আর লোস টিম থেকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে। আর লোস টিমের একটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। আর লোস টিম থেকে আরআরকিউ এর একটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হয়েছে, মানে দুদিক থেকে দুটি করে প্লেয়ার ডাউন করেছে। ফাইনালি ভুইয়া গোস টু লোস টিম। লোস টিম কিন্তু দুর্দান্ত একটি পারফরম্যান্স দেখালো লাস্ট মুহূর্তে। ইনসেন, অসাম। ভালো, দুইটা ভুইয়া সিকিউর করেছে লোস টিম, দুইটা ভুইয়া। মেবি আজকে মেবি এদের ভুইয়া দুটি, মেবি আগেও একটা ভুইয়া ছিল, এখন একটা ভুইয়া চলে আসছে। নাইস। ওকে গাইস, কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন।
shot at winning it all. They join AGAL and EVOS. As RRQ also joins that list, and they've gotten enough points. 4 teams now make up the teams that Lose team, oh my god. Trophy. And this went from real to really, really real. We head for a short break. Thanks for watching guys. যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। Thanks for watching. Thanks for watching. Oh my god, FX থেকে ফাইটটা দেখানো হচ্ছে এন্ড RRQ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই 10টা 14টা অ্যানিমেশন ছিল বাট তারা যদি আরেকটু ওয়েট করতে তাহলে আরো ভালো পারফরম্যান্স করতে পারতো আই থিংক। Oh no. লোস টিম থেকেও কিন্তু মোটামুটি ভালো এন্ড লাস্ট মুহূর্তে 12টা কিলের মাধ্যমে কিন্তু তারা ম্যাচটি নিয়ে নেয়। ফুল স্কট। তার 8টা ছিল পরে আর 4টা করা হয়েছে। ম্যাচ টোটাল 10টা হবে গাইস। এর পরের ম্যাচটা হবে কালাহারি। আরো 3টা ম্যাচ হবে গাইস, 3টা ম্যাচ। মোটামুটি অনেক রাত হয়ে যাবে। আরো 3টা ম্যাচ হবে। নেক্সট ম্যাচ হবে কালাহারি। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। আর যদি ইউএস টিম এখন যদি কামব্যাক না করে তাহলে বাজে হয়ে যাবে। গত ম্যাচটা অনেক বাজে পারফরম্যান্স করেছে ইউএস টিম। কোনো কিলই ছিল না ইউএস টিমের। লোস টিমের ভুয়া ছিল 5 নাম্বার ম্যাচটাতে, লোস টিমের ভুয়া ছিল এন্ড 7 নাম্বার ম্যাচটাতেও লোস টিমের ভুয়াটা আছে। The race continues here at Free Fire EWC at 25. We are still not yet ready to crown a champion, but more teams are becoming eligible as they secure those points, hit the 80-point threshold, and set themselves up with the win condition to be our EWC 25 champion. Welcome back to the panel, folks. We have a lot to break down, and in particular, I want to point this over to Gideon because we had a really in-depth discussion watching that matchup, and it was because of a lot of engagements towards that mid game. Break it down for us. What was kind of the cascading effect that sort of set us up for that end game? Absolutely. I mean, first of all, it started with the northern side ring to kind of kick things off at the beginning of the match, right? All southern side teams, Fluxo, we've seen Pain, as well as EVOS Divine, really getting a little frustrated. It's a long way up there. That's totally fine and as expected. But once they found those spots, I think Lost really got a lot of momentum when it came down to, hey, we're going to start this engagement against CRM, Core Memory. But what Core Memory does, having initial information about the area and knowing that AGAL was actually nearby, they launch pad themselves past AGAL, causing a very big domino effect, technically shafting the chances of AGAL from winning this map. But Lost eventually snowballed their way all the way to the end. Yeah, definitely. I mean, AGAL, a great hiding spot for them, similar to what we've seen EVOS Divine, but EVOS Esports. But it's just unfortunate, but because the number of teams surrounding them is just so much, there's no way out compared to the rotation of EVOS Esports. Yes, they saw Fluxo as well as a few teams, but even despite of being pinched, they still managed to survive a little bit longer. And Raja, Loss is waking up. We're starting to get some Brazil firepower in here. And look, just based off of everything that we're seeing, right, it just seems like the games are never ending. It is not a case of this one team, they have all the points, they have all the power, and they should be able to take it into that next game. It's always someone new coming in clutch. And with every game, we're going to get more points. I mean, do you feel confident that Lost might be able to bring it back for Brazil? Well, after their reaction, I feel really comfortable. I mean, I feel comfortable and also confident. So I think they can grab the trophy maybe because that's the energy that they need, and that's the same energy that I saw when they got the FFWS. I mean our regular tournament in Brazil. So the same energy. So I think they can, breathe and try to do the same as they did in this match. And something that I want to add, I feel that the game is kind of
I don't know, they are trying to play it safe, you know, because if you stop in the middle of the match, you could see like the teams that are in the top of the ranking, they were just inside of the zone, you know, inside of the safe zone. They are in such amazing spots. So I think it's kind of better to play safe in this type of tournament. And I don't know what you guys think about it. Do you think it can be good for a team like Fluxo maybe try to play aggressive right now or not? I'd love it, personally. I mean, because Fluxo need to play aggressive. They need eliminations. But, I mean, talking about Los, what do you think about it? I think I agree with you that, yes, for teams who are not at the top of the leaderboard, they definitely need to kind of step it up and be aggressive in these moments. However, they need to identify certain odds that they have, right? Because we saw Ping Gaming and as well as Fluxo coming in from the same side, eventually pinching champion point holders in EVOS Divine, ruining their chances, but also ruining their own chances walking in, allowing Lost, who came from the northern side, an easier path into victory. Yeah, definitely. I mean, teams with a great potential of elimination can go for a placement point because the moment that they meet up with a team, like as easy as that, they can just clear it out. So it's just paving their way towards the final circle and then as well as the Booyah. I think at that point, that's when you're thinking like, hey, how much motivation do you have? How much heart do you have in this game? Because let me tell you, these teams have been playing extremely hard, day after day, no breaks whatsoever, other than the knockout stage. They've been screaming hard, and most importantly, I think this might be the most amount of games that they played in a singular day. Okay, panelists, I've just gotten information on what the next map is going to be. It is in my mind, and Gideon, you know what I'm thinking. You know what I'm thinking. I hope you guys are ready for this. Look me in the eye. I want you to envision what is that next map. Do you know what it is? We're going to Kalahari, baby! And this is probably the setup, the ultimate Cinderella dream for Indonesia, because we have said this time and time again, this is a map that Indonesia loves to play. And look who is at the top of the leaderboard, who has unlocked the condition. If it doesn't happen now, I don't think it ever happens. It's gonna be a really tough battle here, because I know for a fact teams on that second page are not gonna let these Indonesians run away with it just yet. And not to mention that even for Team Vitality being denied by their brothers in RRQ. Had RRQ just said, hey, we're cool, we don't have to do this, we could both achieve the champion point together, they were like, no, we want this championship more than you do, you're going down, brother. Yeah, I mean, just second out in there with only 3 points remaining. But again, Kalahari. This is one thing that Indonesia are being proud of, similar to what we've seen Team Vitality in Solara. But I would say that if this is the case, or since this is the case, and there's a lot of pressure, I would say pressure can be lifted by those from Brazil, from LATAM. They can just play it as it is. No need to plan that much. As you mentioned, if you're a coach, just do this and they will be doing it. Just play it to your whims and just give out everything that you have. Hot drop them. Hot drop them. You need to cut them. Cut the snake's head straight away. We take them out, then there's a really good chance you will be able to gather enough points in the next 2 maps to be able to achieve your own championship point. And then maybe we start thinking about, hey, let's play safe. Let's look to Booyah at the end of the game. But I can't believe it, though. You know, we've made it this far in Champions Rush. The predictions for the casters before the tournament even began, okay? We spoke to the casters and they all unanimously agreed that we would go to around 8 games. Maybe a little bit less, maybe a little bit more, but so far we're getting closer to that prediction. I mean, we're kind of there. Well, we're seeing how tight it is already for the teams. Once one is taking the lead, another one will be showing up, even from knockout stage, even in point rush. So we've seen a lot of turn of events that happen. And I thought that point rush is just something that like the other teams, especially Core Memory, those who top the board in point rush, could take advantage. But no, I mean, those who don't really care about point rush, similar to what we've heard Evos as well as Rasia, they don't care point rush, they just can bring it on. So I guess it's a different mix in terms of tactics. We don't have a finality yet on who can really finish this off. Saving strats work. Confirmed.
sleeping strats definitely worked. I mean, that's the guess, right? We're not hearing this from the players and coaches themselves. Maybe they kind of approach Point Rush differently because, right, it doesn't matter if you win or lose in Point Rush. I think for the lower teams, it definitely does matter because if points are harder for you to get, then obviously the head start makes more sense. But for the top teams that are generally consistent, they know that they can perform and they know roughly how many points they can get per round. Point Rush, maybe it's more for them to scout the opponents, right? You learn how everyone else is playing, find out what their drop points are, and also maybe even decide to go for some cheeky hot drops and figure out, okay, we hot dropped this team on this map. We actually felt really confident fighting them. Sure, we lost, but I think we can do it again and make that fight really happen on the grand final. I think the hardest part about it all is the fact that the strats are ever changing, right? Yeah. I think that from the knockout stage, we saw what everybody was trying to do. Hey, let's just play standard and see what happens. We get a little bit of information. We go over to Point Rush, and even there, we're seeing that teams are deploying completely opposite strategies of what they're used to be known for. And as we see this as we see this Champion Rush stage slowly progress, we're noticing that we're seeing the sides of players that you don't usually see, right? Desperation is starting to take hold of some of our top teams from both regions, and even then, we are seeing other teams take full advantage, like AG Global. Yeah, definitely. I mean, probably it's not just the matches, the actual matches in EWC, the scrimming as well. It adds a little bit more factor that they can use to study their opponents. Though, again, it's just scrim, similar to what you mentioned from Point Rush. It might not be the whole cards being shown, but at least you will be able to play through that because that's also a warm-up for you. So we're seeing a lot of differences in terms of game style all throughout the levels in the competition. I'm actually glad you brought up scrims, Neptune, because again, we had a lot of talking, Gideon, happening behind the scenes. And I think something we also need to consider is exhaustion, tiredness. We've had a really long day here for Free Fire EWC 25. We have no idea if the teams managed to get scrims before finals as well. So imagine you've played, let's say they played some scrims, roughly 2 to 4 games maybe. Then you come into the grand finals and now you're up to map number 8. That's a lot of Free Fire. 12 matches already, and there's still more to be played, right? There's still potentially up to 14 in total before this all rounds out. So right now, some of these players, they're running on fumes. They're trying to fuel themselves up. Some of them are literally, it's all heart at this point to not just mentally break down at the current position that they're in. Thus, I mean, when we talk about scrims, like, you don't have to really give it all. It's like more of scouting, identifying what can be done, what could have been done or correcting all the mistakes that you have from the past. So that's one thing as well. Drop spots. If you have failed and would want to change, there's a chance for you to really change that and probably not really play it out as aggressive as what we've seen right now. I think this is what Dragon Esports was taking advantage of. The scrims, the knowledge that they gather, the homework that they've done from yesterday up until today, thus surviving, and they're very close as well. Right, now we are going to go for a quick update on the STC Club Championships as well, because as you guys know, we had League of Legends wrap up their game today, and Gen G now top the charts after securing the League of Legends win. And now they are the team to look out for right now at the Club Championships, but are they safe? Technically, no. We're only in week 2, but you still want to grab as many points as possible, and obviously we have points for the Free Fire division as well. So the teams that are playing in Free Fire, they're going to look at this and they're probably going to have to set their own goals and say, okay, if we grab these points in Free Fire, what other titles do we need to clinch to push ourselves up that club championship? It's shaking things up here, right? I mean, this could be foreshadowing for all we know. I don't know how many superstitious people in chat there are right now looking at this and be like, it's clear who's going to be on top, right? It's going to be Team Vitality who turns things around. I mean, they've done, well, probably if they were given another Solara, but I don't think so. Like, I was going to say, wrong map. No repeats. No repeats in a random. It will just go over and it's just tough. It's just tough right now, but they've struggled, but they were able to survive in some other cases. So these teams have done so much of adjustment overall, despite of the teams they're going against, despite of the patches that they have to go through and study every time. And I guess Brazil is one of the region that really struggled when it comes to all of those updates happening.
Yeah, I think they are kind of, you know, struggling, I mean, so much actually, but we can see still Los playing really well. I think they are fitting inside of the match, and I mean fitting inside of the tournament in general, and maybe in the next match they can do like such a great job and try to get a booyah, and maybe they can be the winners of the tournament. Let's keep our eyes really open. Let's see if they can grab those points and unlock the win condition first, but I have been updated that we are ready to fly into Kalahari Survivors. Make some noise for your teams. Let them know you're sending them your energy. We're going to throw it over to our casters right now. Husky and AJ, take it away for Kalahari. Thank you, Danalee, Raja, Neptune, and Gideon. Now we head on into the desert. Not the desert here at Riyadh, Saudi Arabia, but the deserts of Kalahari, where Indonesia usually reigns supreme. But if you sleep on them, they will make you pay. They will make you regret. We're talking about the Brazilians Lost, who have now activated the champion rush condition as well. And they are not too shabby on this map. You're back here with your boys Mustachio and Husky. Game number 8. Do we go the distance today, Husky? Talk about second chances. This is third chance for some of these teams. Third chance for EVOS for sure. Yeah. Second for RQ. Second for Lost. Third for AGAL. Let's see if the drop spots change. This is where it gets desperate. And especially for EVOS and AGAL, the longer you are at the lead, the longer you stare at that trophy knowing that one game could send you there, the more nerve-wracking it is. RRQ takes Refinery, EVOS takes Confinement, Vitality at Council Hall, and it's Falcons in the middle of all of it. Early hit list purchase by Captain Jonah onto Butchizin from Fluxo. Early purchase of the hit list here, targeting Falcons by Dudes. And very early on, they can either be getting just pure information to avoid the early engagements or potentially go in for the hunt. Because looking at Fluxo and Buriram, they have got absolutely nothing to lose at this point. Yeah, and if we know Buriram, their next rotation most of the time will be looking at command posts. Core memory around Santa Catarina. EVOS play a safe spot at Confinement, but Falcons are playing a risky game. RRQ, Ma'al starting it off with first blood onto R7. Again, the eliminations don't really matter as much. You look at your screens, 4 teams are eligible to win it all. EVOS, RRQ, Lost, AGAL. But on this map, Indonesians are always favored. Absolutely, and 2 of the Indonesian squads already have activated the champion rush condition. 1 was just literally 3 points away, undone by their brothers RRQ, putting a quick stop to that. And the rotation from Buriram into Santa Catarina does not happen. Instead, it was Calm Memory that overextends from Santa Catarina into Stone Ridge. But they very, very quickly hightail it out of there, potentially losing 2 players here to the hands of Buriram. Good scan from Falcons early on. They just caught wind of EVOS making a rotation. So you know that someone is passing through Confinement towards Santa Catarina. That's where EVOS is heading. Maybe might run into a beaten up Core Memory. Zensi with just another name on the list. That is as far as we can be sure about EVOS playing it safe. Yeah. Both them and AGL have taken risks in the previous game, and they both, ironically, ended up falling in the hands of the Brazilian squad. Cougar, final player on the side of Core Memory, looking for a vending machine for sure at this point of time. And all thanks to those coin machines, he should be able to bring at least 1 player back in. So we will see more of Calm Memory in a little bit. Nothing much to stress about at all. But Lost, the Brazilian team, to not just outshine Fluxo once but twice now. Yeah, the Esports World Cup, they continue to do so. Well, thanks to the fact that the revivals are there, Core Memory still hanging on, but all 3 players on that fantastic revival play. Coins galore for sure. Back to 47 players we go. And if it wasn't for Buriram, we would actually have 48. Tell Buriram, if they have a good game,
They would be the 5th team on the list. You know, Vitality 3 points away. Oh, Dragon Esports, could you believe it? And they would have one more game to close it out. And Buriram has to close it out on the 10th game if they activate Champion Rush. Sorry, they have to close it out on the 9th game if they activate Champion Rush. Mainly because if you just want to depend on those points, man, EVOS and RRQ, they're quite far away from them. I mean, if we ever go to game 10 and EVOS wins by cumulative points, it will be the sweetest victory. I don't know. It will be the most stressful, but it will be sweet. That's how they lost last year, but it seems like that will be put on hold if EVOS wins this one. They've already gotten the initial elimination onto Moshi, and that's already a pillar down. It's a big if here because Buriram, as deadly as ever, looking for the Champion Rush activation. Jonah, captain, taken down. Wasana with the trade though, but Rasia very quickly puts him down onto the ground. Moshi, final player in the mix. And thankfully, he managed to hightail it out of there. Was that a revival? Either way, Buriram hanging on for their dear lives. It's just not good enough from BRU. But the fans are disappointed. BRU, they get to live on, but for how long? I think that is a question that only the survivor could answer. But if you are EVOS, you just cleared out Stone Ridge. It could not get better than that. And Dragon Esports, they just made contact with Vitality. That is the team that wants to make it to Champion Rush. RRQ, they left Refinery and made it to the southwestern side of Command Post. This is going to be a wild card. Unbelievable rotations coming on through here. But the circle, the first zone, is pretty central. So all the teams are just staying put. They're not going in for any wild rotations just yet because of how unforgiving the move of the circle could be for zone number 2. So this is just a game of wait and see exactly which sort of a direction the next zone is going to take, because it's pretty much 50-50, and as Loss just absorbs these shots, it's very clear they do not want to get into a scuffle just yet. At the same time, Buriram just made a full recovery. Everyone brought back thanks to the initiative of Moshi. Saifa getting down, eliminated. Shinoy does find an exchange of the hacks. Deal with the Joker. This dream needs to live on, and the sure as heck is not going to let R7 take it away. They've got a vending machine right there beside them, so R7 not too fast at all. Blue wall melters laid out. Time turner pulled out as well for a secondary defensive measure. Shinoy on the instant revival, understanding that R7 will not get cheeky, and the glue wall melters once again laid out. Even if R7 expires here up against them, the team still stays in play thanks to that vending machine. If they can get Saifa, this would be great. Come on, Games King, you gotta hit that shot, you gotta hit that shot. This is not good enough. No. Saifa survives. And Games King in squad, all thanks to those revivals, will still be in the game, but AGL now at the brink of outnumbering them. But look at the split jump away, using the jump pad, forcing AGAL back, because going in for the hunt could be deadly. And AGAL chooses to play the safer route. Just happy that they could scare away R7 from Shrine. And we talk about how Fuxo plays, and overall I didn't really like the approach, but everyone's in the blue moon, they could end up intercepting